sasa kweli imetimia. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Moyo wangu mimi nakupenda, tulizo la moyo wangu njoo karibu yangu. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Nimekuchagua wewe wangu wa maisha, agizo la moyo wangu njoo tulitulize. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Mpenzi wangu nakupenda nawe unipende, wapenzi la raha na karaha tupendane. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you. Mfarume Berishaza, maandiko yanamsimulia, alilewa madaraka akamkosea Mungu. Alipopata ufarume alichanganyikiwa, mpaka akasubutu kutumia vikombe vya hekalu. Mfarume Berishaza alishangaa kuona mkono unaandika ukutani, na anayeandika alikuwa haonekani. Maneno yaliyojitokeza ukutani yalikuwa haya: mene mene tekeri na peresi. Maana yake ufarume wako umepimwa kwa mizani, nao umeonekana umepungua. Ufarume wako wamegawanywa Wamedi na Wajemi. Berishaza, Berishaza, Berishaza alizani amefika, akaanza kudharau watu, kumbe safari bado. Mfarume Berishaza alizani amefika, akaanza kumdharau Mungu, kumbe safari bado inaendelea. Safari bado, safari bado, safari
safari bado inaendelea. Woho, bado safari bado, bado safari ndefu ndugu, safari bado, hey, bado safari bado. ndugu yangu, Usianze kudharau watu ndugu, safari bado, safari bado. Endelea kumheshimu Mungu ndugu, safari bado inaendelea, safari bado. ukipigiwa simu upokei, unaiangalia tu, unadhani umefika, kumbe safari bado. Ukipita na gari yako matope unaturushia, unadhani umefika, kumbe safari bado. Umejifungua salama, usifute namba za wakunga. Ndugu yangu, nakukumbusha kwamba safari bado, bado safari bado. Endelea kuheshimu watu ndugu, safari bado, bado safari bado. Usiache kumwabudu Mungu ndugu, safari bado inaendelea, bado hey, yeah. Bado safari bado, maisha ni safari ndefu ndugu, safari bado, safari bado. Usianze kudharau watu ndugu, safari bado, safari bado. Endelea kumheshimu Mungu ndugu, safari bado inaendelea, safari bado. Umesoma sawa, lakini kumbuka waliokusomesha, usiwasahau, maana safari bado. Una pesa nyingi sawa, lakini kumbuka ulikotoka. Usidharau watu ndugu, safari bado, bado safari bado. Endelea kuheshimu watu ndugu, safari bado, bado safari bado. Maisha ni safari ndefu ndugu, safari bado inaendelea, safari bado hey, yeah. Bado safari bado, maisha ni safari ndefu ndugu, safari bado, safari bado. Usianze Boss TV, where
Inspiration Strikes. Hello, can you hear me? Martin Luther Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama. She don't believe in shooting stars, she believes in choosing. Girl, I wanna wake up before. Back it up close, come near me now. Now leave me, now leave me. Kingston girl, won't you come take a walk with me? Ever since we met, baby, no need for running around. You're my favorite boy, you bring such joy to my world. All we need is one night together, I would never wanna be apart. My. Don't tell me you're scared. There's nothing safer than a dark alley. Really? Boss TV, where inspiration strikes. Shiza Shamamba, Janvier Shamamba. Kuita polingo eleki nango ya likere aozokisinga na motema eske po te kozala se Boris Mpagni, Chuma. Didier Pereira, Boris Mpagni, Chuma. Didier Pereira. Nasei, Tutu Roba. Nasei, Chuma, Nasei. Tout le monde Nasei. Aimé Salo. Mais surtout Nasei. Nasei. Sam Pengo leader. Baya shop. Et pour le coq qui s'occupe de l'imbuta. Papa Mobimaye. Papa Mobimaye. Boss TV, where inspiration strikes. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this marriage too. See, these things happens in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. What is it? Shh. Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? What do you think this is not? Oh, please don't tell me that. Don't tell me you're scared. There's nothing safer than a dark alley. Really? A con, baby? But the mayor wants to destroy everything. I got bigger plants and trees. And amusement! The way to get through to you is with this. Have a dumpling. Got it! My name is Mr. Fang. I was cursed with these big, adorable eyes. And this fuzzy little body. You know Raphael, and Raphael knows everyone. Who said that? We really need your help. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Now, if something goes wrong, scream really loud. Boss TV,
where inspiration strikes. A con, baby? But the mayor wants to destroy everything. I got bigger plants and trees. And amusement! The way to get through to you is with this. Have a dumpling. Oh, got it. My name is Mr. Fang. I was cursed with these big, adorable eyes and this fuzzy little body. You know Raphael, and Raphael knows everyone. Who said that? We really need your help. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Now, if something goes wrong, scream really loud. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me. We will showcase amazing kids' talents, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body needs your body. I'm more check my body. My body needs your body. I'm more check my body. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this marriage too. See, these things happens in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Oh, man. Boss TV, where inspiration strikes. The day was waited for so long and it's finally here. 2021 August 20th. It is quite a big day in the country, considering what we are looking forward to out from the appellate's court, simply because that big verdict for the BBI judgment is set to be released today. Which way for BBI is the big question. Is it a no or a yes? Are we likely to see, or rather, what exactly are we likely to see in terms of our politics? That is what we are looking forward to find out today in this big day. Like I mentioned, we'll be looking at what we can anticipate to see out from the appeals court during that ruling of the 7-judge bench. And remember, that is what also is making headlines today on the Standard, and I'll be looking at it much detailed when we get along with the program. Remember, this is Good Morning Boss, as we are coming to you live from Boss TV headquarters in Mombasa. My name is Shadrack Ogega, and I'll be steering you up for the next 90 minutes or so, looking at what's making headlines. And definitely in our second segment of the show, we normally take time and have quite an important and vital discussion. And every single Friday, we must find them and bring them on board. What are they looking forward to do in terms of service delivery to the local Mwananchi? That is what we will also seek to find out from my guest, who aspires to be the member of County Assembly of Mikindani Ward in Jomvu constituency. What is he bringing on board? Does he even understand the problems and the plights of people of Mikindani? How then is he going to solve them upon if he is elected to be the member of a county assembly? And of course, we'll also look at the current leadership of the Mikindani ward. Are things been happening in the ground or not? That is what also we'll be looking at together with my guest. I'm talking about one gentleman who understands matters to do with the politics. I'm talking about Honorable Jackton
Madialo. He's already in studio with me here, and we'll be having a lengthy discussion pertaining that. Good morning, sir. Good morning, my brother. Good to see you. Thank you. Right to see you too. Yes. For the benefit of my viewer there, just a brief introduction. Who exactly is Mr. Madialo? Yes. Jackton Madialo, born and bred in Mikindani ward. Also a pastor. Right. Yes. You preach the gospel? True, I do. Yes. And also aspiring to be the member of County Assembly Mikindani ward. Okay. In this county. Yes. You'll be explaining to me why Mikindani. I will. Right. Thank you. Of course, he's right here, like you can see him, Mr. Jackton Madialo, pastor and also a politician. We'll see how he juggles the two and he gets along with that. But of course, he has mentioned he's aspiring to be the member of County Assembly of Mikindani 1. You as a voter, you as a resident of Mikindani 1, what do you have to say concerning his aspiration? Do you feel like he needs to be given that opportunity to serve you? Do you have any faith in him? You can share your comments, feedback via the number you see below your screen. You can also move to our social media platforms. And I must tell you that we are streaming live on YouTube right now. So you have no reason whatsoever not to view this telecast coming to you live from Boss TV. But first thing first, we normally take time and look at what's making headlines in the papers today. And the papers that I'm holding for you, we have the Standard as well as the Taifa Leo, that is the Swahili newspaper that we have in the country. Looking at the front page of the Standard here, talks about the big BBI judgment that is set to be given out today. Make or break BBI verdict to shake the politics of the day. And no matter which way it goes, today is the appeal court decision on BBI to amend the 2010 constitution will jolt the landscape in profound ways, upping the 2022 tempo and swamping new alliances going forward. And there's so much detail out from that story on the front page of the Standard, which is quite extended on page 4, 5 and 6 of the Standard, that talks about as the BBI verdict comes. Here is a reminder of the legal battle that led to this day, and of course the legal minds that of course had to battle out there in the court during the oral submissions and the written submissions over that case. And of course all eyes are set to the 7-judge bench that of course will be ruling this afternoon whether if the BBI report and the issues about the amendment of the constitution should go ahead or not. That is what is listed on page 145 over the Standard. But I want to get your sentiments, Mr. Madialo, about this matter that is on the front page of the Standard. Yes. Politicians, the citizens themselves are looking at the 7-judge bench this afternoon. True. And what do you likely to see? What is the anticipation you as a politician first of all? Yes, today is a momentous occasion for both the proponents and the opponents of the BBI. So all eyes will be on the bench led by the president of the appellate court, Justice Musinga. Right. Yeah, because the proponents of the BBI will be looking forward to, or will be wishing, that the case will be overturned. Whereas the opponents of the BBI will be praying that the court will uphold whatever judgment that was rendered by the High Court. So today, all eyes will be on them, right. the judges, yes. And is it true that the verdict is likely to shake up the politics? Yeah, true, because I believe that the politicians, especially the top-notch politicians, will really be waiting with bated breath, because a lot is dependent on the judgment today. It is rumored that the Oka side and the ODM side, and also on Ruto's side, I read somewhere today that he is silently praying, right, secretly praying that it goes through, because you know, there are so many bigwigs in the country, and the positions currently are narrow. So the BBI would open up positions. So some of those bigwigs will be wishing that it goes through.
Yes. Right. And for that very same reason, we are likely to see more new alliances being formed going forward after the verdict? True. Right. True. And if you walk around, I know you've gotten into the streets of Mikindani, talk about the Jomvu constituency in itself. Yes. What are the citizens talking about as far as this verdict is concerned? I think the sentiments are divided, almost half-half. There are those who would wish that it goes through, but also, truth to be told, there are also those who are really against the BBI. Largely dependent on who the citizens are supporting. Those who are supporting the pro-BBI are praying that it goes through. Those who are supporting the route to alliance are praying that it doesn't go through. So it is divided along political lines. Yes. Very true. Those are the sentiments of my guest pertaining to that same story that is on page 1 of the Standard, page 4, 5, 6, and 7 of the Standard. Quite detailed article there talking about what we are looking forward to as far as that verdict is concerned. Remember, we as the larger Boss TV will be making sure that we follow up for you this story and give you details as it comes through, courtesy of whatever will be happening in the appellate court today. And that is what we will be seeking out to find out, and you can be sure that in our subsequent bulletins and our programs will be making sure to update you as to what exactly will be happening around the BBI report. Now, into another matter here that is quite of interest in the country, out from whatever is happening in the courts. We are talking about how Nyanza leaders endorse ODM boss for presidency. Remember, we are told that ODM party leader Raila Odinga's Nyanza backyard has now given him a green light to take a 5th stab at the presidency. And of course, the declaration of over 1,000 delegates drawn from the 6 Nyanza counties and Raila's message at Sikiri in Homa Bay signals the official beginning of Raila's quest for State House. He hasn't come out, Bwana Madialo, he hasn't come out clearly, Mr. Raila, to speak about whether if he's going to vie for the presidency come 2022. Him himself, he hasn't spoken about it. But out from yesterday, we saw the delegation from the Nyanza region there saying that they have given him a go-ahead to try it for the 5th time, so to speak. Do you feel like this is a move to welcome? Yeah, the truth of the matter is sometimes you don't need to speak yourself. And when you don't speak yourself, it does not mean that you do not want whatever is being spoken. Most of the times, as smart politicians, they will have their surrogates to speak on their behalf. Right. So the truth of the matter is, it has been Raila's desire to go for another stab. And that he has not spoken does not mean that he really does not want to go for it. What I think is that when they went into the handshake with the president, I think the understanding was that he provides for him an atmosphere, a peaceful atmosphere in which the president will roll out his programs and perform without being engaged in political issues. So I believe that that's what Raila has granted the president from the time that they engage in the handshake. So I believe that the time is right now for him to go for it. And is sending signals through his surrogates that the time is ready and is willing to go for it. Right. Yes. And looking at those who maybe, if you can look to them as those who are the contestants for the 2022 presidential candidate election there. Yes. People say that we only see potential between the two, that is Raila Odinga, the ODM chief, and William Ruto, the deputy president. Yes. Do you feel like the two are the ones who have the muscles to battle it out so fiercely? Yeah, the truth of the matter is that the two are above the rest in as far as presidential contention is concerned. We have Kalonzo, we have Mudavadi, and the others. Yes, they are presidential materials. But when it comes to the people that have the muscle, the political muscle, the financial muscle, the networks, I think the deputy president and the Honorable Raila Odinga are the two
that are ahead of the pack. Right. Yes. Very true. Right, and still staying with matters to do with the ODM chief, Raila Odinga, on page 10, right side there, Raila's backyard receptive as talks with Oka drags on, and we're told that the ODM leader, Raila Odinga, finds himself in a dilemma 11 months to the election, with pressure from his supporters to declare his candidature for the presidency at a time negotiation to form a joint opposition candidate is dragging on. And we saw the One Kenya Alliance leaders there speaking very boldly, saying that they are rubbishing any claims that they are seeking to work with the ODM chief Raila Odinga, and they are going to support him in the 2022 general election. Yes. And it's now clear that that move to try and bring them together is dragging on. Yes. Why is it so? You see, they're trying to play hard to get. You see, it is now a season and a time where people are really positioning themselves, upping their games, and making themselves, increasing, some of the people want to increase their value in politics. So whether or not they will team up together, the truth of the matter is you will not want to be seen to appear from your backyard or from your constituents that you are easy in giving up your quest for wanting to be the president of this nation. So if, for example, within a week, they have already agreed that we are shelving our ambitions, we're backing you, there will be a backlash from their backyard. Mm-hmm. So what I think is that they are trying to really squeeze as much political capital as they will want. So later on, things will unfold. And if I may also comment on that issue, it is true that Raila's backyard is restive, and Raila finds himself in a dilemma, because the truth of the matter is, as at now, he will also want to have backing from the mountain, and at the same time also, he will also want to have the backing from the Oka principles. So whichever way he chooses to go, there may be repercussions and consequences. So I agree with the commentator. Right. Yes. Very true. Details concerning that story on what's happening around the One Kenya Alliance together with the ODM party and its leader, that is the ODM party leader Raila Odinga. You can grab your copy of the Standard. Find that on page 10, 11 of the Standard. Read more of that to get updated. But now I want to shift gears into another matter that is quite of concern, particularly to the residents of Buxton and the larger Mombasa County. And we're told that Senate stopped 6 billion Buxton housing project over queries. And we are told here a Senate committee has halted the 6 billion Buxton housing estate in Mombasa and ordered Governor Hassan Joho to provide answers to the queries raised by the residents. And of course, the Standing Committee on Roads and Transportation said yesterday that the question raised through Mombasa Senator Mohamed Faki were pertinent and could not be washed away. And this is one of the few projects that were brought about by the governor. Yes. In terms of making sure that he leaves a legacy of improvement of infrastructure and issues about housing there. Yes. But at its inception, right from its inception, yes, we've seen there has been barriers and hindrances here. Yes. Talking about public participation, court battles here and there, yes, cry out from residents. Yes. And right now, as we speak, the Senate committee visited the area and halted the project. Yes. What do you make out of this, Bwana Madialo? Yeah, what I'll make out of this is that this issue is has both socio-economic connotations and also political connotations. Firstly, the socio-economic connotations is that the former occupants of the demolished buildings or houses, first, they were really paying less in as far as rent was concerned. Right. So removing them from places where they were paying less amount, and right now maybe going to places where they will pay more, it will really destabilize them. So they will not feel happy. So they are not happy. Also, number two is that some of them are complaining that the money they were compensated was not enough
for them to continue making a living on. Right. And also on the political side, you see, if the project goes through successfully, Shabal, who was given the tender, will really have great and huge advantage over the others. And that's why you'll see that those that are leading in opposing the continuation of this project are Hassan Omar and also Somad, because they know that if it is successful, then Shabal will be ahead of them. He will milk political capital out of it. Yes. Right. Yeah. And saying with that story, do you feel this question of public participation is something that needs to be taken so seriously before even beginning any project? Yeah, correct. I agree. Public participation must always take center stage. Right. Yeah, because it is stipulated in the law, in the Constitution. Yeah, that whenever we want to undertake a project that affects the people, then the people must also have their say. Right. Yes. People must also have their say. That's according to my guest pertaining to this story that is in relation to the Buxton housing project that has been stalled by the Senate committee after it visited that, and of course they summoned the governor to come on board and give explanations and answer some of the queries as raised by different residents there concerning that as well. Now, Alama's COVID-19 vaccines essential supplies ran out in Taita Taveta County. That is also what is listed on page 12 of the Standard, where county public hospitals have run out of COVID vaccines and there are other essential supplies. The shortage comes at a time at which the vaccine uptake is rising and the pandemic continues to take a toll on the region, and after which yesterday hundreds of civil servants and residents who sought vaccination were turned away in various hospitals. We are fighting a pandemic here, Mr. Badialo, yes. And this pandemic at which we are fighting calls for vaccines, calls for PPEs, yes. And we are running short of them. Yes. Are we serious in battling COVID-19? So, if I may get your comments on that. I will say this. It is encouraging that the reason why the vaccines are running out is that people are now beginning to appreciate the importance of vaccination. And that's why they are going for it. So it is a good thing. But also on the part of the government, I would like to encourage the government to always be on top of things and always be prepared and always plan ahead of schedule. So the mere fact that the vaccines are running out is that maybe the government needs to up their game. They need to do more. They need to really make the supplies available for vaccination. Right. Yes. Very true. Right. Now we want to shift gears and looking at what's making headlines in the Taifa Leo. Mpenzi mtazamaji, lazima pia tuweze kuangazia yaliyonakiliwa kama taarifa kuu kwenye ukurasa wa mbele wa Taifa Leo. Na kwa nini Ruto anaombea BBI kisiri, ndio ambayo imeweza kunakiliwa pala kwenye wino ulionata. Ni kwamba uamuzi wa mahakama ya rufaa unaotarajiwa kutolewa leo kuhusu hatma ya mswada wa marekebisho ya katiba BBI utakuwa pigo au baraka kuu kwa naibu rais William Ruto, na japo Ruto amekuwa akipinga mswada huo, atafaidi pakubwa ikiwa mahakama itaweza kuitikia na iweze kusonga mbele. Na ukaniambia kwamba Bwana Madialo uliweza kuona sehemu kwamba Ruto anaombea BBI kisiri. Hebu tueleze huo usiri kutokana na mtazamo wako. Usiri ni kwamba unajua BBI ikipita kutakuwa na vyeo kadhaa. Kwa mfano kutakuwa na cheo cha waziri mkuu, naibu waziri mkuu na vyeo vingine. Kwa sasa katika katiba hii vile vyeo ambapo ni vya ngazi ya juu ambapo iko katika katiba ni ile ya rais na naibu rais. So kwa hivyo Ruto, mimi naamini ya kwamba hata ukiangalia kwa mtazamo wangu kuanzia mwanzo, Ruto hapingi BBI kwa sababu pengine iko na ubaya, lakini alianza kupinga BBI kwa sababu alihisi ya kwamba hakuhusishwa kuanzia hapo mwanzoni. Alihisi ya kwamba hawa waungwana wawili waliungana pamoja na wakakataa kumweka pia katika meza
ili pia yeye ahisi ya kwamba ni mmoja wa wale ambao wanaendeleza taifa. Kwa hivyo mimi naamini kwamba alianza kupinga wakati alivyoona kwamba hawa wamemtenga, na pia pengine kivyake alihisi ya kwamba kuna njama fiche, njama fiche ya kumuondoa katika mamlaka. So hii ninakubaliana na taifa leo ya kwamba anaweza kuwa kisiri anaombea kwamba ipite, kwa sababu kwa saa hii inaona ikipita atakuwa na uwezo sasa ya pengine kwenda kutongoza kina Kalonzo, kwenda kutongoza kina Mudavadi, ili awaambia kwamba tuungane pamoja, tukiungana pamoja utakuwa na nafasi hii katika serikali. Naam. Ndio. Kwa hivyo hapo ndo analenga sana kutengeneza muungano, ili endapo utaweza kuchukua watashinda, basi waweze kugawanya vile nafasi ambazo zitakreatiwa ndani ya BBI. Kabisa. Hivi majuzi gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi alisema hivi, na alichanganua vyema, akasema kwamba kweli mambo kuhusiana na siasa za nchi ya Kenya kwa sasa ni yule ambaye atakuwa na miungano ya wale mibabe wa makabila, ndio muungano huo utafanya vyema katika uchaguzi. Kwa saa hii Ruto hana mibabe wa makabila. Ruto yeye ndio mbabe katika mrengo wake. Wale wengine wote ambao chini yake ni kwa Kiingereza tunaita political lightweights. Ni kwa sababu ya uzito wa Ruto ndiposa muungano wake uko na uzito. Kwa hivyo BBI ikipita na vyo kadhaa vikapata kuongezwa, itakuwa ni advantage kwake, kama vile alivyokuwa akipinga hii katiba ambapo tunaitumia saa hii. Unakumbuka mwaka wa 2010 Ruto yeye alikuwa anapinga na akaenda akikampeni kuipinga, lakini tunaona kwamba hii ndio imemfaidi sana kama naibu rais, kiasi ya kwamba pia bado anataka akapate kuenjoy hizo nguvu ambapo anazienjoy wakati yeah. Kwa hivyo hata kama anapinga, ikipita inaweza mpatia nguvu kabisa. Na kama upande wote wanasema pengine iweze kupita, kwa nini basi tulifikia hapa mpaka tukaipelekea mahakamani mambo kama yale? Unajua kuna wadau tofauti na ukiona kwamba wale ambao wanapinga ni watu tofauti, mirengo tofauti, wako na sababu tofauti. So the convergence ya hizo tofauti zao iliwasababisha kuja pamoja. Pengine kwa mfano kama vikundi ni 10, inaweza kuwa kwamba kikundi kimoja wanapinga hii katiba kwa sababu moja ambayo ni tofauti na ile ya kikundi kingine. So wakikuja pamoja wanasema kwamba kwa sababu mimi ninaipinga kwa sababu hii, wewe kwa sababu ile, cha msingi na cha muhimu ni kwamba sote tunaipinga. Kwa hivyo tuende tuungane pamoja katika kuipinga. Ndio. Mpenzi mtazamaji, hiyo ndio taarifa kuu ambayo imeweza kupewa kipaumbele kwenye gazeti la Taifa Leo kuhusiana na kwa nini Ruto anaiombea BBI kisiri. Kwa hivyo unaweza kujitwalia nakala yako ukaweza kusoma na uweze kuelewa kiundani zaidi. Pale chini pia tuko na taarifa ile ambayo nimeweza kukujuza katika lugha ya Kimombo kuhusiana na maseneta waamuru ujenzi wa makazi wa Baksan uweze kusitishwa, na bila shaka ni kutokana na zile lalama kutoka kwa wananchi na maswali ambayo waliweza kuibuliwa pale, ndiposa wakaweza kuweza kubadilisha uamuzi ule na kusema kwamba iweze kusitishwa. Na tukiachana na hayo, kwenye ukurasa wa 4, dalili Kingi atafuta makao mapya Oka. Unaambia kwamba gavana wa Kilifi Bwana Amason Kingi ameanzisha mashauriano na muungano wa One Kenya Alliance. Gavana huyo jana alikutana na vinara wa Oka katika hoteli iliyo Mombasa na kuashiria uwezekano wake kuwakilisha ukanda wa pwani ndani ya Oka. Na ni kweli kabisa kwamba ndani ya Oka hakuna mwakilishi wa ukanda wa pwani. Ni kweli. Na ujio wa gavana Amason Kingi utaleta mabadiliko yote katika strength ya Oka? Ujio wa gavana Kingi kwa Oka sidhani kama inaweza kuleta nguvu sana. Ita depend na vile gavana Joho atakuwa anacheza siasa zake. Akiendelea kuwa maarufu katika chama cha ODM vile yuko saa hii, sidhani kama, na pia wanapwani wakiendelea kuwa katika chini ya chama cha ODM vile kwa wingi vile waliko saa hii, na siamini ya kwamba ujio wa Kingi utakuwa na nguvu
Na pia ndiposa nikasema kwamba inalingana sana na vile Joho ataendelea kucheza siasa zake, na pia Gavana Mvurya. Unajua tunaweza sema kwamba pengine Kingi ni Mijikenda ama Mgiriama. Right. Pia vivyo hivyo pia Mvurya ni Mijikenda, na kusema kweli kwa sahihi Mvurya ako na uvuto sana. Ukiniuliza kati ya Mvurya na Kingi, nani ambapo anaweza kuwa na mvuto ya kuvutia na kubeba Mijikenda, nitakwambia kwamba ni Mvurya. Na yeye ndio amesababisha kwa mfano ODM ikawa kidogo na mushkil sehemu za Kwale kwa sababu ya nguvu zake. Right. Kwa hivyo italingana na hawa watu wawili, Gavana Joho na Gavana Mvurya, vile watakavyocheza siasa zao. Wakiwa bado wana maintain hiyo umaarufu wao, sioni mahali Kingi ataelekea. Right. Bila shaka. Lakini pengine umegusia jambo la msingi hapo kwamba tuweze kuangazia mahali Gavana Joho na bwana Gavana wa Kwale kule Salim Mvurya wataweza kuelekea kivipi kisiasa. Unaona uwezekano wa wao kuelekea wapi? Joho ndio deputy party leader wa ODM. Na bado atabaki pale kwa sababu wanajua kwamba umaarufu wake na nguvu zake ziko hapo. Akitoka pengine aelekee mahali, unajua inalingana na yale maeneo mtu yuko, wale wananchi wa maeneo hayo wako katika mrengo gani. Kwa hivyo ukifanya mahesabu ambapo haingiani inaweza kukuharibia, lakini ukifanya mahesabu ambayo yataingiana, ukifanya mahesabu vyema, basi utaelekea. So yule mtu ambapo kwa sahihi uweze jua mahali ambapo anaweza kuelekea ni Mvurya, kwa sababu Mvurya amekuwa Jubilee na amekuwa rafiki ya rais na pia amekuwa rafiki ya naibu wa rais. Kwa sahihi tunaona kwamba rais na naibu wake hawapatani vile. Kwa hivyo imemwacha Mvurya, ndio maana pengine unaona kwamba kidogo ametuliza ili akapate kuangalia vile mawimbi yanaelekea. Kwa hivyo Mvurya yeye mwelekeo wake bado haujabainika, utabainika baadaye kwa sababu amewekwa katika yale Waingereza wanasema kwamba catch 22. Yes. Right. Mpenzi mtazamaji, yote hayo ambayo anazungumzia mgeni wangu ndani ya studio kuchanganua tu baadhi ya zile taarifa zilizoweza kupewa kipaumbele kwenye gazeti la Taifa Leo, na hiyo ni kuhusiana na gavana wa Kilifi Amason Jeffa Kingi kuweza kuonekana kutafuta tena nyumba mpya na makao ndani ya One Kenya Alliance. Lakini tutawazidi kufuatizia baadhi ya hizi taarifa, manake nyingi ni zile zinachipuka. Kwa hivyo ni wajibu wetu kuangalia ni vipi tutaweza kukuzifuatizia na kukujuza wewe kadri ya jinsi tunavyosonga mbele. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ni ruhusu sasa niweze kufunga rasmi uchambuzi wa magazeti asubuhi ya leo. Kumbuka letu hapa ni kuhakikisha kwamba tunakugusia tu baadhi ya zile taarifa kuu, na unaweza kutenga muda na kujisomea kiundani zaidi uelewe, alafu utakuwa pia unatufuatizia ili tuweze kukujuza hapo baadaye. Lakini kwa sasa nachukua mapumziko mafupi, nitakapokuwa narejea itakuwa tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya mjadala wa siku, ambapo tutakuwa tunazungumzia azimio la uongozi la bwana Jackton Madialo. Analenga kuwa mwakilishi wadi ya Mikindani katika Jomvu sub-county ile ya Jomvu. Je, analenga kufanya nini? Na uongozi wa sasa tathmini yake iko vipi? Na baadhi ya zile matatizo ambazo zinawakumba watu wa Mikindani ni yapi, na amejipanga vipi kuzitatua? Yote hayo yatakuwa nakuja katika sehemu yetu ya pili. Kwa hivyo usiende mbali, zidi kukaa nasi. We are glad you are watching Boss TV. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so far in this marriage. See, these things happen in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family.
What is it? Shh! Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? What do you mean this is not? Oh, please don't tell me that! Boss TV, where inspiration strikes. Shiza Shamamba, Janvier Shamamba. Kuita polingo eleki nango ya likere. Aozo kisinga na motema eske pote koza la setu. Boris Mpani, Chuma. Didier Pereira. Boris Mpani, Chuma. Didier Pereira. Nasei. Tutu Roba. Nasei. Chuma. Nasei. Tout le monde nasei. Aimé Salo. Surtout nasei. Nasei. Sampe Kombe leader. D'ailleurs shop. Il faut le cas qui sous qui s'allait mouta. Boss TV, where inspiration strikes. Wala sehemu kiraka. Jamani, madege mengi mpaka hili nalo dege. Kumbe dege. Dege tena dege lisoliwa. Boss TV, where inspiration strikes. Hello, can you hear me? Martin Luther Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama. She don't believe in shooting stars. She believes in choosing. Girl, I wanna wake up before. Back it up close, come near me now. Now leave me, don't leave me. Kingston girl, won't you come take a walk with me? Ever since we met, baby, no need for running around. You're my favorite boy. You bring such joy to my world. All we need is one night together, and we never wanna be apart. My. Na mpenzi mtazamaji, kwenye sehemu yetu ya pili siku ya leo, kama ndo mwanzo unaungana nasi, kumbuka unatazama kipindi ndani ya Boss TV, ambapo kila siku ya Ijumaa lazima tuweze kuwatafuta na kuwaleta hususan wale ambao wanalenga kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu mwaka ujao kwenye viti mbalimbali. Na ndiposa siku ya leo nikaweza kupatana na bwana mmoja ambaye analenga kuwa mwakilishi wa wadi ya Mikindani, ambapo anasema kwamba yuko tayari kuweza kuwaongoza wana Mikindani pale. Kwa hivyo iwapo wewe ni mpiga kura na mkaazi wa Mikindani, kaa kitako uweze kusikiza baadhi ya sera zake, ajenda zake, na uweze kuwa muamuzi iwapo utampatia nafasi hiyo au la. Maswali ndiyo nipo nayo mengi sana, lakini pia itakuwa vyema ukiweza kunisaidia kumuuliza baadhi ya yale maswali, hususan wewe ndiye uko kwenye ground. Fursa ipo ya kuweza kutuma swali lako, fursa ipo ya kuweza kusema nasi maoni yako kuhusiana na mgeni wangu ndani ya studio. Utakuwa unazungumza nasi hapo kupitia nambari ya simu unayoona chini ya mninga yako hapo, ama pia unaweza kuendelea ama kuelekea kwenye kurasa zetu za kijamii. Na usisahau kwamba pia tunakukujia mbashara kupitia mtandao ule unaofahamika kama YouTube. Kwa hivyo hauna sababu yoyote ya kukosa kutazama. Na kwa sasa tuweze kupatana naye mgeni wangu ndani ya studio ambaye ni bwana Jackton Madialo. Karibu tena. Asante sana ndugu yangu. Na kwa faida sasa ule mtazamaji ambaye pengine ndo ameweza kutune in, kweli, Madialo tena ni nani?
Madialo, mimi ni kwa majina mimi naitwa Jackton Madialo. Mimi ni mkazi mzaliwa wa Mikindani Ward. Nimesomea shule ya msingi ya Mikindani miaka mingi tu iliyopita, kabla ya Amani na kwa She kujengwa. Ya, na kwa sasa pia mimi ni mtumishi wa Mungu na ninawania kiti cha MCA, mwakilishi wodi ya Mikindani hapa kaunti ya Mombasa mwaka ujao. Mungu akitujalia. Na umetaja kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Kweli. Na katika utumishi na siasa vinaendana kweli Bwana Madialo? Zinaendana kwa sababu na nataka kuna dhana ya kwamba mtumishi wa Mungu hafai kuwania siasa, na nimesikia na nimeona baadhi ya watu kadhaa wachache wakisema kwamba tunakurumia, tutaki uende kwa siasa maana siasa itakuchafua. Ukweli wa mambo ni kwamba siasa haina uchafu wala haina usafi, bali ni wanasiasa ama wale watu wenyewe ambao ndio ukiwa mtu mchafu ni kama vile fedha. Pesa kivyake kwa Kiingereza iko neutral. Ikianguka mkononi mwa jambazi itafanya uhalifu, ikianguka mkononi mwa mtu mzuri itafanya mambo mazuri. Kwa hivyo, na pia ukiangalia katika Biblia, ukweli wa mambo ni kwamba ilikuwa mapenzi ya Mungu kuanzia mwanzo ya kwamba viongozi wa nchi ama viongozi kwa ajili ya wanadamu wawe ni watu ambapo ni wacha Mungu. Ndipo utaona kwamba Mungu alikuwa anatumia manabii, Mungu alikuwa anatumia watu wa Mungu ili wawe judges, wawe waamuzi. Ndipo utaona kwamba yule wa mwisho, nabii wa mwisho ambapo alikuwa ndio ni kama anaongoza, alikuwa anaitwa Samueli. Na wakati mmoja wana Israeli walipoangalia wakaona kwamba tunataka kuwa kama zile taifa zingine ambapo zinaongozwa na wafalme. Kwa hivyo wakamwambia Samueli kwamba sasa sisi kuanzia leo hatutaki wewe ndiye uwe kiongozi wetu wa kiroho na pia uwe kiongozi wetu kama mfalme. Wakasema tunataka tujichagulie ama tunataka mfalme ambaye atatuongoza katika vita. Ilimuumiza sana Samueli, akaenda mbele za Mungu katika hali ya kilio. Na Mungu akamwelezea hivi ya kwamba si wewe wamekukataa, bali ni mimi. Nenda ukamwanoint Sauli. Na akamwambia kwamba kwa sababu mmetaka muongozwe kiwanadamu, kutakuwa na mambo kama haya ambayo yatatokea. Kwa hivyo ukiangalia kabisa ni mapenzi ya Mungu kabisa kwamba watu wa Mungu wawe katika nyadhifa za uongozi. Maana Biblia inasema kwamba when the righteous rule, mwenye haki akitawala, there's a rejoicing. Kunakuwa na shangwe, kunakuwa na vigelegele, kunakuwa na wema. Lakini waovu wakiwa mamlakani kuna kilio katika mji. Na nikikupatia mfano wa Danieli alikuwa yeye ni nabii, a major prophet katika Biblia. Na lakini hata hivyo pia alikuwa prime minister katika nchi kwa zaidi ya miaka 70. Kwa njia nyingine aliserve chini ya wafalme 5. Mfalme wa kwanza anakuja, yeye ni prime minister. Anakufa huyo mfalme, bado amebaki wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Na katika uongozi wake kulikuwa na lot of integrity na kulikuwa na lot of prosperity. Kabisa. In short, unaniambia kwamba endapo watumishi kama wewe wataweza kupata nafasi ya kuongoza, mambo yatabadilika kabisa. Taswira ya siasa itabadilika. Itabadilika kwa sababu tutakuwa tunaongoza na hofu ya Mungu. Tukiwa tumepata pesa ama tumepatiwa vitengo vya pesa, nikiiba nitakuwa na hukumika. Nitakuwa nasema kwamba simwakilishi huyu Mungu aliyenipatia wadhifa huu vyema. Lakini ukipatia watu ambao ni wakora, watu ambapo hawamchi Mungu na wajali wanadamu, watafanya mambo vile wanavyotaka. Kwa hivyo saa zingine wananchi wakisema kwamba si vyema mtu wa Mungu uingie katika hii, kwa njia nyingine unasema kwamba ni vyema mkora aingie. Na mkora akiingia, akiendelea kupora na akiendelea kufanya ujanja katika uongozi, bado tunazidi kulia. Na huku bado tuko na ile mentality. Kwa hivyo tumekuja tukapate kuondoa ile mentality ya kwamba tunalia viongozi wanatuongoza vibaya, na yetu tunajua kwamba karakta yao si nzuri. Kwa hivyo tujaribu watu ambapo wana maadili mema katika uongozi, na tutaona kwamba uongozi utabadilika. Bila shaka. Kabisa. Mtazamaji pengine anaweza sema kwamba Bwana Madialo anatumia upasta kama mileage. Wanaweza sema hivyo, lakini pia kama ni mileage pia ninashukuru kwa sababu katika kuania uongozi, jambo lolote linazoweza kukupatia mileage, hiyo
ni sawa, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba ukiingia katika kinyang'anyiro unaingia ili ukapate kushinda. Katika siasa na katika uongozi huwa hakunanga number 2 na number last. Number 2 na number last wote ni sawa, kwa sababu hata mtu wa kwanza akikushinda na kura 2 ama 1 na ameshinda yule number last na kura 10,000, itakuwa wewe ambapo ulishindwa na kura 1 na yule alishindwa na kura 10,000, nyote mmebaki hapo. Hiyo ndio nature ya siasa. Kwa hivyo kama ni mileage, Mungu ashukuriwe. Right. Na utakuwa unanieleza hapo baadaye hii kampeni ya utumishi kwenye siasa yetu na jinsi ilivyo kwenye majukwaa, ni lazima yani utoe maneno mengine. Utakuwa unanieleza how do you go about your campaigns hapo baadaye. Lakini unasema kwamba macho yako yamelenga kuwania kiti cha wadi Mikindani. Kabisa. Kwa nini Mikindani kwanza? Kwa sababu Mikindani pia hapo nimezaliwa hapo, nimelelewa hapo. Mimi niko slightly na miaka 40, niko na miaka 43. Na kwa miaka 32 kando na kwenda shule za upili na colleges, nimeishi Mikindani kwa miaka 32. Kabla Mikindani haijajengwa lami hiyo ambapo inaingia huko ndani, mimi naishi Mikindani. Kabla hizo magorofa. In fact, wakati huo ilikuwa ukitoka town ukisema kwamba unatoka Mikindani, ilikuwa inaitwa Mikindani kwa Charo. Ilikuwa ni sehemu duni sana, kiasi kwamba watu wengi walikuwa hawapendi kuhusishwa ama ijulikane kwamba naishi huko. Kwa hivyo nimezaliwa hapo, nimekuzwa hapo, nimelelewa hapo, ninajua vitongoji vyote, ninajua changamoto ambapo watu wa Mikindani wanapitia. Right. Kwa hivyo you're better place kukuwa kiongozi wao, mjumbe wao. Kabisa. Right. Tatizo kubwa ambalo lipo Mikindani kwa sasa hivi kulingana na wewe, ambalo lilikufanya ukajitosa kwenye kinyang'anyiro hicho, ni nini haswa? Tatizo kubwa ambalo liko Mikindani, na kuna matatizo mengi tu ambayo tunaweza kuyataja, lakini kwa sababu umeuliza moja, ni maji. Ndiposa kwa manifesto yangu jambo la kwanza ambapo tumeliandika na tunataka kulitackle ni tatizo la maji. Ndio. Hii maji si mara ya kwanza mheshimiwa kwamba limeleta tatizo. Ni jambo ambalo limekuwepo. Viongozi mbalimbali wamelizungumzia, wamekuja mpaka kwenye platform hii, wameketi wakasema kwamba tutafanya hivi, tutafanya hivi. Do you feel maji ni kitu consistent kwamba tatizo litaendelea hivi hadi mpaka lini? Ni kweli, na ndiposa kuna mwandishi wa vitabu vya uongozi ambapo walisema kwamba mambo yote kwa Kiingereza pengine alafu ni tafsiri kwa Kiswahili, everything rises and falls on leadership. When things work well is because of good leadership, and when things go haywire is because of bad leadership. Kwa hivyo tatizo la maji liko na linaweza endelea, lakini ukweli wa mambo ni kwamba tukiwa na viongozi ambao wako na nia, wako na ari, wako na moyo na wana uwezo, tatizo linaweza kutatuliwa kabisa. Kwa sababu saa zingine pia matatizo ya maji saa zingine pia ni mambo ya makateli. Kwa sababu ukiangalia kabisa utaona kwamba magari ya kubeba maji yanafanya kazi kila siku 24/7. Hata saa hii kuna curfew, lakini magari ya maji usiku bado yanabeba maji. So yanatoa maji, hayo maji wapi? So inamaanisha kwamba kuna maji mahali na kuna disconnect mahali. Je, nikiuliza kwamba pengine kuna makateli ambapo wanafanya kazi zao pamoja na wakubwa mahali, hao wakubwa ili wafunge macho ili wajidai kwamba haoni mambo ambayo yanaendelea. Kwa hivyo ndiposa tukasema kwamba uongozi inatakana integrity. Ndiposa tukasema kwamba tunataka watu ambapo wakiwa kule watatetea maslahi ya wananchi. Hawatajidali matumbo yao wenyewe. Mheshimiwa, unaponitajia makateli, hawa ni watu ambao dhana iko kule nje ni kwamba they are difficult to deal with. Manake kama kweli wangelikuwa wanaweza kushughulika na likaisha mara moja, sidhani kama tungekuwa tumefikia hapa. Umejipanga vipi kudili na kitu kama hiyo? Unajua saa zingine makateli inasemekana they are difficult to deal with kwa sababu gani? Kwa sababu wanatoa michuzi, na kuna mzungu fulani akasema kwamba everybody has a price. Everybody has a price. Right. So bad leadership, pengine mtu akakuwekea fedha kiasi, na pengine uko na pia huyo, kila mtu ako na changamoto zake.
ukiangalia ukasema kwamba nikichukua hii naweza kusuluhisha shida yangu ama shida ya watu familia yangu katika namna hii. Wengine ambapo wana maadili watafunga macho yao, watasema kwamba nyie endeleeni. Kwa nini nasema hivyo? Nafikiria kama miezi 3-4 iliyopita kuna huyu senator katika ile bunge lililopita, natoka senator mama nominated kwa ile bunge ambayo ilipita, sijui anaitwa Mbura, somebody like that. Emma Mbura. Emma Mbura, kulikuwa na wakati ambapo kulikuwa hakuna maji kabisa, na wakawa wamepanga maandamano na wakaenda mpaka Mazeras. Walivyoenda Mazeras, walivyoenda pale kwa valve kufungua hivi, wakapata kumbe maji iko hapo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba maji ilikuweko, lakini ikanyongwa mahali ili makatels waje wachukue maji hizo, waje wauzie watu kwa faida. Kwa hivyo saa zingine si ati maji inakuwa kila msimu, kila wakati hakuna maji, lakini kuna mchezo ambapo inachezwa mahali pale. Lakini nikiwa nimesema hivyo, sijasema kwamba maji, tatizo la maji ya kwamba haiko, au makatel ni sehemu moja ya tatizo ya maji. Lakini pia maji yenyewe kuna upungufu kiasi fulani. Ndiposa nafikiria kwamba mmoja wa magavana walikuwa na ile katika manifesto yao, nafikiri wanataka ile plant ya desalination, kwamba haya maji ya chumvi, maji ya baharini inaweza kuchukuliwa na ikasafishwa, ile chumvi ikatolewa ili maji so leadership, uongozi ni kitu muhimu sana. Right. Ni wiki kama 2 hivi imeweza kupita, tuliweza cover story pale Bangala ambapo wakazi wenyewe walikuwa wanalalamikia ukosefu wa maji na wakaingia kwenye barabara on the streets kuandamana pale. Unapoona taswira kama ile, wewe kama mtu ambaye ni mkazi wa Mikindani na resident wa Mikindani ward, how do you feel as a resident kwanza? Mimi I feel for them kabisa, kwa sababu ndugu yangu, ukose stima unaweza kuangalia namna zingine, lakini maji ni uhai. Maji ni kila kitu. Usafi wako wa mwili, usafi wako wa nguo, kukula kwako, na hata tuko katika miji, wengine vyoo vyao ni vya lazima utumie maji. Sasa kama hauna maji, huwezi kuoga, kupika ni shida, hata pia ukienda haja ni shida, maana lazima utumie maji. Kwa hivyo I feel for them. Na kwa saa hii unajua huyu jamaa huyu Bwenyenye anaitwa Mombasa Cement, tunamshukuru Mungu kwa sababu yake, kwa sababu yeye ndiyo tunaona mtaani anajaribu kupeleka maji kila wakati. Na ile changamoto ambapo watu wa Bangladesh wanapitia, inasemekana kwamba kwa sababu yeye mambo ya mabarabara, sijui hiyo gari haiwezi kuja sasa kuwa supply na maji, ndipo unapata kwamba kwa saa hii wanapitia shida nyingi. Na wao nasema hivi ya kwamba huyu Mombasa Cement yeye si serikali, kwa Kiingereza is just a philanthropist, ni mtu ambapo ana moyo mkubwa wa kutaka kusaidia wananchi. Leo hata kesho ako na haki ya kusema kwamba nimewasaidia kutosha, na sasa mimi ninaona kwamba sasa kuanzia hapo mjiendeleze wenyewe. Ama pia yeye ni mwanadamu, hata ishi milele. Je, leo Mungu akimchukua watasaidika namna gani? Ndipo tunasema kwamba lazima katika uongozi tuwe na uongozi bora ambapo unaleta mambo na suluhisho ambapo is permanent. Let us not be dependent on philanthropists. Let us have programs. Let us have ways and means ya sustainable way of living. Right. Kabisa. Mtazamaji atauliza, ways and means ya Bwana Madialo sisi kupata maji kama wakazi wa Mikindani ni gani? 3 ways. Jambo la kwanza, ukweli wa mambo ni kwamba water is devolved. Na kama water is devolved, basi governor, MCA, hawa ni viungo muhimu sana katika kupatikana kwa maji. MCAs wote wakiweka miguu, if they put their foot down na waka paralyze the operation ya county government, na in their passage of laws na in the operations katika county government, katika county assembly, wasema kwamba they must prioritize, lazima waweke mambo muhimu kwanza. Unajua ina depend na viongozi, ni jambo gani ambapo kwenu nyinyi ni muhimu kwanza.
tukipatana ma MCAs ambao tuseme kwamba kusema kweli kama vile mimi nimeprioritize kwamba ndio number 1 katika manifesto, then nipate like-minded MCAs na tuseme kwamba hapa tutamnyima governor migao unless mgao wa kwanza na wa muhimu uende katika utatuzi wa maji. Kwa hivyo it is devolved. Kwa hivyo ndio maana ninasema hivi, kama nikiingia itakuwa ni wajibu wangu. Wananchi watakuwa na right ya kuniweka ni account kwa sababu ni wajibu wangu kama. Kwa hivyo number 1 hiyo ni katika policy. Alafu number 2 ni, you see, leadership is influence and is networking. True. Yes. Na pia nikiingia katika manifesto ni kwamba tuta network na ili tukapata kuona kama visima zinaweza kuchimbwa katika villages. Kwa sababu tena mara nyingi sana wale watu ambapo wanasafa ni hizi vitongoji duni, hizi villages. Visima zikapata kuchimbwa. Na hiyo pia si jambo gumu sana kwa mtu ambapo yuko katika uongozi. Alafu number 3, nilisema kwamba tutanunua lori hii ambayo inaitwa water boza, ambapo itakuwa standby kwa ajili ya katika office of the MCA Mikindani. Tutanunua water boza ambayo itakuwa ina supply maji kwa vitongoji duni pale mahali ambapo maji. Kwa hivyo tukiwa tumeitackle katika hizi njia 3, tutaona kwamba mambo ya maji itakuwa imetatuliwa. Na kuna mwingine hapa akasema kwamba na utapata wapi pesa hii ya kununua water boza? Na wacha nikuelezee hivi, nilitoa hii late last year nilivyokuwa nimeanza mambo hii ya kujiingiza. Na nikaona hii mwaka nikaona Shofco wamenunua lori ambapo boza yao ambayo supply maji. Haya mambo yanawezekana. Na saa zingine hizi water boza ambapo mnaona zingine zikonzenze hata azipiti milioni 1 kununua, azipiti milioni 1 kununua. Kwa hivyo inawezekana. Kwa hivyo niko na nia, niko na uwezo na niko na tamanio. Bila shaka. Asante. Mpenzi mtazamaji, wapo unakubaliana na yale ambayo anazungumza Bwana Madialo hapa kuhusiana na huduma hiyo ya maji, basi itakuwa vyema pia ukituambia pengine maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo. Lakini tukisonga mbele, tatizo la maji tukimalizana nalo ni kwamba umesema una njia 3 ambazo utazishughulikia na umezieleza kwa kiundani zaidi. Kabisa. Kuna swala lingine ambalo linajitokeza hapa ambalo ni miundo msingi ambayo ndio pia ni kiini kimoja ya maendeleo pale katika wadi. Ndio. How will you go about that? Ukweli mambo ni kwamba pia Mikindani ward iko na tatizo la miundo msingi. Kwa mfano barabara, ukienda sehemu kwa mfano pale Darajani, ukipita tu Bangladesh, uende Darajani, uende kwa Punda. Nilikuwa sehemu za Kibarani kule ndani mpaka nikafika mahali panaitwa mtaa unaitwa Nigeria. So hizo vichochoro utapata kwamba miundo misingi kwa Kiingereza is non-existent. Yani haiko kabisa. Si hata pua, non-existent. Non-existent. Haiko kabisa. Haiko kabisa. Kwa hivyo ni mambo ya kushirikiana. Mambo ya kushirikiana. Kwa saa hii MC hana mgao ambapo anaweza sema kwamba kupitia mgao huu tunaweza pata mambo ya kufanya katika mambo ya miundo msingi, kwa mfano kuweka makabros. Kwa saa hii hana. Lakini ndio maana mimi kivyangu ukiniuliza ninaweza kupigia upato BBI kapate kuingia, kwa sababu katika BBI inasemekana na imewekwa ya kwamba kutakuwa na mgao, kutakuwa na ward fund. So kupitia katika hizo ward fund unaweza kufanya mambo mengi. Lakini hata hivyo iwe ama isiweko, inalingana na vile wewe kama kiongozi. Nataka kukupatia mfano hivi. Ndugu yangu mimi ndio MCA kule Barakwetu. Unanielewa? Na kule Barakwetu kulikuwa na njia ambapo hazipitiki kabisa, vichochoro kabisa. Lakini kwa sababu ya ushirikiano wake na gavana na kuambia kwamba kwa saa hii njia na mara mingi za vichochoro kule katika vijiji viko. Kwa hivyo inalingana na uhusiano wako na gavana na jinsi vile unavyotetea watu wako. Mambo kama hayo yataweza kutatulika. Right. Kabisa. Na papo hapo katika kusalia kwenye ward fund na mambo ya ushirikiano na gavana, ni jambo ambalo tumeona ni kama huwa linaleta tatizo sana, hususan katika kaunti yetu ya Mombasa hapa. Ndio
kwamba hakuna sheria ya kusema kwamba muweze kutengewa pesa yenu kwa sababu ya ukosefu wa ile ward fund. Lakini hicho si ni kisingizio tu bwana Madialo kwa wale ambao wamo uongozini na kusema kwamba hatufanyi hiki kwa sababu hatuna mgao. Ndio nasema ni kisingizio. Ndiposa nikakupatia mfano wa kule Barakwetu. Kwa sahihi hawana hizo migao, lakini kwa sababu ya ushirikiano, kwa mfano katika county hii ya Mombasa pia wanaona kuna izili tingatinga za county. So ninaamini ya kwamba katika ushirikiano hizo tingatinga za county ziko na haki ya kwenda katika kila ward na kufanya kazi ya kupasua barabara, ya kutengeneza barabara na mambo kama hayo. Kwa hivyo kwamba hakuna migao si sababu tosha ya watu ama viongozi kusema kwamba sijaweza kufanya hivi na hivi na hivi kwa sababu ya kwamba sina mgao. Na ndiposa nikasema kwamba uongozi ni kufikiria nje, thinking out of the box, thinking out of the box. Kando na serikali ambapo unatumikia, kuna watu ambao wako na heri njema, kuna watu ambao wako na uwezo, ambapo ukiwa na maono, kwa Kiingereza inasemekana where there's vision there's provision. Ukiwa na maono, Mungu atasupply, Mungu atakuunganisha na watu. Na nataka kutoa mfano mmoja. Mwaka wa 2005 naam, nikiwa wakati wa NAK na wakafungua kwamba sasa watu wanaweza kwenda jela, wahubiri wanaweza kukubaliwa, wanaweza kupatiwa leseni. So mimi nikapatiwa leseni pamoja na wenzangu, nikawaplaia, tukawa sasa tunaweza kwenda kuhubiri katika jela zote wakati huo za Coast Province, pwani nzima. Na tukawa tumeenda pale Shimolatewa katika hali ya kuhubiri na watu wengine kuokoka. Pia tukaanzisha chuo cha Biblia hapo. Tulianzisha chuo cha Biblia hapo, kukakuwa na hitaji. Tukaona kwamba kulikuwa kuna library, kulikuwa na library kadogo, room kadogo, ambapo hapo ndio wale wa Kristo wanaweka vitabu vyao, Waislamu hapo. Primary, unajua ukiwa jela pia kuna primary hapo, yeah, right, na secondary hapo. Sasa wakatuambia kwamba jamani, tuna hii hitaji. Na siku moja tukiendelea, kuna mtu tumpendo tu akasema, alikuwa na celebrate birthday yake, akasema ninaona mnafanya kazi nzuri kwa jela, mungependelea, siwezi taka kuwapatia pesa mtumie, lakini niko na birthday na watu wanataka kunipatia hela nyingi tu ya kutosha, ungependelea tufanye nini? Tukasema kwamba kama unaweza kujenga library, wajengee. Saa hii ukiingia Shimolatewa main prison utapata library kubwa kabisa. Kila section sasa watu wa Kristo wana sehemu yao, Waislamu wana sehemu yao, primary na secondary. Kwa sababu ya hiyo, sikuwa na fedha lakini nilikuwa na maono. Ukiwa na maono, Mungu ana supply. Right. Kwa hivyo inawezekana. Ndio. Kwa hivyo maono uko nayo kabisa. Matatizo haya yote ambayo unataja yatatulika kwa Mungu akitujalia. Bila shaka. Kabisa. Tuendelee mbele katika swala zima hilo la miundo msingi. Pia kuna mambo ya kuhakikisha kwamba tuko na uwezo wa kufanyisha ama kuruhusu kwamba biashara za wale wakazi pale yanafanyika vizuri. Mambo na street lights kama zile, unaona. Na pia tukiangazia masuala hayo, wapo kina mama na vijana ambao wanajishughulisha na utendakazi wa barabarani, kando ya barabara pale. Umewapangia nini kama Madilo? Nimeona umeguzia mambo na kama street light. Na pia kuwawezesha pengine kukiwa jioni bado wanaweza kufanya biashara zao kando ya barabara. Nataka kuelezea hivi. Wiki hii, leo tuko lini? Tuko Friday. Wiki hii ambayo imepita nilikuwa maeneo ya Runyu. Na katika maeneo yale ya Runyu tukapata kwamba zile lights ambapo zilikuwa zimewekwa zilikuwa hazifanyi kazi tena. Na ni mambo mengine rahisi kabisa. So saa zingine ukingojea kwamba serikali ya county ama serikali ifanye kazi, mara nyingine ni mambo tu ya facilitation. Na hiyo facilitation ili kasaidie mambo kama hayo kapata kurekebishwa. So wiki iliyopita tulikuwa Runyu, tukapeana facilitation na zikatengenezwa, saa hii zinawaka. Kwa hivyo mambo kama hayo ndipo tukasema kwamba katika uongozi, ruhusu mawazo yako kuwa yamefinyika. Maana mawazo yakifinyika, utakuwa uko hapo, kama mambo yatendeki kule juu, pia umekaa hapo mambo yasitendeke. Lakini ukijituma, mambo yataanza na njia zitaanza kufunguka. Right. Yeah. Bila shaka
Mpenzi mtazamaji, utakapojituma mambo yataanza kufunguka. Ni usemi wake Mheshimiwa Madialo, huyo ambaye analenga kuwania kiti cha wakilishi wadi katika wadi ya Mikindani. Tupo na maswali mengi, maswala muhimu ya kuweza kuzungumzia hapa, na pia mpenzi mtazamaji utaweza tusaidia sisi kutumuuliza maswali pale kuhusiana na yale ambayo analenga kuyafanya. Niruhusu kwa sasa, ikiwa zimekatika dakika kama 16 baada ya saa 2, tuweze kuchukua mapumziko mafupi. Tutakuwa tunarejea na mjadala wetu wa siku, kwa hivyo usiende mbali. We are glad you are watching Boss TV. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this marriage. See, these things happens in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. What is it? Shh. Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? How do you know this is not? Oh, please don't tell me that. Boss TV, where inspiration strikes. Shiza Shamamba, Janvier Shamamba. Kuita polingo eleki nango ya likere. Aonzo kisinga na motema eske pote kozala se. Boris Mkani, Chuma. Didier Pereira. Boris Mkani, Chuma. Didier Pereira. Nasser. Tutu Roba. Nasser. Chuma. Nasser. Tout le monde Nasser. Aimé Salo. Mais surtout Nasser. Nasser. Sampe Kombe leader. D'ailleurs shop. Et pour le cas qui sous qui s'allait mouta. Boss TV, where inspiration strikes. Wala sehemu kiraka. Jamani, madege mengi mpaka hili nalo dege. Kumbe dege. Dege tena dege lisoliwa. Boss TV, where inspiration strikes. Hello, can you hear me? Martin Luther Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama. She don't believe in shooting stars. She believes in choosing. Girl, I wanna wake up before. Back it up close, come near me now. Now leave me, don't leave me. Kingston girl, won't you come take a walk with me? Ever since we met, baby, no need for running around. My favorite boy, you bring such joy to my world. All we need is one night together, and we never wanna be apart. We are glad you are watching.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tunazidi kusonga mbele siku ya leo kwenye mjadala wa siku. Kumbuka kila siku ya Ijumaa lazima tuweze kuwatafuta na kuwaleta watu waweze kutueleza malengo yao, wale ambao hususan wanalenga kuwania viti kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2022. Na siku ya leo tuko na Jackton Madialo ambaye analenga kuwa mwakilishi wadi katika wadi ya Mikindani. Ametueleza mengi kuhusiana na masuala ya maji, hususan ndio changamoto kuu ambayo iliyoko katika wadi ile, na tunazidi kuchanganua baadhi ya ajenda zake, na ananiambia kwamba yupo na ajenda kama 11 hivi, 11 point agenda kwa watu wa Mikindani. Je, wataweza kumpatia nafasi aweze kufanya hivyo au la? Mheshimiwa, ndio tukirudi sasa kwenye ajenda nyingine ambayo huwa ni ya msingi sana hususan katika maendeleo ni elimu. Education. Ndio. Tukianza kutathmini sasa pale Mikindani, uongozi wa sasa, elimu unaiona vipi? Tumepiga hatua ama bado tupo pale pale? Ya, nimekuja kugundua kwamba kuna changamoto katika sekta ya elimu, na nikiwa najizungumzia mimi kama aspirant MCA, maana majukumu sana sana katika county ni ECD, zile chekechea sana sana, na katika tembea zangu pite zangu nikakuja kugundua kwamba kuna ngama nyingi sana pale Mikindani. Nyingi sana, na utapata kwamba bado miundo misingi haiko vizuri vile. Kwa mfano, kukinyesha, wamama itabidi wabebe watoto wao mgongoni. Kunyeshe ama kusinyeshe, watabeba watoto wao mgongoni. Na mara nyingi tumegundua kwamba katika hizo ngama chekechea ziko, so mtoto ni mchanga, mtoto ni mdogo, lazima mzazi, lazima mama. Kwa njia nyingine sasa, wamama wanakuwa kila siku kazi yao ni kuwachukua, kuwabeba watoto, kuwapeleka mbali, shule za mbali, na pia kuwategeshea ili waende wachukue tena waregeshe. So katika ajenda yangu tutajenga madarasa. Na mtu mwingine anasema kwamba you are overambitious. You are overambitious. Lakini nitasema hivi ya kwamba ukijenga room ambapo si ndefu na ukagawanya mara 3, tayari hiyo ni darasa. Tayari hiyo ni darasa. Haimaanishi kwamba you must be overcomplicated. Hii overcomplication of things ndio inasababisha mambo yasimove. Kwa hivyo ukijenga tu ka simple room structure na ukaigawanya mara 3, ikawa room 3, darasa 3 za chekechea. Na pia ni jukumu sasa la county, ukishajenga hiyo structure, county ndio hao walimu wa chekechea ni jukumu lao sasa. Sasa unaenda kule una lobby, unapatia walimu ili wakapate kufundisha. So ili watoto atuguzii mambo ya primary inahitaji a lot of funds na a lot of things, na hiyo iko katika daraja lingine, si la wewe MCA. Lakini la MCA ni hizi kuhakikisha kwamba watoto wachanga ambao wanaenda katika chekechea wanaenda katika mazingira sawa. So ninaahidi watu wa Mikindani ya kwamba wale ambao wanatoka katika ngama, wale ambao wanatoka katika vitongoji duni, mahali ambapo shule ziko mbali, na kuna wengine ambao pia katika zile shule ambapo ziko karibu lazima pia ulipie, na wengine hawana hiyo uwezo. Sasa tutakujia hapo ili tukapate kusaidia, ili mtoto pengine akifika primary ndio anaweza kwenda mbali, lakini akiwa mdogo si haki mama ambebe mtoto ampeleke mbali na tena amtegeshea akapata kumregesha. Energy na time inakuwa wasted, ambapo huyu mama angekuwa anafanya kazi zingine ambapo zinaweza kuleta maendeleo katika familia yake. Right. Mentioning lobby, mheshimiwa, it sounds like ni kitu rahisi sana, unakwenda una lobby na unarudi tu. Don't you feel kwamba it's hectic pia? Lobby takes time. Hiyo ni kweli, na hata ikiwa ina take time, ukiwa umejenga structure kama hiyo, kuna watu mtaani ambapo wana taaluma ya walimu na hakuna mahali ambapo wanaifanyishia kazi. They are volunteers ambapo ukiwapatia kitu kidogo watakuwa tayari hapo katika mtaa wao kusaidia watoto ambao wanatoka mitaa yao. Yeah. Right. Kabisa. Kwa hivyo lobbying ifanye kazi kwa haraka, isipofanya kazi kwa haraka bado kuna mbinu na kuna njia nyingi sana. Kuna watu ambapo wako mtaani, hao walisoma mambo ya ECD na hakuna mahali wanaenda. Ukiwapatia kitu kidogo ya kwamba as a volunteer will be supporting you in this manner, watakuwa naweza
kusaidia katika mitaa yao. Right. Ndio. And somebody will even ask mheshimiwa, whatever you're mentioning hapa ni jambo ambalo linaonekana wazi kwamba kuna changamoto. Ndio. Lakini viongozi ambao wamo uongozini hawajatilia maanani mambo kama yale na kujaribu kutafuta suluhu. And we are now close to 12 months in counting tuweze kufika 2022. In fact 11. What was lacking? Mimi siwezi na singependelea pengine kuingilia mtu yoyote, maana kuwania kiti kwangu is not dependent na nani alifanya nini wapi, nani yuko wapi. So mimi nimekuja na idea zangu na nimekuja nayo kwa wananchi nikiwaelezea kwamba mkinichagua na Mungu akitusaidia mambo haya ndio tutakayoyafanya. So sitaki kuangalia ni nani yuko wapi, alifanya nini ama kufanya nini. Mimi yangu ni kwamba nikapate kujitokeza kwa wananchi na agenda zangu, na nikiwaomba kwamba munipatie kiti hiki na nitawafanyia mambo kama haya. Kabisa. Right. Hapo kwenye swala zima la elimu, ndio. Kujenga madarasa is one thing. Kabisa. Na kuhakikisha kinachofanywa ndani ya hilo darasa ni jambo la pili. Kabisa. Ndiposa nikaona pia umezungumzia swala la library hapo. Yes. Yeah. Library ni kwamba tutawapania kujenga library na community library, si necessarily katika hizo shule. Tutakuwa tuna mahali pamoja ambapo tutakuwa na tutauliza wahisani watuletee vitabu vya kila aina, vio vya primary, vio vya secondary, vio vya college na hata pia za dini. Sasa kutakuwa na kila sehemu watu wakuje hapo kwa wakati wao wakapate kujisomea, ili tukapate kuunda ama kujenga culture, reading culture. Unajua ukiwa katika society ambapo kuna reading culture, basi itakuwa an enlightened society na mambo yatakuwa yanafanyika vyema vizuri. Yeah. Right. Ndio. Pesa itatoka wapi mheshimiwa? Unajua nini, mambo kufanikiwa huwa kwanza si pesa. Pesa huwa inafuata maono. Na ukweli mambo ni kwamba si lazima pengine uwe, kwa mfano si hili ni jengo na hili ni jengo, pengine aidha unaweza kujenga ukamobilize community ukajenga, ama pengine mkakodisha kama hapa hivi. Na ukikodisha si mnaweka shelf. Ukiweka shelf unaitisha watu. Wacha nikwambie, hata watu wa Mikindani peke yake, kama tujaenda mbali, waambie kwamba tunaomba kama kila mtu adonate vitabu. They will donate. Na wakajaza hapa mpaka wengine ukashinda utaweka wapi. So mambo tu ni maono. Mambo ni maono, si fedha. Unajua mtu akisikia library anasema kwamba na hii mamilioni ya pesa, atapata pesa wapi aenda kanunue vitabu kama hizo? Wahisani wataleta, na hata tusiangalie tu wahisani ni watu wengine wa ajabu. Wahisani ni hao. Kuna watu ambapo kwa mfano mimi ukiniuliza kwamba ni donate vitabu, kuna vitabu kwangu ambapo naweza kwenda nikadonate. Nitavipeana. Kuna wengine ambapo kuna watoto ambapo wamemaliza primary wanaweza kudonate wakapeana. So watu wa Mikindani peke yake kwamba leteni leo mkadonate. Mali iko kwa wananchi. Na wacha nirudi kwa Biblia kidogo. Wakati Mungu alitaka Musa amjengee mahali pa kukutania, hakumwambia kwamba pengine kuna wahisani mahali kwingine, akamwambia nenda kuambia hao watu wako hao walete dhahabu, walete silver, walete gold, vipuli vyao, pete yao, wakaleta. Walileta mpaka ikawa more than enough, mpaka Musa akasema kwamba msilete tena, hii ni zaidi ya kutosha. Kwa hivyo ukiwaelimisha watu watatambua the potential that they have. Right. Yes. Mheshimiwa, wale ambao wapo uongozini kwa sasa wanazungumza, wanasema kwamba nyinyi ambao mnalenga pengine kuwaondoa ama kuchukua nafasi zao hamuelewi haswa hali halisi ya kile kiti, kwamba yule anayevaa kiatu anajua kinamfinya wapi. Don't you think kwamba hizi imaginations na vitu mko nazo kwenye mawazo yenu ni too much of sort, kwamba si reality ya jinsi mambo yalivyo? Unajua, nataka kupiana mfano. Kwa mfano wabunge, si mara ya kwanza watu wagombania ubunge, lakini kwa mfano wabunge wakisema kwamba hawa watu hawaelewi yale ambayo tunapitia, they have imaginations. Na kweli kuna wabunge wengine ambao wakaingia hivyo na zile imaginations zao na zile program zao wakaanza kuzitekeleza. Ukweli wa mambo ni kwamba si kuna viongozi katika Kenya hii ambao ukienda maeneo yao watu wanasema, na pia si kuna ranking, watu wanasema kwamba excellent, mambo yametendeka. Kwa hivyo inawezekana, na mara nyingi wanapenda kuambia watu hivi ya kwamba, na ndipo nitarudi pale, everything rises and falls on leadership. Nikupatia mfano wa Tanzania.
Tanzania tangu wapate uhuru kumekuwa na marais pengine zaidi ya 4. Na mambo yakawa yako vile vile, yakiwa yako vile vile mpaka Magufuli alipoingia akabadilisha kila kitu. Yani mambo ambayo yalikuwa yanaonekana kwamba haiwezekani yakaanza kuonekana kwamba yanawezekana. Miundo misingi ikakuwa accelerated kwa miaka 5. Inasemekana hivi ya kwamba Mungu angemjalia maisha akamaliza miaka 10, Kenya tungekuwa in trouble. Maana wangekuwa nakimbiza uchumi wa Kenya. Now, wiki 2 iliyopita, for the first time, kwa mara ya kwanza, ya kwamba import kutoka Tanzania, kutoka Tanzania imeshinda export kutoka ya Kenya kwenda Tanzania for the first time. Na si Suluhu amekuwa tu juzi, ni programs, policies ambapo Magufuli aliweka. Wanajenga reli ya hatari sana, hawajakopa. Kwa mara ya kwanza Tanzania sasa imekuwa na national carrier kama vile Kenya Airways kwa muda miaka 5 ambapo Magufuli amekuwa hapo. Kwa hivyo tuamini ya kwamba watu wako tofauti na maono ndio inaleta tofauti. Bila shaka. Kabisa. Right. Na tukizungumzia sasa masuala ya kiafya ambayo tunaweza kuwa na mashule, tunaweza kuwa na facilities zote, lakini wakati tuko na afya mbaya, mheshimiwa, you'll agree with me kwamba mambo si sawa. Kabisa. Umejipanga vipi na mambo ya afya? Mambo ya afya nimejipanga vizuri, na katika hiyo ni kuna proposal ambapo unajua Mikindani kuna Mikindani health clinic, health center. Kitu ambapo Mikindani Health Center ina lack kwa ukubwa sana ni infrastructure, ni facility. Si vyema ya kwamba watu wa Mikindani, mtu akitaka kujifungua asipoenda private lazima aende Makadara ama aende Portrais. Imefika wakati ambapo kwa saa hii kitu cha rahisi kama kujifungua inatakana ifanyike hapo Mikindani. Nina propose hivi na nina suggest hivi na nikumeka program hivi ya kwamba Mungu akitusaidia we will pool our resources kujenga jengo lingine hapo within the compound, hapo katika Mikindani Health Center, hapo kwa ajili ya expansion kama maternity wing. We will do that. Na ninaomba na I'm on air na iko katika manifesto yangu ya kwamba nikiingia ni hizo miaka 5 kama haijafanyika then they have a right kunipunish. Jambo lingine, kuna rafiki yangu ambapo nafikia mwaka jana mke wake kidogo alivyokuwa mjamzito ikaleta matatizo kidogo, akapelekwa katika private clinic, ikawa very expensive. So ikawa sasa awe rushed Makadara, otherwise mke wake angeaga. Sasa ile ambulance ambayo iko ni ambulance ya private hospital hapo, na nilielezewa kwamba ile charge ambapo walikuwa wanapatiwa kutoka hapo akitolewa akipelekwa Makadara ni maelfu na maelfu ya pesa, ambapo yeye hakuwa nayo wakati huo na hangeweza, ilibidi watu wakapate kumsaidia katika kuchanga. Ambulance lazima iwe katika Mikindani ward. Right. Ninaona baadhi ya magavana wameweka hiyo kwamba katika kila ward watakuwa na ambulance. Fine. Ikitokezea hivyo na gavana kama huyo aingie, fine. Ikiwa hakuna kama mtu kama huyo, sisi kama Mikindani tutapula resources tuwe na ambulance ya kwamba kama kuna emergency watu watolewe. Na lastly tutaweka emergency centers katika sehemu ambapo ziko mbali na center ya Mikindani. Na tutafanya namna gani? Kuweka center si kitu nyingine ngumu sana. Unaweza chukua container ya 20 feet ikafanywa fabrication, then ikawekwa hapo, ikawekewa first aid kits na vitu hizi zingine elementary, kukakuwa na nurse hapo. Mtu akikuja anafanywa first aid na tibiwa hizi, alafu ndio anakuwa referred. So mambo kama hayo tutafanya. Right. Yes. Na inawezekana. Na si kwa kusema tu. Si kusema tu. Ni kusema na kutenda. Container ya 20 feet ni pesa ngapi jamani? It is less than 100,000. Okay. Yes, unafanyia fabrication. Sasa inakuwa hapo tayari imewekwa hapo rescue center. Right. Kuna mahali kama huku Kibarani kwa Punda, hata Bangladesh yenyewe inahitaji rescue center. Yes, na inawezekana. Bila shaka.
Right. Na kando na afya, tupo na kina mama wetu ambao wanafanya biashara, wako kwenye vikundi vyao, tuko na vijana ambao wanashiriki katika masuala ya kujiinua na kujikimu katika masuala ya kiuchumi. Hawa vijana wetu na kina mama, mheshimiwa, ni watu ambao ni walengwa haswa wakati kama huu. Viongozi wengi wanazungumzia masuala yao. Yes. Na natumai pia wewe unajua yale ambao wanawakumba. Manake wengine ni waumini wako kanisani. Kabisa. Umejipanga vipi na wao? Nimejipanga tayari, na katika manifesto yangu nimeweka youth empowerment and employment, na pia women pia empowerment hivyo. Na tumeanza, si ati ni kitu tunasema, tumeanza. Tayari vijana tumesha train katika computer packages. Vijana zaidi ya 100 as of today. Na wamekuwa trained, si ile jua kali, wamefundishwa na mwalimu ambapo wamefuzu katika chuo kikuu katika mambo ya IT. Kwa hivyo wana ufahamu na wana uelewevu katika masuala haya. So hayo ni baadhi ya mambo ambapo now nikiingia sasa, saa hii unajua, saa zingine I dig in my pocket the little resources that I have ili nikapate kusubsidize ninapowalipia. Lakini tukiingia tutafanya kwamba sasa hiyo computer training, mtu akimaliza shule na hata kama hajaenda, so long as you know how to read and write, itakuwa ni kitu ambapo inaenda in a circle. Mnaingia, mnafanya hizo packages, mtu akiingilia package kama ni hii hivyo. So ili Mikindani Ward tunataka in the next 5 years watu watakuwa computer literate. Saa hii hata kama umesomea course gani, ukitaka kwenda kuajiriwa lazima wakuulize kama uko na computer knowledge. Kwa hivyo hii is a basic necessity wakati huu. So those are some of the things that we are doing. Na kuna mambo mengi ambapo we are rolling out kwa ajili ya kuempower vijana na pia wamama. Wamama utakuja kugundua kwamba si ati mambo mengi ambayo wanahitaji tu boost kidogo. Hata wengine tu ukiwa boost na 1500 wakapata kuanzisha biashara. Kuna program ambapo we are rolling out very soon. Na ndio hii saa zingine ni hatari sana kuulizwa maswali kama haya, maana kuna wale ambao utaona wataenda kwanza kufanya copy pasting. But if they do so for the benefit of the community, so be it. Maana yule ambaye atafaidika zaidi ni so hivi karibuni tutaleta wamama kama 50 ama pengine 70 na kitu to train katika entrepreneurship. We'll partner with some of these organizations to train, alafu wengine wao pengine ni biashara ndogo ndogo wanataka kuanzisha viazi, then wakipatiwa for being trained, wakipatiwa pengine boost 1000 capital waende waanzishe, itakuwa tayari umeondoa familia moja katika dependency. Tunataka kuondoa hii mambo ya kwamba lazima watu wanataka ile, yani lazima politician lazima wapatie 50, wapatie 20, wapatie 100. Ukifanya hivyo umenunuliwa, na ndiposa viongozi wakienda wanawasahau. Kwa hivyo tuna mipango mizuri kwa ajili ya mama na pia kwa ajili ya vijana. Right. Bila shaka. Na kuhusiana sasa na vijana hususan wale ambao wanashiriki masuala ya talanta na mambo kama yale, na believe kwamba Mikindani pia talanta zipo. Kabisa. Na wengi wa vijana wanatazamia kiongozi ambaye atazungumzia masuala yao. Yes. Na masuala yao yakiwemo pia ndani ni masuala ya talanta zao. Kabisa. Utawasaidia vipi vijana kama hao kukuza talanta? Unajua ndugu yangu, pia mimi niko na talanta. Ukienda kwa YouTube uka type Pastor Madialo Jackton, utapata kwamba mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa hivyo siongei tu na si ati tutawasaidia, tumeanza tayari. Tumeanza tayari. Maana miezi iliyopita tulifanyia vijana wale ambao wana talanta, vipaji wa uimbaji katika nyimbo za Injili, ni tukawafanyia audition na tukachagua 17, tukawatolea nyimbo 2. Tukaproducea nyimbo 2. So si ati ni kitu ambapo tutafanya tayari katika uchache wetu ambao tumeanza kufanya tayari. Kwa hivyo tutaendeleza, na pia katika hizi tumepeana mipira, tumepeana jezi katika hizi football teams, volleyball teams. Kwa hivyo tuna nia nzuri kwa ajili ya vijana, na tukasema katika manifesto hapo ya kwamba unajua ile sehemu ambayo tulisema kwamba kutakuwa na construction of a library, kutakuwa na pia na section ya talent center. Talent center, na pia tutakuwa na studio. Of course kuna wengine ambao tayari wameshafanya hiyo, wako na studio, lakini tutakuwa na studio ambapo vipaji vya watu
wale waimbaji wa nyimbo watakuwa na produce hapo. Na tuko na mambo mengi tu kwa ajili yao. Na pia okay, ngoja nikuruhusu pengine uendelee. Na nilikuwa nataka kuuliza papo hapo kwenye talanta, wajua tunaweza sema kwamba tutapeana studio, tutawapatia mipira, tutawapatia jezi. That's not new mheshimiwa, zimekuwepo. Kijana nataka kuona ni kivipi talanta yangu itaniondoa hapa chini nipeleke kule kwa usaidizi wa wale ambao wako uongozini. How do we go about that? Sasa pale mahali ambapo kuna disconnect ama ni hapo ambapo we are providing them with the equipment, with the necessary things, lakini we are not deliberate in opening doors for them. Right. Yeah. So ni hapo katika being deliberate in opening doors for them. Kwa mfano tukiwa unafanya tournament ya mpira, usifanye tournament for the sake of the tournament. Lakini be connected enough, tafuta networks, appeal to coaches, waambie kwamba ukiwa katika uongozi hata coach, mwambie kwamba coach, national coach ama scout kutoka kwa national team Harambee Stars ama hizi clubs, waambie I'm having my tournament, Johnny, I will host you, I'll even pay your air ticket as you come. Right. Ili during the tournament mkae hapo mkapate kuangalia. Unajua, as you facilitate them, when they come they will identify 1 or 2 people. But tukiwa tuna organize this kind of tournaments but they are no scouts, itakuwa imeishia hapo mtaani. So I agree with you ya kwamba zimekweko na mambo yakawa ni vile vile, lakini sasa yatakana tuende a step ahead ya kuwafungulia milango. Right. Ndio. Very true. Na tukiachana na sasa na Nyena, nafikiri tumeweza kugusia zile kuu, maana zile kuu ambazo zile ambazo unalenga kufanya hususan. Lakini mwisho kabisa hapa nimeona kuna people living with disability. People living with disability. Right. Ndio. What do you intend to do with them? Now, people living with disability tumepatana nao already. Ndiposa nasema kwamba tofauti kati yangu na wale wengine ni kwamba wanasema tu kusema. Wanalenga kufanya. Wewe umeanza kufanya. Lakini sisi tumeanza kufanya. Ukienda pale Mikindani na pia Jomvu, ile society ya disability, watakuelezea kwamba kusema kweli Madialo ameshikana na sisi. Na already tukipata na mtu akitusaidia na pia sisi tukichip in tunasaidia. Tumewapatia wheelchairs as we are speaking now. Tumewapatia walkers. Majuma mawili na matatu iliyopita tumewapatia zaidi ya walkers 30. Crutches tumewapatia. So we are working with them. Juzi chairman wao akanipigia simu akaniambia tunaomba kwamba kama unaweza kupata wheelchair, kuna mtu ambaye anahitaji. Kaambia kwamba in the next 4 weeks tutajaribu kupull our resources ili tukapate kuwapatia. Na nataka kusema hivi, nashukuru hawa watu wa disability kwa sababu kusema kweli ya kwamba tulivyokuwa tunaunda hii manifesto walihusika na wakasema kwamba tunataka tupartner pamoja na wewe katika mambo ya disability, ndio wakatupatia akili na uwerevu ya jinsi ya kwenda go about it, ndipo ikawa iko hapo katika manifesto. Right. Ndio. Kwa hiyo tayari tumeungana nao, tunatembea nao. Na ninawaahidi ya kwamba katika ofisi yangu lazima kutakuwa na mtu wa disability hapo. Right. Yes. Katika ofisi yako kutakuwa na mtu wa disability? Kabisa. Ujue mtumishi tuna note. Kabisa. Right. Na tukikuja sasa katika system na leadership style na uongozi wako ambao utakao uchukua. Wengi wanasema kwamba mnakuwa watu wazuri wakati mnakwenda kutafuta kura. Lakini pindi mtakapochukua usukani pale mnabadilika kwamba accessibility yenu inakuwa ngumu. Is that the case with Madialo? Sitaki kujipigia debe na pia mimi sitaki kujifanya malaika sana. Ile kitu ambapo nataka kusema ni kwamba Mungu kila wakati nitanyenyekea kwake, ya kwamba uongozi ama cheo isiniingie katika akili. Kwa sababu saa zingine cheo na uongozi kikuingia katika akili ndio mambo yanaanza kubadilika. So nitaomba Mungu na nitaomba na Mikindani wazidi kuniombea na wazidi, na ukiweka pia washauri watakushauri katika mambo hayo. Lakini naahidi kadri ya uwezo wangu ya kwamba I will still be accessible. Na kitu ambapo inasababisha saa zingine viongozi wanalaumiwa ya kwamba ni kwa sababu hiyo style of leadership. My style of leadership will be through delegation also. Ya kwamba I will not be a Mr. All of you. Kwa mfano style yangu kama kutakuwa na bursaries nitakuwa nafanya hivi. Watu hawatakuwa wanakuja ofisini kwa ajili ya bursaries. What do you mean?
nitaorganize ya kwamba katika kila village, we have already mapped it out. Tunajua how many villages are there. So we'll map it out. Kutakuwa na coordinators ambapo pia watakuwa na committee yao. So vitu kama bursaries zikikuja kulingana na hizo villages na hizo committees na hao coordinators, unawapatia kulingana na. Naambia kwamba bursaries ziko hivi, tunagawanya hivi. Sasa nyinyi huko chini ndio pamoja na committee, is not a one man show. Ndio wanajua mtu ambaye anakaa Runyu, committee ambayo inakaa Runyu, si ya mtu mmoja, pengine watu 15. Hao wakikaa chini wanajua kwamba ukweli wa mambo ni kwamba mtoto wa fulani ndio anahitaji zaidi ya mtoto wa fulani. So ukifanya hivyo hautalaumiwa. The blame will now shift from you to those committees. Yes. So that's the kind of leadership that we are going to offer. Right. Yes. Kwa hivyo nawashua kwamba simu utashika. Simu nitashika. Kabisa. Right. Vizuri. Tukikuja sasa kwenye safari ya siasa ambao tunaelekea hapa kwenye kampeni, bado hapo haijachangazwa rasmi tuweze kuanza. Kabisa. Lakini ni jambo ambalo lipo na unalenga kulifanya. Wewe kama mwanasiasa na pastor na mtumishi wa Mungu, umejipanga vipi? Hii kampeni unaipiga vipi kwanza? Pengine unifafanulie kidogo. Manake mimi najaribu kuimagine pastor na kampeni sasa. Yeah. Pengine watu wanadhani kwamba kampeni kuna matusi, kampeni kuna uongo, ama kampeni kuna mambo kama. Kampeni nataka mtu vocal, pastor, mtu anazungumza mpaka ushawishi mtu. Mimi nashukuru kwa sababu unajua zile rhetorics za kisiasa. Kabisa. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu mchungaji by profession is a vocal person. Is a charismatic person. Uwezi kuwa mchungaji effective kama hauna charisma, if you are not vocal. Now, lakini wako soft. Ndugu yangu, mimi nataka nitoe mfano wa Yesu Kristo. Yesu Kristo is both a lamb and also a lion. Okay. Yesu Kristo yeye ni mwana kondoo na pia yeye ni simba. Kwa hivyo kuna wakati ambapo aliingia kanisani akapata watu wanauza hapo ndani, alichukua mjeledi akacharaza watu. Kwa hivyo watu wasifikirie kwamba pastor yuko soft. Mimi naweza kuwa mwana kondoo na pia mimi ni simba hatari sana. Unajua tulivyoanza mambo hii, tulivyoingia, wapinzani wetu wakawa wanasema kwamba pastor atawezana na hii maneno. Saa hii wanalialia wakiskampa for safety. Kwa sababu walikuwa nafikia sisi ni soft. We are not. Ukikuja rough tutakutuliza na your roughness. Ukikuja soft tutaenda. Okay. Kabisa. Kwa hivyo uko vizuri. Tulijipanga na tulijua kwamba siasa ni nini na ni nini ambapo utapata kule. I am from a political family. Nimekuelezea kwamba ndugu yangu is an MCA, right. Second term right now. So we know the terrains of politics. Uone kama utapoteza rada mtumishi hapa kwa mambo ya kanisani na utumishi. Rada inapotea wakati ambapo hujajielewa na hujajifahamu. Hatujasema kwamba tukienda kule sasa pia sisi tunaanza kwenda kurusha matusi ama tunaanza kuanza kufanya ukora. Tunataka we want to cleanse the politics of this nation. Right. Na jambo lingine ambalo pia ningependelea kusema hivi. Watu wengine wanasema kwamba na mchungaji, wewe huoni kwamba muda wako utakuwa how will you manage? How will you yes. Utaenda kanisani saa ngapi? Utapreach saa ngapi? Kabisa, hiyo ni kweli. Huwa nauliza watu maswali. Swali rahisi tu. Je, huwa kuna wachungaji ambapo wanafanya KPA? Jibu ni ndio. Kuna wachungaji ambao wanafanya EPZ? Jibu ni ndio. Kuna wachungaji ambao ni walimu by profession? Jibu ni ndio. Wanaenda kazini kuanzia Monday na hata wengine wanaenda mpaka Saturday na bado wanafanya kazi ya uchungaji effectively. Kuna wachungaji wengine ambapo ni tent makers, they are businessmen. Kando na kazi ya uchungaji, hao pia ni wanabiashara. Kazi zinaendelea. Na acha nikwambie, kazi ya ubunge katika county ama ubunge national si vile watu wanafikiria. Maana utakuwa bungeni Tuesday in the afternoon, alafu utakuwa bungeni Wednesday the whole day, alafu Thursday in the afternoon. Hizi siku zingine si wewe utakuwa tu na nafasi kuliko mwalimu ambaye ni mchungaji, utakuwa na nafasi kuliko mchungaji ambaye anafanya EPZ. Harambee hapa mtumishi, matanga kesho, umeti kikundi sijui fulani. Hata sahi kama wachungaji, hata muda wa kuomba pastor, hata sahi ni kujipanga. Ni kujipanga. Hata mimi si nimekuja hapa na niliamka saa 10 nikafanya maombi yangu na nikajitayarisha na nikafika hapa saa 10. Na wachungaji wale wengine ambapo ni pengine ni walimu ama ni wanabiashara ama wameajiriwa, hawana assistants
lakini wewe mbunge, wewe PA, uko na watu kama 4-5 already in office, your assistant. Let me tell you the truth. PA ndio wanafanya kazi nzito kuliko mbunge ama kuliko MCA. Yes. So ukiwa na good PA, everything will be good to go. Right. Yes. Na kuna secretary na wote wanalipwa na serikali. So hao watakuwa na kusaidia. Wamewekwa hapo ili wakapate kukusaidia. Kwa hivyo dhana ya kwamba mtu hatapata nafasi ni uongo. Maana kule bungeni ni siku 3 tu, tena in the afternoon. Siku moja tu, siku 2 afternoon, siku moja ndio morning and afternoon. Right. Na si lazima ni kwamba uwe umehudhuria zote. Maana hawahudhuriangi zote. Right. Kabisa. Right. Na kwa kuhusiana na masuala ya kanisa sasa na siasa kidogo, ningependa kukuuliza, manake ni mtumishi, sidhani kama nitakupata tena kuzungumzia hilo swala. Wengi wanasema kanisa mumenunuliwa na wanasiasa. How true is that? Siwezi I cannot pretend while seated here ya kwamba I am speaking for the entire church. Na pia kanisa ziko na denominations, na pia pastors are individuals. Pastors are individuals. But by and large, kanisa tumesimama wima, hatujanunuliwa na mtu yoyote. Na pia tunataka kusema hivi ya kwamba dhana ya kwamba kanisa itakani nyamaze, isijihusishe katika masuala ya siasa, that's not correct. Kwa sababu politics ni mambo ya policy. Na watu ambao wanasema kwamba siasa itaniwekea chakula kwa meza, they are wrong. Siasa ndio inakuwekea chakula kwa meza. Maana siasa ndio inaleta policies ambapo zina govern the production katika hii nchi. Kwa hivyo sisi kama watu wa kanisa ama waumini ama wachungaji, we have a say because we live here. Na pia tunasema hivi, in Mombasa tuko na religion zote ambapo ziko. So we also want to see representation that is across cutting. Kwa hivyo kanisa lazima iwe na say, misikiti lazima iwe na say, masheikh, maimam, maustadh lazima wawe na say. Kwa hivyo watu wasisema kwamba nyinyi watu wa dini mtulie. No, ninawaambia kwamba masheikh, maimam, lakini you are taking sides politically speaking. Maybe those are individuals. Na unajua kwamba you can also not gag individuals. Tumepatiwa freedom ya association. Kama kuna wachungaji ambao wanaona kwamba sisi tunapenda tuhusishwe na Kalonzo, tunapenda tuhusishwe na Raila na Ruto na Mudavadi, individual choices ambapo imekuwa guaranteed katika constitution. Lakini kama kanisa na hata kama misikiti sijaona kabisa mahali ambapo take sides. Right. Yes. Lakini ikirudi katika individual pastors, individual sheikhs, kila mtu ako na freedom ya kujichagulia pale mahali angependelea kuwa. Hamuulizi pastor mahali pesa sadaka inatoka, hususan wale viongozi wanapokuja pale kanisani. You don't care mahali zinatoka, na inasemekana kwamba nyinyi mnachukua pesa ambazo zimeibwa, mambo na corruption. How unachukulia vipi wewe kama mtumishi? Nikiongea sasa mimi kama kanisani kwangu pale mahali tuko, sadaka unajua mahali inatoka huwezi jua. Hiyo ndio kweli mambo. Hiyo ndio kweli mambo. Maana watu saa ya sadaka ikifika, watu wanatoa sadaka zao. Right. Uwezi, na hatuna time, na hakuna mahali kwa Biblia ambapo imesema kwamba lazima ukapate kuuliza mahali imetoka. Ili tu ambapo herusiwi, ambapo imezungumziwa directly kwa Biblia ni kwamba usichukue fungu la 10 la mtu ambapo ameenda kuuza umbwa. Okay. Kama mtu hiyo ndio sasa iko kwa Biblia direct. Lakini hizi zingine hakuna mahali ambapo imesema. Lakini kujibu pia, maana pia naona pale mahali ambapo unalenga. Kama ikikuja katika michango, unanielewa? Na pengine wanasiasa wanakuja na pesa kubwa za ajabu na tabia na mienendo zao katika jamii ni pengine ni ya corruption. Pia hiyo si haki. Kama watumishi wa Mungu ni kwamba kama umepatiwa sasa pesa ama umechangiwa, sasa unyamazishwe. Sasa unakuwa sasa hauna sauti ya kusema kwamba sisi kama watu wa Mungu we don't tolerate corruption. Sasa hapo ndio sasa tunakuwa sasa we are no longer now the mouthpiece of God. So katika njia hiyo, kama kuna watumishi wa Mungu ambapo watu wakikuja na pesa kubwa sasa wananyamaza, hawajali kama ni wafisadi, hawataki kuongea, hiyo mbele za Mungu will be accountable. Na mimi
ninasema kwamba si vyema. Si vyema kabisa. Absolutely. Wakitaka kumpata mheshimiwa Jackton Madialo, right? Yes. Wakupate wapi exactly? Kwa mfano niko na ofisi. Niko na ofisi pale Mikindani, na pia mimi niko Mikindani kila wakati. Pia niko na kanisa hapo Mikindani, na pia kuna ofisi pale Bangladesh. Kanisa linaitwa aje mtumishi? Kanisa linaitwa Holy Ghost Chapel. Holy Ghost Chapel liko Mikindani, na niko na branch hapa Birikani, na niko na branch nyingine pale Aldina. Yes. Naneza injili kisasa. Naneza injili kabisa. Asante sana kwa kuja. Na watu ambao wanasema kwamba how can you make it? I want to tell them kwamba God has gifted us differently. Katika Biblia kuna mwingine ambaye alipatiwa talanta 2, mwingine akapatiwa talanta 5, mwingine akapatiwa talanta 1. Huyu mwenye talanta 1 ndiye alikuwa na kijicho na wivu na mambo mengi sana. Kama mimi nimekuwa gifted, niko na talanta, I can be an MC and a pastor at the same time. So be it. Right. Yes. We can chew gum and scale stairs at the same time. Kizungu hicho. Mpenzi mtazamaji, bila shaka kufikia hapo unatumai umeweza kumuelewa mheshimiwa amezungumzia nini haswa kuhusiana na agenda na manifesto yake kwa watu wakazi na wapiga kura wa Mikindani ward kule, ambapo analenga kuwa mjumbe wao kwenye bunge la kaunti ya Mombasa. Na iwapo wewe umeweza kumtazama na kumsikiza kwa makini, mweke kwenye ratili uweze kuamua, je, anapaswa kupewa kura yako au la, anapaswa kupewa nafasi au la. Wewe ndio utakayeamua. Sisi letu ni kuhakikisha kwamba tunamtafuta, kumkalisha chini, kumuuliza maswali na kutupatia usemi wake kuhusiana na yale yote ambayo ataweza kukufanyia. Lakini kufikia hapo mimi sina la ziada kutoka kwangu kama Shadrack Ogega, na kushukuru wewe hususan kwa kuweza kutazama, na wale wote pia wameweza kututazama kutoka sehemu tofauti hata ughaibuni, ambapo wametutazama kupitia mtandao wetu wa YouTube ambapo tupo mbashara pia. Asanteni sana kwa wale pia wameweza kufanikisha kupeperushwa kwa kipindi hiki mbashara kutoka hapa Boss TV. Pia nawashukuru nyote. Tuweze kufanya hivi tena wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Azimio la uongozi wiki ijayo kama kawaida tutakuwa tunamtafuta mtu mgeni mwingine aje pia aweze kusema ya kwake. Lakini usisahau stay put ndani ya Boss TV, manake tuko na mengi zaidi ya kukujuza, kukuelimisha na kukuburudisha. Goodbye, have a nice day. Asante. Boss TV, where inspiration strikes. Hello, can you hear me? Martin Luther Black, Garvey Black, Barack Obama. She don't believe in shooting stars, she believes in choosing. Girl, I wanna wake up before. Back it up close, come near me now. Now leave me, now leave me. Kingston girl, won't you come take a walk with me? Ever since we met, baby,
nothing safer than a dark alley. Really? A con, baby? But the mayor wants to destroy everything. I got bigger plants and trees. And amusement. The way to get through to you is with this. Have a dumpling. Oh, got it. My name is Mr. Fang. I was cursed with these big adorable eyes and this fuzzy little body. You know Raphael, and Raphael knows everyone. Who said that? We really need your help. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Now, if something goes wrong, scream really loud. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me. We will showcase amazing kids' talents, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body, your body. I'm more check my body, my body. My body, your body. I'm more check my body. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this marriage too. See, these things happens in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. What is it? Shh. Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? Don't you know this is not? Oh, please don't tell me that. Shiza Shamamba, Javier Shamamba. Kwita polingo eleki nango ya likere. Aozo kisingana motema eske pote kozala se. Boris Mpani. Chuma. Didier Pereira. Boris Mpani. Chuma. Didier Pereira. Merci. Merci. Tutu Roba. Merci. Chuma. Merci. Tout le monde merci. Aimé Salo. Surtout merci. Merci. Sampe Ngombe leader. Daya shop. Et pour le corps qui sous qui s'allait mouta. Jamani, madege mengi mpaka hili nalo dege. Kumbe dege. Dege tena dege lisoliwa. Boss TV, where inspiration strikes. The following program has been rated PG. Parental guidance is advised. Ni siku nyingine tena tunapatana kwenye Hustle Bora. Kama kawaida ukiniona najua nakuletea Hustle Bora, na mimi leo nakuletea vitu fulani ambavyo
utaenda kufurahia, lakini mbali na kufurahia ni vitu ambavyo ukivisikiza vitakuwa vinakuelimisha na vinakujenga. Leo tuko na jamaa anajiita Jawin. Jawin ni jamaa ambaye ameanza hustle way back tokea 2007, lakini historia yake kidogo ni story ambazo ningependa uchukue muda wako vizuri, ukae kwa kutulia ili utizame runinga Boss TV kumhakikisha kwamba hii story inapoanza tunakuwa pamoja hadi tamati. Ni story ambayo itaweza kukujenga na itakuweza kuelimisha. Lakini tukiachana na hiyo, pia nataka nijue kama umetulia, umekaa kwa kutulia, tunaweza tukaongea kwenye mitandao ya kijamii @Boss TV, Facebook, Twitter ama Instagram. Lakini pia ukitaka kuongea na mimi kama kaka Isa itakuwa vizuri. Ukiniangalia nimevaa jezi. So hii jezi kama utakuwa umetizama na wewe unajua, utakuwa unajua ni naelekea wapi na hii jezi inahusika wapi. Lakini leo siingii garage. Leo naingia katika upande wa utengenezaji mbao, yani tunaingia katika useremala. So kwa wewe ambao unanitizama ukiniita seremala kaka itakuwa vizuri, lakini pia ukiniita baharia kaka Isa itakuwa fresh. Hustle ni bora, na hustle kwa bora lazima uendelee kutizama, lazima uendelee kupambana, lazima uendelee kufanya kile kitu ambacho unakiona kwamba kinafanya hustle yako iwe bora. So ni wakati wangu pia nikuchukue moja kwa moja hadi kwa Jawin tuende kusikia story yake. So ungana na mimi sasa nikiondoka hapa tukienda paka kwa Jawin kwa duka lake uweze kupata zile story ambazo hauko umepata, uweze kupata kile kitu ambacho umekitamani kukisoma kwa muda mrefu lakini huje kipata. Lakini kwa sasa hivi Boss TV ina make sure kwamba kile kitu ambacho ulikuwa unakikosa ama ile hustle ambayo ulikuwa unatamani siku moja uifanye lakini haukuwa umepata muda, basi nakwambia muda wako ndio umefika. So kaa kwa kutulia ukiungana na mimi mseremala kaka Isa ku make sure kwamba nakuletea hustle bora. Yes, kama nilivyokuahidi tutakuwa na Jawin. Jawin niko naye, lakini kitu kizuri nishapiga jezi. Tayari ukishaona hii jezi unajua ni nini. Hii ni hustle bora kama kawaida, kumbuka. Lakini pia unaweza kupiga story na sisi katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter ama Instagram @Boss TV. Lakini pia ukitaka kupiga story na mimi moja kwa moja itakuwa fresh. Leo naitwa Seremala kaka Isa ama ukipenda Seremala baharia mpambanaji. Tuko na story kibao, lakini pia hizi story nataka nikushirikishe wewe. So njia ni rahisi kabisa. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi kwa nambari ambayo inatembea hapo chini, ama pia ukipenda unaweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Tayari nishakwambia jinsi ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii ili kupiga story na sisi. So Jawin niko naye. So ungana na mimi moja kwa moja tukipiga story na Jawin. Mimi namjua kama Jawin, lakini ananiambia na jina lake lingine. Lakini Jawin ndio jina lake la kazi. Inakuaje? Poa poa. Mbona umekaa mnyonge hivi? Umekaa mnyonge ni kazi. Kuchoka. Uchovu. Mimi nakufahamu kama Jawin. Lakini wewe una jina lako kamili. Kwa majina kamili, mimi najulikana kama James Chengongare, almaarufu Jawin. Jawin. Mbona ukajiita Jawin mwanzo? Nimejiita Jawin kutokamana na majina yangu kamili. Mimi naitwa James na niko na mtoto anaitwa Winnie. Nimechukua JA na nikachukua Winnie, nikaform Jawin. Kwa sababu nataka hii kazi, najua ni kazi yangu na kusaidia familia yangu. Unaona ubunifu, anaitwa James lakini ana mtoto anaitwa Winnie. So akachukua James alafu akachukua na Winnie. So akaleta Jawin, James Win. Hiyo ndo vizuri zaidi, lakini pia mimi ukiniita kaka itakuwa fresh. Jezi ishakubali. So hustle yako ilianza lini? Mimi kwa kusema ukweli nimehustle sana ndugu yangu. Nimetoka mbali. Na nimeanza 2007 Kisauni. Nikangangana ikanishinda. Miezi 6 kazi ikanishinda. Lakini sikuvunjika moyo. Kwa sababu wakati nilitoka shule nilisema tu maisha ya shule nimeyamaliza. Na nikajua ni mimi na dunia na mimi. Kwa sababu niliangalia hata ndugu zangu wenye wamesoma zaidi
wamefika mbali. Mimi nimefika form 4 peke yake, lakini kuna wale wamefika mpaka university, lakini hawana kazi zile zinaonekana kazi za muhimu. Nikaona nikitafuta kazi nitajitesa bure, nikajiingiza kwa ulingo wa mbao. Nimekaa kwa mbao miezi 6 Kisauni, nikafunga kwa sababu kazi haikuwa mzuri. Sasa mwanzo ulijiingiza kwenye mbao kivipi yani? Kwenye mbao nakumbuka vizuri, nilikuwa nimekosa kazi ya kufanya. Nilikaa idle, nikajaribu vibarua hata vya kibanda, kwenda sokoni kubeba magunia, ikanishinda. Nikapata rafiki yangu akaniambia, "Jo, jaribu hii pia kama itawezekana." Na mimi sikusita kwa sababu sikuwa na lakini nilikuwa na matumaini ya kwamba kazi yote nikifanya naweza nikafaulu kama nimeamua kuifanya. Sasa nikajiingiza kwa mbao. So ukiingia ulikuwa unajua kidogo kutengeneza ama ndo uliingia ukiwa haujui kitu? 2007 nikiingia sikuwa najua chochote. Nilikuwa na fundi mwingine anaitwa Rogers. Na wakati huo Rogers alikuwa ananichukua kazi, ananifundisha. By the way, nikikwambia ukweli, nilikuwa nafanyishwa kazi asubuhi mpaka jioni, napewa 20 bob kwa siku. Mchana nachomewa chapati 2 na maharage ambayo ni shilingi 10. Chapati ilikuwa shilingi 5 207. Na nikakaa hapo miaka 3 nikivumilia hiyo hali. Ikifika jioni unaambiwa bwana jipange na unapewa 20 bob. Hata unashindwa hii ni fair ama ni nini unaambiwa. Na nikavumilia miaka 3 nikajua kazi. Kwa sababu sikuwa na jambo lingine nimeweka kwa akili yangu. Ndio maana nikalazimisha tu nikae pale. Na si kwamba eti sina watu wangu wenye wanajiweza, hiyo utoe kwa akili. Niko na watu wanajiweza wenye hata nikiwaambia leo nataka 100,000 watakanipatia, but sikutaka kuwategemea. Kwa sababu nilijua maisha ya baadaye ni mimi na familia yangu na maisha. Si mimi na ndugu zangu. Ndio maana nikaamua kuingia moja kwa moja, miguu miwili na mikono miwili na kila kitu changu kwa mbao. Ukiwa haujui chochote kabisa? Nikiwa sijui chochote kabisa. Nilienda pale paka futi yenyewe hii, nikifunguliwa hivi, sijui kusoma. Namuuliza hizi, nimetoka shule kweli, najua this is 1 2 3 paka 12. But sijui inches ziko pande gani, centimeters ziko pande gani, sijui mita inafika wapi. Unaona? Brush yenyewe kushika sijui. Chisel, hii ni chisel. Kushika ilikuwa siwezi. Hii yenyewe kushika kuchimba hivi ilikuwa siwezi. Hapo ndo nilianzia mimi. Nikafundishwa, jamaa alinishika mkono akanifundisha. Nikajua, nilipojua sasa ndo nikaamua nitafanya nini tena baadaye. So ulichukua muda gani ndio kuhakikisha kwamba umejua sasa? Kwa kusema ukweli, hakikisho la kujua kazi nilikuja kulijua baadaye. Manake hata sasa hivi vile niko bado nasoma. Manake nikipata fundi ametengeza kitu mzuri kuniliko, sitamwambia anifundishe, lakini nitaangalia, nisome na nifanye. Lakini kuja kujijua kwamba najua ni wakati nilitengeneza kitu na mtu akanunua na akanipa pesa, nikajua nishafanya mtihani nishapita. Kilikuwa kitu gani kitu yako ya kwanza kutengeneza? Kitu ya kwanza nitengeza kabati na nikauza 17,000. Ikanitia moyo. Na wakati hata wale mafundi wenzangu walikuwa wanauza kwa bei ya chini sana. Hiyo ilikuwa mwaka gani hiyo? Ilikuwa 2009. So ulianza 2017. 2007. Ndio nilianza kujifundisha kazi. 2008 niko kwa hiyo workshop. 2009 ndo niko kwa hiyo workshop bado. Mwezi wa 9 hivi ndio yule jamaa alikuja kunibwagia mbao. Akaniambia mbao ndo hizi, unganisha, tengeneza. Tuone kama we pia unaweza tengeneza kitu ikaonekana. Manake naona vile nimekuonyesha, at least uko na clue unaweza shughulika. Hakuamini, aliniachia mbao, alienda. Namshukuru jamaa, alikuwa mtu mbaya lakini alikuwa mtu mzuri. Manake wakati akiniachia mbao akienda niliona kama ni mtu mbaya. Lakini wakati alirudi akipata nimetengeneza, alinisupport sana, akasema nimejua wewe sasa umekuwa fundi. Na hilo neno umekuwa fundi ndio likanifanya paka leo najiita fundi. Paka leo najiita fundi Jawin. Najiita Jawin fundi Mombasa. So after Kisauni ndio umejua umetengeneza kabati ya kwanza. Sasa after Kisauni ndio nimetengeneza kabati ya kwanza. Na wakati nilitengeneza kabati ya kwanza, hapo ndo nilikuwa na ile motisha
ya kukua fundi vizuri. Unajua hakuna kitu kizuri kama mtu akwambie, ndugu yangu, umekuwa mwanaume. Hata kama huwezi kubeba chuma utabeba. Hasa wakati niliambiwa umekuwa fundi, nikajua basi. Sasa nimekuwa sasa pale, nimefika mahali nataka. By then sikuwa nimeoa. Nikatoka hapo, nikaona hapa nimejifundishia hapa kazi. Lakini hata mtu mwale anaogea hawezi kaukia hapo. Nikaona nijiondoe, nikaenda kufungua workshop yangu. Yaani mwanafunzi ametoka shule na nikaenda kubuni workshop yangu. Nikiwa kitu yako ya kwanza kutengeneza ni kabati. Kitu ya kwanza ni kabati, ya pili ni meza, ya tatu ni vitu hizi ndogo ndogo tu nikaunda hapo kabla nitoke. Nikaona vile tunasukumana, maana sasa nishaanza kujua, lakini bado malipo ni ile ya 20 bob. 20 bob. Na wajua mimi wakati huo sikuwa na nyumba. Ulikuwa na nyumba. So ulikuwa unalala wapi? Nilikuwa nalala kwa brother yangu. Kuna brother yangu alikuwa ni fundi, anafanya kwa hiyo workshop. Lakini yeye alikuwa pia yeye ni kama trainee. Sasa tukawa sote tuko pale, lakini yeye ni wa zamani kidogo, ameruhusiwa kuchukua vioda kidogo ndogo akitumia. Sasa nikawa nakaa kwake. Nikaona hii maisha vile inaenda hii hapana. Mimi nikaamua wacha niende ni ngangane mbele, nikifaulu sawa, nisipofaulu hiyo itakuwa imeisha. Nikatoka hapo. Hiyo ilikuwa 2010. Nikaingia Kisauni. Nikaingia hapo Kisauni mbele kidogo. Nilikuwa Barisheba by then. Yeah. Nikaingia Mwandoni ndogo. Nikafungua workshop hapo. Ya kwako sasa. Ya kwangu sasa. Na ile pesa ulikuwa na ile ya 20 bob ulikuwa ukipewa ndo unaeka. Sasa wacha 20 bob nilikuwa nikipewa. Workshop chenye nilifanya mimi nilitoka, manake wakati nikifanya kwa hii workshop hii nikitoka, brother yangu alinipea randa na msumeno. That is hizo ndio tools zilitoka nazo hapo na ndo zikanitia moyo. Nikaenda kwa mzee mwingine anaitwa mzee Rashid hapo Mwandoni ndogo. Nikaenda nikamuomba mahali akanipea. Nikamwambia mimi sina chochote lakini nataka niweke bench hapa nitengeze stuli na meza. Ule mzee akawa mtu mzuri. Akaniambia hakuna shida kijana, kama unataka kutafuta ingia hapa. Ndio mimi naingia pale. Si kufungua workshop kwa sababu nilikuwa na pesa. Ile kitu nataka nikueleze ndugu yangu, si lazima ukue nacho ndio ufanye chenye unataka kufanya. Ngoja kidogo. Kama utakuwa unaendelea kufuatilizia hii story moja kwa moja, na ina story nyingine ambayo kubwa sana na inakufundisha kitu kingine ambacho kama utakuwa makini, mimi najua nikiondoka hapa kama seremala kaka nitakuwa nimekuachia kitu kikubwa. Nataka unifuatilizie vizuri. Amesema baada ya kufanya kazi Kisauni na kuweza kutengeneza kabati na kiti na kitanda, alifika wakati akaona afadhali atoke aanze hustle yake. So katika hustle yake kutoka kuna vitu vile ambavyo alitoka navyo. Umesema ni randa, msumeno na nyundo. Randa, msumeno na nyundo. So unataka uzingatie vitu vitatu. Randa tuendelee mwanzo. So ndo umepewa nafasi sasa, ndo hii endelea kufanya kazi. Sasa wakati nilikabidhiwa randa ndo hii na msumeno ambao ndio huu hapa sasa, nikaenda nikakabidhiwa mpia mahali. Nilipopewa pale mahali na nilimwambia ule mzee, na sasa umenipea hapa mahali, vitu zangu nitaweka wapi? Unaona, hiyo ndo maisha yangu mimi nilikuwa naanza. Akaniambia, wewe chenye utatengeneza hii box yako ya vyombo, hata si box, ilikuwa ni mfuko lakini akaita box, utakuwa unaweka hapa kwangu. Nikamwambia sasa nikitengeneza stuli hapa na hapa ni nje, utakuwa unaweka hapa kwangu. Nikasema sawa. Nikamwambia mzee, fanya hivi, naomba unikopeshe shilingi ngapi? 500. Nitakurejeshea Jumatatu. Na hiyo ilikuwa Jumanne. Nikamwambia Jumatatu. Ule mzee akasema, wewe mimi umekuja kwangu una shida, wataka space na bado unataka pesa kwangu. Wewe umetumwa nini? Nikamwambia hapana, sijatumwa. Naomba tu. Akanipea. Kunipea ile pesa, nilienda kununua mbao, nikatengeneza stuli 2. Nakumbuka hizo stuli za kukunja nilitengeneza. Stuli yenye unaweza kunja hivi ukashika kama bag. Ni vile tu sasa hii siko na hapa lakini siku nyingine ukikuja hapa nitakuonyesha. Sawa. Hiyo stuli unaweza kunja kama bag. Na unaweza fungua ukakalia. Nikatengeneza stuli 2, nikapiga rangi vizuri, nikaanza kuzizunguka. We are glad
You are watching Boss TV. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so far in this marriage, Joe. See, these things happens in Bollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. What is it? Shh. Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? Don't you know this is not? Oh, please don't tell me that. Boss TV, where inspiration strikes. Shiza Shamamba, Janvier Shamamba. Kuita polingo eleki nango ya likere. Aozo kisinga na motema eske pote kozala se. Boris Mpani, Chuma. Didier Pereira. Boris Mpani, Chuma. Didier Pereira. Nasei. Tutu Roba. Nasei. Chuma. Nasei. Tout le monde nasei. Aimé Salo. Surtout nasei. Nasei. Sampengo Mbei leader. Beye shop. Et pour le cas qui sou qui s'allie mouta. Papa nous vimaye. Papa nous vimaye. Boss TV, where inspiration strikes. Wala sehemu kiraka. Jamani, madege mengi mpaka hili nalo dege. Kumbe dege. Dege tena dege lisoliwa. Boss TV, where inspiration strikes. Hello, can you hear me? Martin Luther Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama. She don't believe in shooting stars. She believes in choosing. Girl, I wanna wake up before. Back it up close, come near me now. Now leave me, leave me. Kingston girl, won't you come take a walk with me? Ever since we met, baby, no need for running around. You're my favorite boy. You bring such joy to my world. All we need is one night together, and we'll never wanna be apart. We are glad you are watching Boss TV. Hapa stu, endelea kutizama Boss TV kama kawaida, hustle bora. Mimi nikiwa Seremala Kaka. Leo nataka kidogo nijitoe kwa kaka. Nataka tuanze Seremala Kaka. So kiniita Seremala Kaka itakuwa fresh zaidi. Lakini kwa hiyo ambao unanitizama pia itakuwa tuendelee pia kupiga story kwenye mitandao ya kijamii, na kuna hiyo nambari fupi pia. Swali lolote ambalo nataka kumuuliza, ikiwa ni pongezi pia, itakuwa na wakati wako mzuri pia. Wewe uchukue simu yako useme chochote ambacho unahisi kwamba ni kizuri. So bado tunapiga story na Jawin. Jawin tulikuwa tumeachia pale, amesema kwamba alitumia 500 kutengeneza stuli mbili, lakini katika kutengeneza stuli mbili akapata 3000, ambapo anasema aliuza stuli mbili kwa watu wawili, lakini baadaye akapata 1000 katika wale watu ambao walinunua walikuwa watu watatu. So nataka tuendelee na story. So ndio umeregea nyumbani, umeshaziuza, uko na 3000. Ikaendeleaje sasa? Mwanzo nilipofika kwa workshop
Kitu ya kwanza, kwa sababu niliziuza jioni, nikirudi kwa workshop nilichukua 500, niliregesha yule mzee 500 yake kabla Amanda haijafika, na kesho yake nikatengeneza stuli zingine 6. Na hizo stuli 6 nilizitengeneza zikaisha, manake 500 ilikuwa ina uwezo kutengeneza stuli 2 kabisa ziishe paka upige rangi. Wakati huo mbao zilikuwa kidogo bei ziko nafuu. Nikatengeneza stuli 6 nikamaliza, na kesho yake asubuhi nikafunga mfuko wangu wa vyombo. Si workshop hiyo, ni mfuko wa vyombo. Nafunga naweka kwa nyuma ya mlango. Hapo uko hujafikiria kuongeza equipment nini? Hapana, natumia randa, msumeno na nyundo peke yake. Nikinunua ni misumari tena robo. Wacha sasa hii nanunua msumari paka gunia moja, na natumia wiki moja inaisha. Nilikuwa natumia msumari robo na inaweza maliza wiki ndio ishe. Maana kwa siku naweza tumia msumari ya kuhesabika. Nikatengeneza stuli 6 nikaziuza. Kesho yake nikauza 3. Kesho yake tena nikauza 2, siku ya mwisho nikauza 1. Na nilikuwa na akili tofauti na ya sasa, kwa sababu nilikuwa mimi nikianza kuuza paka ziishe ndio nitengeneze. Maka nataka kuona hii imetoa nini. Na ni kweli ni mimi. Kwani mimi ndio nimepata hii pesa? Kwani mimi ndio nimetengeneza hizi? Na kwani mimi ndio napendeza hao watu hivi paka wanipe pesa? Nikauza hizo stuli 6. Kama sijakosea, sikuwa na chini ya shilingi 6,500. Kwa sababu kuna zingine niliuza zaidi. Nikarudi kwa workshop. Sasa nikasema natengeneza meza moja niweke, na stuli moja niweke hapa, na nitengeneze meza stuli zingine hata kama ni 5. Sasa hapo mambo ikawa sasa naona kama niko sawa. Nikatengeneza hiyo loti ya kwanza, nikauza, nikatengeneza, nikauza. Sasa mambo ikawa sasa imeanza kushika moto. Nikaona pana, siwezi kaa kwa ndugu yangu. Kama anza kuishi kama mimi sasa. Kujitegemea sasa. Kujitegemea. Sijanunua kitu, sijanunua tools. Na kujitegemea wakati huo ulikuwa na brother yangu. Sasa nimetoka kwa brother yangu, huwezi toka kwa ndugu yako akuache bure. Anakuambia bwana wewe chukua kama nenda uangushe ya chini ulale. Na mimi nikachukua. Nikasurvive hivyo kama miezi 6-7 nikiwa naishi kwangu na nang'ang'ana huko. Ndio nikaanza kutengeneza benchi ya kwanza, nikamaliza, nikatengeza. Workshop ikaanza kuendelea mpaka nikajenga shed, nikatafuta fundi mmoja, tukafanya na yeye kazi. Lakini ngoja nikuambie, katika maisha ukianza kuenda usitarajie utaenda paka ufike bila kukungua. Ilifika mahali ndugu yangu mambo yote yalinibadilikia. Yaani baada ya kuona biashara sasa imeshashika vizuri kabisa. Nauza vizuri, niko vizuri kabisa. Watu wanakuja vizuri. Na kuambia nilifikia mahali nikaamua, hiyo ni 2011. Nikaamua wacha sasa nitafute. Mimi mwanaume bwana. Bibi nioe bwana. Sinakwambia wakati wewe ulikuwa unaitwa James. Jawini ilikuwa bado, maana Winnie mwenyewe alikuwa hajazaliwa. Sasa nikatafuta jiko, nikapata vizuri. Mimi nikaendelea na maisha. Ikiwa biashara yako bado unaona iko. Nilikuja mazee, kila kitu ikaenda ndivyo sivyo, mambo ikaharibika. Ikabidi ile workshop nifanye nini? Nifunge. Lakini akili yangu kwa sababu ilikuwa kwa kazi ya mbao. Na nimeamua ni mimi na kazi ya mbao. Kule nyuma sirudi. Kama ni mihadarati sitaki, kama ni pombe sitaki, kama ni nini sitaki. Mambo ikaharibika ndugu yangu. Nikarudi square one. Na kurudi square one yangu, mimi nimesoma vizuri. Tena nimesoma nikiwa nambari 1 kuanzia. Yaani nilikuwa mimi hata mwalimu akisema class 5 number 1, watu wanasema usimame wewe. Wanajua ni mimi. Na hiyo yote nikawaacha, nikaamua na sasa wakati nilikuwa kazi yangu imeshika vizuri, nikasikamua pale kwetu watu hawatakaa vile. Wacha nende nibebe vijana wa pale nyumbani, niwalete tufanye kazi na wao. Ndugu yangu alikuwa anajiroga. Nikaenda nikabeba vijana paka majirani. Twendeni ka town. Twendeni town tukafanya kazi na majezi kila kitu. Wakati hasa nilipoleta ndugu zangu, sina bibi, sina mtoto, nikaandika Joint Woodworks. Nilianza na jina inaitwa Joint Woodworks. Sasa ndio jina ya kwanza kuandika.
Tukaleta tukafanya kazi vizuri. Ikafikia Disemba nyingine nataka kwenda nyumbani, kazi ni mbaya. Sasa nikawa nimeshikana na jamaa mwingine tunauza pesa. Kinipa 1000 nakupa 1200. Au unanipa 200 nakupa 1000, unanipa 1200. Wakakuja pale nikaenda hadi nikawadhamini pesa wakachukua wakaenda bara. Januari yake hawakurudi. Sasa nikaanza kudaiwa hiyo. Kabidi ulipele pesa sasa. Nikabidi nilipe hiyo kungangana kulipa mpaka ikaisha. Sasa nikatoka huko sasa nikaona mambo imekuwa mbaya. Nikaenda Kakamega. Kakamega miezi 6. Ukatoka Coast nikaenda mpaka Kakamega kutafuta maisha. Na bado nimeenda Kakamega, nimeenda na tuli zangu nilipewa na brother yangu. Nikabeba hivi nikaenda. Kulikuwa kuna mtu unamjua kule? Kulikuwa kuna shemegi yangu ni askari. Alikuwa ni RS. Alikuwa ni mkubwa fulani hivi kwa kambi fulani. Sasa nikaenda hapo nikakaa hapo. Kukaa huko pia nikatafuta bench kwa sababu najua kuanzilisha. Si nimeanza nikaanza vile pia ikashika vizuri ile workshop. Lakini tatizo ya kule chakula iko mingi lakini pesa zikawa hakuna. Sasa kitu Mombasa ungeuza na 10,000, kule unauza na 3,000. Maisha kule pia ikanishinda. Sasa ndo nikarudi ndo nikashuka Changamwe. So baada ya kutoka Kakamega miezi 6 nilikaa Kakamega. Na life ya Kakamega ilikuwaje? Life ya Kakamega ilikuwa nzuri kwa sababu chakula iko but pesa hakuna. Wewe ukuta unangangana kabisa lakini pesa unapewa ni kidogo. Haiwezi unaona, na alafu kule ni mbali. Fare ni 3,000. Na mimi nakaa kwetu ni coast hapa. Unaona? Ikawa inanivuruta. Na sasa hiyo nimeoa niko na bibi. Ushakumbuka unajua nimekwambia niko na jiko. Halafu nimeacha jiko mbali ndugu yangu. Usioe bibi ukaacha mbali. Bibi ni wako hapa. Huyo ni pocket money wako. Sasa ikabidi hame kule nikuje. Lakini si eti nimehama kule nimekuja kwa sababu ya bibi, no. Natafuta ile kitu naona inaweza saidia wale watoto nitazana au bibi baadaye. Kwa sababu tayari kama ni kwa baba na mama nishatoka. Sasa ni mimi na bibi na wale watoto nitazaa. Nikakuja, si ndio nikalandi Changamwe. Kufika Changamwe hapa sasa sijui mtu. Nikashukia Malandi pale. Nikakaa Malandi pale miezi 2. Nikalala kwa stage miezi 2. Kwa stage? Kwa stage hizi mahali magari inasimama miezi 2. Kwa sababu sasa wajua nimetoka Kakamega, kazi kule pesa hakuna. Na nimetoka kule ukisikia mahali pesa hakuna na fare ni 3,000, ujue nilikuja na fare peke yake. Na kama ni pesa zaidi kama 500, 1,000 ili ya kusurvive. Na nyumbani nimesema siendi. Unaona maisha ukue na uamuzi. Mpaka ukue na uamuzi. Ukikuwa na uamuzi, mimi sioni kama utashindwa. Kwa sababu mimi nilikuwa na uamuzi ya kwamba mimi siendi nyumbani, sitegemei mtu, nategemea Mungu na najua nitatoboa. Kupambana. Hiyo tu ndio aim yangu. Nikafika Changamwe, nikakaa hiyo miezi 2. Miezi 2 ikiisha nikapata jamaa mwingine pale alikuwa na mahali kwake anataka kufagiliwa kwa county hapo. Nikaingia kwa choo ya county, kaanza kufagia choo ya county. So ulifanya kazi paka ya choo, kuosha choo? Kuosha choo, niliosha choo mimi. Nikaosha choo mwaka mzima. Ikiwa tools zako bado uko nazo? Tools zangu nimeuza. Sijui kama mpenzi mtazamaji bado tuko sawa, tunaendelea pamoja. Alipokuja kutoka Kakamega, anakuambia alikuja akakaa Changamwe. Changamwe hakuwa na mtu ambaye anamjua. So katika maisha ya Changamwe alipokuwa anamchenga, alikuwa analala stage. Kafikia wakati maisha akampeleka hivi na hivi paka akauza vitu vyake vya kazi. Ndio sasa akawa kidogo anaweza kidogo kujikimu, lakini kazi ambayo ya kwanza nakumbuka anasema alikuwa anafanya kazi ya kuosha choo za county, si ndivyo? Ni hivyo. Sasa wakati niliuza kila kitu mpaka simu, nikaingia kwa choo, nikaosha choo. Nilipoosha ile choo baada ya miezi 6 nikaona napata pesa. Wacha nichukue bibi yangu asikae nyumbani. Sasa hiyo ndio tumezaa Winnie. Sasa nikamchukua bibi yangu nikamleta. Tukakaa na yeye kwa choo, akanikubali. Tukakaa vizuri. Naosha choo, bora napata pesa mimi. Sina shida. Nikapata pesa. Yule mwenye choo kafikia mahali akasema sasa nikiwa pale kwa choo nikamwambia wife, sasa mimi namfanyia kazi huyu jamaa, lakini haya makondakta na madriver wakija hapa wananiachia nguo hapa niwatafutie dobi. Sasa afadhali nifungue dobi. Nikafungua dobi, nikaandika Makini dobi. Hapo kwa choo. Kaanza kufua na kupiga pasi. Nikafua na kupiga pasi
miezi mingapi? 4. Maana choo nilifanya mwaka mmoja. Miezi 4 nafanya hivyo. Kwa hivyo unamaanisha hata ulipokuwa ukifanya kazi ya choo, ya kuosha choo, bibi yako alikuwa anajua kwamba ukitoka nyumbani unaenda kusafisha choo? Naenda kusafisha choo, na tena nikamwambia yeye sasa tuende na yeye pale. Yeye afue, mimi nipige pasi na tupate pesa. Na tukakubaliana. Sasa yule mwenye choo akaona huyu jamaa anafaidi. Ikabidi yule jamaa akaniambia, wewe tafuta kazi mahali kwingine. Kuniambia nitafute kazi mahali kwingine, sina mahali naweza enda mimi. Nikakimbia Ukunda. Nikaenda kukaa kwa kazini yangu mwingine, jamaa tulisoma naye. Nikakaa huko, alikuwa na duka ya mattress. Nikakaa huko, nikaona pia huko maisha yanipeleki vizuri. Nikalani tena Changamwe. Nikashauriana na bibi akaniambia, sasa nataka hivi namna gani? Wajua, ngoja nikwambie ndugu, kama hali yako ni si nzuri, usikatae ushauri. Hiyo ni kitu nataka nikwambie. Na usiseme eti bibi si wa kusikizwa. Saa zingine anatumiwa yeye na Mungu akuelekeze mahali uingie. Sasa akaniambia, sasa tutafanya hivi namna gani? Wewe si afadhali ufanye nini? Si afadhali urudi kwa mbao. Wakati ulikuwa nimekataa, sitaki tena mambo ya mbao. Paka nikaenda driving, niko na leseni sasa paka sasa. Niko na leseni, mimi driver. Akaniambia, sasa utatafuta gari, utapata gari lini? Hapana. Wewe rudi kwa mbao. Nikaenda pale mainland, nikapata jamaa ambao kaomba kibarua. Sina hata msumeno. Msumeno zile nilipewa zote nimeuza paka. Yaani naishi maisha ile maisha. Unajua hiyo maisha wewe. Ya ukikosa kazi hapo unakimbia Ukunda, ukikosa Ukunda unakimbia huku na bibi yako hapo kwa nyumba anakungoja. Naishi nyumba ya 1,200. Tena room next to choo. Asubuhi unafagia. Hey, sikwambie. Ndio utoke kwa nyumba. Sasa nikatoka hapo. Nikaenda nikaomba kazi kwa pao. Nikapata jamaa mwingine akaniajiri kazi sasa. Kama fundi, nikaenda kuajiriwa kama fundi. Ukumbuke mimi ni boss. Nilikuwa na workshop inaitwa Joint. Sasa nimeenda kuajiriwa. Ndio mimi nakwambia kuteleza kufanya siku si nini? Si kuanguka. Niliteleza, lakini mimi nikasema wacha niendelee. Nikarudi tena wapi? Kuajiriwa. Shika hapa. Mimi nilikuwa naambia mtu shika hapa. Sasa hivi ndio naambiwa shika. Mimi ndio naambiwa shika hapa, kata hapa, beba hii. Na nikafanya hiyo kitu 3 years. Hiyo ni 2014, 2015 na 2016. Fundi sasa. Na ajiriwa kama fundi. Hapo ndo nilianza kununua tena zile vitu muhimu. Maana nazijua, si nilikuwa nimepewa nazo, niko nazo. Kaanza kununua hizi maranda nini. Nikanunua randa 2. Yaani nilinunua set ya toolbox nikamaliza. Kutoka kufika 2016 mwisho nikachomoka pale, nikafungua workshop ya kwanza ikiwa na jina Jawin Magongo Sprite. Hiyo bado iko hiyo 2016 iko mpaka sasa hivi ile tunaongea. Hiyo ilikuwa ya kwanza. Nikafungua Magongo Jawin Woodworks Magongo, nikafanya hiyo 2016 mpaka ikaisha, ilikuwa karibu kuisha. 2017 ilipokuwa karibu kuisha, nikafungua sasa hii ya Chaani. Kwa hivyo biashara kuanzia hapo ndio ikaanza kubadilika. Sasa hapo biashara ndio ikaanza kubadilika, manake zile workshop zote nimefungua hazikuwa zinamaliza miaka 2. Wakati Magongo nikamaliza mwaka na nikaona bado nina uwezo wa kufungua workshop nyingine, nikaona hapa huenda kawa ndo Mungu ameniandalia. Ndio nikafungua hii sasa huku. Nilipofungua hii kazi ikawa vizuri. Nikaanza kuendelea, lakini kabla hapo ilifikia mahali nikatamani vijana wenye wako huko mitaani, kama vile wale ndugu zangu niliwaleta wakanitenda, lakini nikasema haina shida. Vijana wenye wako kule mitaani sasa, wenye hawana shughuli za kufanya, kama wangekuja kwangu nikiwafundisha. Nikaanza kuchukua vijana nikiwafundisha. Mimi sijawahi kuwa na fundi qualified amekuja. Kwa hivyo wenye wako kwangu nimewafundisha mwenyewe, ni matunda yangu. Na wafundisha mwenyewe, tunafanya kazi na wao. That's all. Sina ati we ni fundi, tutalipana ngapi? Unakuja hapa, hujui chochote, nakwambia bwana weka hapa, chakula ndio hii utakula asubuhi, mchana, jioni, na jioni shika 200, nenda nyumbani. Mpaka ujue kazi. Ukishajua kazi sasa tukae. Ukishajua kazi, kitanda utafunga na pesa ngapi? 500, funga. Shika 500 yako nenda. Lakini kabla hujajua ukikuja kwangu ni hivyo.
Hivyo ndo nimefanya. Maana hata hiyo ya Sprite sasa hii ina vijana wawili. Na hapa unafundisha wewe mwenyewe? Nimewafundisha mwenyewe, wanafanya kazi hapa. Hapa pia niko na vijana watatu. Wawili leo ndo wameingia, mmoja ako off. Hao pia nimewafundisha mwenyewe na wamekuwa qualified, hawana shida. Naweza toka hapa niende nyumbani mwezi mzima na nikirudi hapa kila kitu iko sawa. Hakuna mtu analani. Hebu turejee nyuma kidogo hapo. Sasa ndio umeona sasa baada ya struggle nyingi sana kwenda mbio huku na huku kushoto kulia. Sasa hii ndio biashara sasa imeanza kwa sasa ndio inaanza kusimama sasa. Wewe ulijisikiaje sana? Sasa najisikia vizuri sana. Sasa yani unajua kuna mahali ilifikia ikawa kushika shilingi 1000. Naona kama ni miujiza sana. Lakini sasa inaweza enda mahali nimwambie mtu nipe 20k na nipatie, mwambie nitakupatia jioni. Na ikifika jioni mwambie shika pesa yako. So kwa siku tunaweza tusema katika hii kazi kwa siku tunaweza tukaika pesa ngapi? Hii kazi kwa siku kama kazi imekuwa mzuri unaweza ika hata 50k. Inategemea na kazi na chenye umeuza. Yeah. Na ikisema pengine labda risk haikuwa imepangwa leo, ile pesa ya chini ambayo tunaenda chini kabisa. Pesa ya chini kwa sababu mimi ni hustle na nimejizoea kwa hustle. Mimi nakubali hata 1000 nikipata sina shida. But sijawahi fikia hapo. Maana kwa workshop ziko mbili. Huwa nakusanya kule na huku. Kwa hivyo ukiniambia mimi nasema overall kule na huku. Tunaamini kwamba kila kitu ambacho tunakifanya katika biashara yote lazima kuna kuanga na changamoto nyingi sana. Hizo ni vitu ambazo lazima tuzikubali. Ama unasemaje Fundi? Ni hivyo. Yeah. Hebu tunataka tuongelee zile changamoto ambazo sahi biashara iko vizuri unasema. Lakini naamini kwamba katika ule uzuri wake bado kuna vitu unavivumilia. Hizo changamoto ambazo unapitia sana ni gani? Changamoto hii kazi ni kama vile customer amekuja, amekwambia fundi nataka kitu. Amekwambia for example kuna mtu alikuja kwangu akaniambia nataka kitu ndio hii, kama hii fani iko hapa. Nataka hii kitanda iko hapa na ameshaiona. Namwambia hii ni 1008 ama ni 10,000 ama ni 20k. Anakupa shilingi 10,000. Nitakuja kuchukua kesho. Kesho yake anakuja akifika hapa anakuambia hapana, hii kitu ni mbaya. Na the same thing ndio yeye ndio alikuja kuiona na yeye ndio alikwambia kwamba naitaka na yeye ndio alikupatia pesa. Sasa inabidi uingie kwa mfuko, fanya nini? Urefund ile pesa. Changamoto hii kazi ni kwamba inataka mtu mwenye moyo wa kuvumilia. Kwa sababu customer hata anaweza kaa kwake kwa nyumba akosana na bibi yake na akikuja hapo kwa sababu anakudai shilingi 200 na hujatengeneza kibengi ya kuweka pesa, aje akuletea hasira zote za nyumbani hapa. Sasa wewe paka ukue mtulivu. Na customer hatakangi ukue na usikue juu. Customer anataka kunyenyekewa. Customer anataka kusikizwa. Wewe kama fundi nitakana ujifanye mjinga ndio upate ile kitu ule customer anataka kukupea. Lakini ukifanya uko juu hautapata kile unataka kupewa. Wanasema kwamba mafundi wanakuanga na uongo mwingi sana. Anakuambia hii kitu ukinipatia masaa mawili itakuwa iko tayari, lakini unaweza ukachukua masaa mawili ukaenda shughuli zako, ama hata unaweza ukazidisha muda. Lakini ukija fundi anakuambia kwamba kidogo tu nilikuwa ndo namalizia, ama labda kuone ndio ajue nilikuwa na kitu fulani nafaa kufanya. So kama nilikuwa ni kitu asawazishe, hapo ndo unaona anachukua randa, anashuka na kupanda na anaanza kutengeza. Wewe unachukuliaje? Ni ukweli mafundi wakati mwingine ni waongo ama ni nini? Huo msemo huko. Mafundi ni waongo, fundi mzuri ni kinyozi. Ngoja nikutoe masikio taka leo. Kinyozi si fundi. Kinyozi si fundi. Fundi ni mtu ambaye unaweza kumwambia bwana, ndugu yangu, nimekuachia mkebe wangu una shida, kesho nataka niupate uko sawa. Kama kinyozi ni fundi, ungekuwa unamwachia kichwa. Na ungekuwa unamwachia kichwa kinyozi, kesho yake ungeenda kuchukua kichwa cha mtu mwingine. Hasa wewe ni fundi ambao ukachukua kichwa cha mtu mwenye anapika, utaenda kupika, utaenda kufanya kazi ya fundi. Haya, hapo kwa kinyozi tumeshatoka. Mafundi wanasemekana ni waongo kwa sababu ya customers. Si mafundi waongo. Hakuna mtu anazaliwa muongo. Unaelewa? Fundi yeyote ule ni mzuri kabisa ndio anakuanga fundi muongo kwa sababu ya customers. Sawa? Mimi ni binadamu. Nimekuja kutafuta riski hapa. Si ndio? Wewe umekuja unataka meza. Sawa? Hii meza nimekwambia utachukua kesho kutwa. Najua kabisa leo mpaka kesho kutwa nitaweza kuifanya hii meza. Wewe unaniambia kesho nasafiri, nataka kesho saa 8. Na kuna nyingine nilipimishwa jana inaenda jioni. Hebu angalia hapo. Lakini wanasema nyinyi hawamwambii hivyo. Hata kazi kwa nyingi vipi. Lakini mtu bado akija mnamwambia hii kitu utakuja ipata tu sasa hivi. Sasa ile huwa ni hekima, si uongo. Fundi muongo ni yule anachukua pesa ya mtu
halafu yule mtu anampeleka paka asimfanyie kitu yenye anataka. Lakini ukimwambia njoo kesho na kuta asubuhi haijakuwa tayari, jioni aibebe, hiyo ni hekima tunatumia ile tusikose kukula sisi kama nyinyi pia customers. Mimi hiyo ndio huwa natumia. Mimi sawa, naweza ambia mtu hii kabati utabeba kesho, ama nikwambie nipe siku 10. Na hakika ikifika siku ya 10 ukifika hapa, kama hutakuja kuibeba, utakuja kuikataa kubeba kwa sababu rangi itakuwa haijakauka, lakini utaipata iko kule nje. Hiyo yangu ni hekima, si uongo. Lakini uongo ni kwamba, ngoja nikwambie kitu kimoja. Uongo ni kwamba nikwambie nipe 10 days. Ufike 10 days hata ambao moja sijanunua. Hiyo ni nini? Kwa hivyo si mafundi wote ni waongo. Kwengine ni ile hekima tu ya kawaida, ubinadamu. Unaona, ubinadamu ambao unaweza sema kitu na ukateleza. Unaweza mwambia mtu njoo kesho, na ufike kwa nyumba ushikwe na homa, kesho usiingie kazi. Sasa ukija kumwambia sasa, kwa mfano ukuje kwangu na uanze kucomplain mafundi ni waongo, unaona sasa mbona hujamaliza? Of which ukija kwangu mimi utapata niko karibu kumaliza. Utapata pengine rangi haijakauka. Yaani hiyo ndio huwa naona. Lakini huu utapata sijafanya. Huwa nafanya in time. Sasa ukianza kucomplain, ndivyo malivyo wafundi. Angalia haijakauka. Angalia, unaona? Mimi pale huwa sina usemi. Customer kila wakati ako sawa. Na akianza kuongea vile, wewe kama mhitaji, unajua customer yeye anakuletea, wewe ndio unahitaji, mimi ndio nahitaji kama fundi. Sasa akishakuja aanze kukuja juu, lazima mimi nikuwe chini. Lazima nikuwe chini kabisa. Wewe kuwa chini na ujifanye kama, yani kama ambaye umefanya kosa kubwa yenye hujaifanya. Jifanye hata kama hujaanza kufanya hiyo kitu. Boss, najua mafundi ni waongo, lakini naomba msamaha. Naomba msamaha. Najua nitarekebisha mimi. Naomba msamaha. Na mimi sana saa zingine, saa zingine huchukua majukumu yenye si yangu kwa sababu ya kufanya nini? Kutaka customer afanye nini? Akuje chini. Nikijua huyu customer pengine kitu yake mahali inaenda inachukua transport kama ya 100. Naweza kumwambia, boss, nisamehe bwana. Basi waje hivi, nenda nyumbani. Chukua kijana, nenda umuonyeshe kwako. Halafu mimi nitalipa hiyo 100 ya kukuletea. Wewe usikuje tena ukapoteza time yako. Unaona customer anashuka chini. Maana amejua uko na ile moyo mzuri wa kudeal naye. Halafu kitu kingine, customer ukimtengenezea kitu na akatae, kuna wengine unawatengenezea wanabeba, wanapeleka, inafika kwa nyumba, bibi anakataa, anaregesha. Bibi amesema hataki hii height, anataka height hii. Hapo utasemaje? Sasa hapo ikifikia hapo, wewe kama fundi jaribu kuwa mtu wa kuona mbele. Kwa sababu gani? Akishaleta kama hivyo, mwambie hata kuna wasiwasi, mimi ningekuwa fundi mwingine. Sasa hapo mimi naongea kama fundi. Unajua paka ujitengezee jina. Unajaribu kuharibu jina ya mwingine, si kuharibu lakini unajaribu kujitengezea jina. Mimi ningekuwa fundi mwingine, hii ningekataa. Nikwambie ngoja tuuze, nikutengeneza. Lakini sasa vile umekataa, haina shida, wewe weka hapo. Unataka size gani? Hii tupime. Mbao ziko hapa, hata usio na wasiwasi. Nipe siku 5 uje uchukue yenyewe unataka, hii niachie hapo. Yaani ule mtu ukimtengenezea, hakuna siku nyingine atanunua mahali kwingine. Hasa unakuwa na customer. Mimi niko na customer, nimemtengenezea kabati, nimemfanyia kazi 2014 nikiingia hapo bali nilikuwa naajiriwa. Paka leo ananifuata akinitafuta, namfanyia kazi. Paka leo, paka juzi mwingine nimemfanyia kazi. Hivyo kwa sababu wanapenda zile services zangu. Sikatai makosa mimi. Ukiniambia hapo umekosea, nakubali, nimekosea. Kumbe ulikuwa unatakaje? Nilikuwa nataka hivi na hivi. Sawa. Nitakufanyia boss, huna wasi. Kuna mtu sasa atakuwa labda anatizama lakini anafikiria labda kufungua duka la mbao ama kufungua kama venye tuko sasa hivi. Anafikiria ni mtaji mkubwa sana. Ama anafikiria labda kuna vitu fulani anafaa zingatie ndio afungue mali kama hapo. So kabla hatujaingia kwenye mtaji, nataka tutajie vile vitu ambavyo mtu anafaa kuzingatia kabla kufungua duka kama hili lako. Akiwa fundi ama wajua hii ni biashara. Acha tuseme akiwa fundi. Akiwa fundi jambo la kwanza anastahili akuwe na tools. Hizo ndio vitu za muhimu. Akishakuwa na tools, mimi namwambia hahitaji hata shilingi moja. Anahitaji yeye mwenyewe ndio tool ya. Yeye mwenyewe ndio capital na ndio kila kitu. Kwa sababu nikikwambia inahitaji 100,000, kuna mtu wako pale na ni fundi na ana tools.
Nikimwambia nahitaji 100,000 atazidi kubaki pale nyumbani. Hii kitu inahitaji yeye mwenyewe na nia yake yenye anataka kufanya kuwa fundi. Na maanisha nini? Yule mtu akishakuwa na tools na yeye ni fundi, sawa? Hata akiwa wapi, si Kakamega, si Lamu, si Ukunda, si wapi. Kwa sababu hizo sehemu zote mimi naona nimetembea, nimezibakisha kidogo nizimalize. Lakini akiwa na hiyo kitu anatafuta mbao moja. Sawa? Mbao moja kubwa anaweka huku, anatengeneza bench. Kutafuta mbao unaweza kupata shilingi 1,000. Ama unaweza kuenda hata kulimia mtu ukapata 1,000. Ona mimi nilifanya kwa choo. Unaweza kwenda kulimia mtu ukapata 1,000, si ndio? Unatengeneza tu bench, si uko na tools? Fikiria ile kitu ndogo unaweza unda yenye inaweza pendeza mtu. Sijui kama unanielewa. Ukishafikiria ile kitu nzuri yenye unaweza unda, yenye inaweza pendeza mtu na unaweza unda kwa pesa kidogo, usianze ukaanza kuunda kabati 40,000 na uko Bamba ama uko Kwale ama uko Kakamega uko chini huko. Unaelewa? Hakuna mtu atakuja kununua. Lakini angalia, je, sasa hapa ile mahali unakaa ni watu wa aina gani? Je, watu wanapenda nini? Au viti wanakalia zinakaaje? Na ile idea uko nayo ya viti wewe inakaaje? Ukitengeza, je, watapenda hizo wakata zile? Hiyo ndo maswali mtu atakana ajiulize. Nikishaona tu hapa watu wanatumia viti ziko hivi na mimi niko na idea kutengeza kiti, najua nikitengeza hii lazima ile atatupaje achukue. Hapo ushatoboa. Basi, hakuna capital. Natumai wewe hapo wewe unanitazama, umechukua kalamu na kuandika vile vitu ambavyo unafaa kuzingatia. Kama wewe ni fundi unataka kufungua duka kama hili, lakini kuna yule labda si fundi lakini ametamani pia yeye afungue duka kama hili. Anaweza kutumia vitu venye umesema, ama kuna vitu vingine mtu anaweza kutumia kama si fundi lakini ametamani afungue labda kwa nia ya kuajiri watu wengine. Sasa upande wa mtu mwenye si fundi, kitu yenye anatakikana apate ni capital. Kitu ya kwanza. Fundi hakuna capital. Sijataja capital kwa fundi. But mtu boss anataka kufungua kazi kama hii, akuwe na capital na si chini ya shilingi 300,000. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, atafute mafundi qualified wenye wanaweza fanya kitu, si kufanya kitu kwa sababu wamekiona. Wanaweza fanya kitu kwa sababu wamekiona, wakiweke urembo kidogo ndio ionekane nzuri kushinda ile wameo. Hiyo ndio kuvutia customers. Akishapata mafundi, apate hiyo capital, apate site. Pia site, hii kazi inataka site. Huwezi kuwa unataka kuunda vitanda vya 100,000 na uende uziunde reserve. Lazima utafute mahali kama Kitengela, Nairobi hapo, utafute kama Nyali. Yaani kule mahali unajua kuna site mzuri yani. Sasa kama wewe ni boss utafuta, lazima site mzuri, tools ukuwe nazo full, mafundi ukuwe nao qualified. Na capital ndio hiyo pia ikuwe hapo ndani. Halafu wewe mwenyewe ndio ukuwe supervisor. Ukuwe pale, kila kitu kifanyika uko pale. Utatoboa na hii kazi. Kama wewe ni boss uko na capital yako unataka kufungua kazi kusaidia vijana, haina shida. Unaweza fungua, lakini hiyo ndio procedure unaweza fuata. Kwa nini mtu asiende kwa duka lingine akitaka kutengenezwa kitanda aje kwa Jawin? Mimi najiamini na sikujiamini peke yake. Najikubali. Na kitu nataka kukwambia, mimi huwa nikiona kitu ile sitengenezi vile nimeona. Naitengeneza kulengamana na vile nimeona, halafu naibadilisha mahali padogo tu pale kwa kudanganya yule customer asiende mahali kwingine. Kuna vitu nafanya kwa kazi zangu si uchawi. Huwezi enda mahali kwingine ndugu yangu. Mpaka utarudi. Maana mwenye ataingia kwa nyumba yako atakuuliza hiyo umetoa wapi? Hapa Changamwe nikikwambia niko na vitu kadhaa. Niko na ile stuli ya kukunja, naweza kuitengeneza. Changamwe hakuna. Usidanganywe na mtu. Na hata picha yake nitakuonyesha. Halafu niko na meza yenye mimi ndio mwanzilishi hapa Changamwe. Haijaitengenezwa na mtu mwingine. Mimi ndio nimetengeza kama Jawin. Nina ushahidi kama watu 6 naweza kukuletea nikwambie. Wauliza ukwambie. Kwa hivyo unamaanisha nimefika mahali nikafikiria, nikaona hii meza ya dining inakaa hivi. Na hizi meza za kulia za miguu minne zote. Hapana. Mpaka nitatengeza kitu chenye kiko tofauti. Na picha yake pia nitakupatia hiyo, utaiona. Na ni kitu ambayo ukitambia Changamwe nzima ukiuliza founder wa hii meza ni nani? Nani mwanzilishi wa hii? Tambua ni jamaa kwa Chani
anaitwa Jawin. Ni mimi hapa. Hivyo unajaribu kuniambia kwamba ubunifu unahitajika sana kwa hii kazi. Basi, ukitaka kuwa fundi mzuri lazima ukuwe na ubunifu. Mtu unaweza hata kumkosea kabisa. Kazi unaweza mkosea kabisa mpaka katoka lakini usikuje juu. Unajua yeye kuna hasira zake. Atabeba ile kitu aende. Lakini hata maliza hata miezi 6 atakuja, fundi habari yako mzuri. Nilikuwa naomba ile kitandangu nitengenezea. Mtengenezee pia huyu. Lakini usimfanye kama vile ulinifanya, lakini si umepata kazi. Hujamfanya vibaya, alipata lakini kidogo ilichelewa kidogo. Lakini alipata kitu kizuri ndio maana amerudi. That is. Tumesikia changamoto nyingi. Wasikia venye ulianzia mpaka sasa hivi pale huko. Najua sasa hivi kuna asilimia fulani unajivunia. Sasa mwambiaje? Ama ikitokea unajivunia nini kwa katika hii kazi yako? Mimi chenye najivunia kwa hii kazi, mimi nimekuwa tegemeo kwa familia yangu. Kwa familia yetu, wacha yangu. Maana si niko na bibi na watoto. Ninanilishia watoto, nasomesha watoto vizuri, naishi vizuri, sitegemei mtu, nategemea Mungu na hii kazi. Basi. Hiyo ndo najivunia. Na niko na malengo fulani ya kupanua hii kazi zaidi. Hiyo miaka inayokuja Mungu akiniwezesha, nina mpango wa kupanua zaidi kabisa. Manake sasa kama vile unaona hapa, sina mashine. Lakini katika akili yangu najua nitanunua mashine. Karibuni, si kitambo. Umesema wewe unachukua vijana ambao unawafundisha. Nataka uangalie kamera, waambie kijana yule ambaye atakuwa kutizama na ana nia labda ya kutaka kufundishwa. Unaweza mwambiaje? Sasa kwa wale vijana wote wananisikiza kwa saa hii, wenye wanatamani kujua hii kazi. Na wacha wenye wanatamani, hata wale wenye hawatamani lakini hawana shughuli ya kufanya na wamekaa idle. Hii kazi inaweza kukusaidia, na ni kazi inaweza kulelea familia yako, na ni kazi inaweza kukufanya ukaheshimika, ukaonekana mtu wa maana kabisa. Ile kitu ulikuwa unafikiria ukiwa shule kwamba unaweza kuja kufanya, si lazima ufanye hiyo ndio ufaulu katika maisha. Unaweza fanya hii kazi na ukafika pale mahali ulikuwa unataka. Manake hii kazi mimi nimeona ni kazi ambayo inaweza saidia mtu na inaweza peleka mtu mahali pakubwa sana. Mimi nikiwa mtu mmoja wao ambaye ukija kwangu na kupokea na mikono miwili, bora uwe ni mtu ambaye umeamua kufanya hii kazi na hauna mambo mengi na uko tayari kufundishwa kama vile shule. Nitakufundisha, nitakaa na wewe kama ndugu yangu mpaka ujue kazi. Hiyo tu. Na kuna yule labda pengine alisomea lakini hajapata malipo. Kwa anaweza akaendeleza kile kitu ambacho amekisomea kama carpenter tunavyosema. Na kuna yule mtu hajasomea lakini anatamani, kulingana na vile umeongea kutokea story yako tokea mwanzo mpaka sasa hivi, akahisi kwamba mimi sitaki kukaa nyumbani, nataka nijifundishe ile kitu. Unaweza ukachukua mtu ambaye pia hajasomea lakini ana nia ya kufanya hiyo kazi. Mimi ninaweza chukua mtu mwenye hajasoma, hata mwenye hajaenda shule kabisa. Itamchukua muda kujua, lakini najua atajua. Bora akuwe mvumilivu na asikuwe mtu wa tamaa. Sawa? Na majukumu yake kwa wakati wenye anajifundisha aweke nyuma. Kumaanisha nini? Huwezi kuja kufundishwa kazi ndugu yangu na uko na bibi na watoto wanakungoja kule nyumbani. Unaelewa? Labda ukiamua kufundishwa kazi na uko na bibi na watoto, kuwe na mtu pale nyuma atasimamia watoto kama mwaka mmoja. Ujue kazi, uanze kujitegemea, ulishe familia yako. Sijakataa. Mtu mwenye amesomea kazi na anaijua vizuri lakini hajui ataanzia wapi, mimi akija kwangu naweza kumpa advices vile anaweza anza kazi na vile anaweza anza from nothing mpaka afike mahali mimi nimefika. Na akiwa na hizo tools, kama hana tools, kuna mtu mwenye ni fundi na tools ndo hana. Kama hana tools pia naweza mpatia program, naweza kupatia vile anaweza fuatilia kikazi mpaka anunue tools. Kwa sababu mimi sikuenda dukani nikanunua tools za 50k. Hizi randa moja ni 7,500. Niko nazo 10. Hiyo ni pesa ngapi? Ni pesa mingi. Kwa hivyo naweza muonyesha jinsi anaweza fanya mpaka akanunua tools na vile anaweza fungua. Mwenye ni fundi tayari. But mimi kwa wakati huu si deal sana na mafundi. Nataka mtu mwenye hajui. Wajua ukifundisha mtu mwenye hajui, akishajua kuna shukurani mwanzo kwa Mungu, hata wewe mwenyewe utapata. Kuna ile baraka utapata. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ule mtu akitoka hapa kila mahali akienda atasema kama ingekuwa si fulani, ingekuwa hivi. Wewe pia unakaa vizuri.
Kwa hivyo mimi sana kitu mwanzo imekuwa ikinikasirisha ni saa ile mtu unaona amemaliza form 4 vizuri na pengine ameperform vizuri, unapata mtu kwa maunga, unapata mtu kwa pombe amepotelea kwa pombe, unapata mtu hata familia hana, ana miaka 40. Hiyo ndio kitu imekuwa ikinikasirisha. Sina uwezo wa kutaka ukansela wala ubunge niseme nitakuja kuwasaidia, lakini uwezo wangu naweza kuonyesha jinsi ya kutafuta kazi huku mtaani. Nikufundishe kazi, ujue kazi. Kwa fundi mpaka ukamilike fundi lazima pia kuna katika hizi vitu tunazotumia, hizi tools tunazotumia tumeona kama hii msumeno lazima kidogo ipishane kidogo ujikate hivi. Vipi wewe kwa upande wako? Na hiyo upande hizo ni katika zile changamoto ulikuwa unaniuliza, lakini hiyo ni changamoto ile ndogo kabisa. Hii kujikata mimi kidole yangu hii iko na alama kama unaweza ziona, ni vile uziziona. Iko na alama nyingi sana mkono. Nimezikata, unaona? Usifikiri nimechanjwa, no. Ni msumeno nimechanja mwenyewe na hiyo msumeno hapa. Niko na kijana wangu wako hapa. Nikimuita hapo utamshangaa. Hii kidole kucha karibia itoke hii. Na ni mwaka huu. Unajua hii kazi mpaka ujue. Mpaka ujue kuna wacha hii. Ya? Kuna saa nyingine unakanyaga msumari, unakanyaga unadunga kabisa paka ndani. Na unatoa msumari, unaendelea na kazi. Kwa sababu gani? Mimi watu wangu kila mwaka paka wadungwe tetanus. Ili na wakinga na vitu kama hizo. Manake na deal na misumari zingine zina kutu nini vitu kama hizo. Kwa hivyo saa zingine pia safety naangalia. Si vile sana lakini naangalia. Unajua bado sijafikia pale nataka. Lakini naangalia kadri ule uwezo wangu niko nao. Hizo ni zile story ambazo tulikuwa tunaenda kuongea sana. Najua kufikia saa hii kuna mambo mengi ambayo tumeongea. Nafikia kufikia saa hii kama wewe umekuwa umekitizama tokea mwanzo hadi saa hii ambao tunataka tumuite baadhi ya wale vijana ambao wako hapa. Kuna baadhi ya vijana ambao wao walikuwa wanaendelea na harakati zao, lakini nimesikia kwamba walifundishwa hii kazi. Sitaki niwaongelee kiupande wao kwa sababu muda kwa mrefu pia tutakuwa tunaenda kuongea nao, lakini kupitia story yake najua imeweza kufundisha kwa njia moja ama nyingine. Lakini pia kama bado una kitu chochote ambacho unataka kuongea, ruhusa bado uko nayo. Ingia kwenye mitandao ya kijamii @BossTV, Facebook, Twitter au Instagram. Andika kitu chochote. Kama ni pongezi pia, kama kidogo ni kutaka ushauri alivyokuambia, itakuwa ni muda wako mwafaka sahihi wa kuchukua kile kitu ambacho kinahusika simu uweze kumwambia. Lakini pia ukitaka kuniuliza kitu mimi pia itakuwa vizuri. Pia mimi nimekuwa fundi. Nimekuja nilikuwa sijui, lakini nashukuru sasa pia nimejua kwamba huu ni msumeno. Msumeno unafanywa kazi gani? Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo pia mimi nimejifundisha. So ukiniita seremala kaka itakuwa hujakosea. So ni wakati pia kuongea na ule washikaji ambao walikuwa wako hapa. Ni wakati pia tupige story na hao jamaa ambao pia waliamua kwamba hii hustle ndio inaweza kuwa bora zaidi. Lakini nataka nifanyie kitu kimoja kabla niwaite wale jamaa. Nataka tufanye kitu kimoja kidogo tu haraka. Nataka nikisema hustle nasema bora. Hiyo tu. So nikisema hustle bora. Hustle bora. Hata wewe hapo nyumbani nikisema hustle nasema bora. So acha tusikie story kuhusu hao jamaa venye walikuja tokea mwanzo hawajui kitu, lakini sasa kidogo nimeambiwa kuna baadhi ya vitu ambavyo pia wanaweza kufanya. Tuko na mmoja wao ambao vijana ambao walikuja wakaamua kufanya kama hii hustle wanataka waifanye, kwamba hii hustle wanafaa kuwa bora. So alikuwa na shughuli zake, lakini nikaona ni fresh pia tukipiga story 2-3 tupate kusikia upande wake. Alianza lini na kufikia sasa hii kitu gani ambacho anajivunia kupitia hii hustle. Yeye ni carpenter, mimi ni carpenter, lakini mimi naitwa carpenter kaka. Wewe unaitwa carpenter nani? Naitwa carpenter Balion. Balion. Ndio. Kwa nini ukaamua kwamba hii hustle ndio inakufaa? Niliona yanifaa kwa sababu kuna jamaa zangu walikuwa huko harakati za kutafuta hii kazi. Ndio maana wakanielekeza hapa. Nilipofika hapa ilibidi nijiunge. Hao walikuwa bado wanafunza, mimi nilikuwa nimemaliza shule ndio kafika. Ulisomea hii kazi? Bado. Hujasomea. Na kufikia sasa kitu gani ambacho unaweza ukatengeneza haraka? Naweza hata kutengeneza kitanda, meza, kabati, viti, shura. Sio una muda gani kwani? Niko karibia mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Kitu gani ambacho unajivunia kwenye hii kazi? Kitu ambacho najivunia sasa hivi nimekuwa tegemeo katika familia yangu, sababu tangu nikuje huko familia yangu na uwezo wa kuilisha. Alafu majukumu mengi naweza kujifanyia. Ndio. So mtu akikuuliza unafanya kazi gani unamwambiaje? Carpenter. Hakuna marafiki washakuja kukwambia achana na ile kazi? Wako.
Alafu unafanyaje wakikwambia achana na kazi? Kwa nafanya kusikiliza alafu baadaye nafuta kuachana, kwa sababu wako wale wadanganyifu ambao hawaweza yani kudanganya ili usiweze kufollow, wengine hawataki kutakia maisha mazuri. Nataka uangalie kamera hapo, waambie wale vijana wenye na tabia ya kuwakatisha tamaa vijana wenzao, kwa sababu labda pengine kazi wanaoifanya labda ni kazi za mikono, kwa sababu hii ni kazi moja hapo ya mikono. Ndio. So unaweza kuambia nini? Ambia wale ambao wako nyumbani ambao hawana fanya kazi ya kufanya sasa hivi. Yaani waangalie katika maisha kama hakuna jambo ambalo wanaweza fanya, waweze kuja hapa na waweze kuungana na James aweze kuwafunza. Yeye mwalimu, wewe unaweza nifundisha? Mimi unaweza nifundisha? Naweza kufundisha kile ambacho najua. Ndio. Kwa hivyo pia wewe unaweza ukafundisha mtu? Ndio, naweza. Ufika sasa kuna mtu yote ambaye umemfundisha labda kile kidogo tu, hata kama ni kugonga msumari, lakini umeshamuonyesha kwamba msumari unafaa kuwa hivi, ndio yupo. Wewe unajisikiaje ukiona mtu amekuja labda lakini anataka kutamani kujua kitu, alafu umemfundisha, alafu ameshika? Wewe unajisikiaje? Pale utafurahikia, maana unajua sasa nimekuwa fundi kwa kufundisha mwenzangu ambaye hajui, anaweza kumfundisha na akajua. Kwa kila kazi huwa kuna changamoto nyingi sana, ambapo vitu vingi ambavyo mara nyingi zinakatisha watu tamaa. Changamoto nikiwa ni kitu kingine ambayo inakuwa mstari wa mbele. Changamoto gani ambazo wewe huwa unazipitia sana hasa ukiwa katika kwenye mazingira ya kazi kama hivi? Changamoto ziko. Sababu hapa tunaweza, kwa mfano customer anaweza kuja alafu anaongea sasa na ule moyo wa kusema sasa mimi kifungua workshop alafu kifanywe hivi tena nitaweza. Hiyo kwa wakati mwingine na inabadilisha ule moyo wa kufanya ile jambo, lakini mimi na moyo wa kufungua workshop hapo. Kwa hivyo baada ya kama miaka 2 ama mwaka mmoja tutakuja tukija hapa tutakuja tukupatie wapi? Mtanipata pia mimi niko na workshop kama hii ama zaidi yake. Ndio. Mwenzako alianza akiwa anapewa 20 bob. Mimi nilianza hapa nikilipiwa 200 kwa siku. Alafu chakula nilipewa asubuhi na mchana jioni. Kwa hivyo wewe huna shida? Sina shida sasa hivi. Ukisema hustle sema bora, hustle bora. Hustle. Angalia kamera basi. Ningesema hustle nasema bora. Bora. Hustle bora. Yes, hizo ni zile story ambazo tulikuwa tumekuandalia kwa wiki hii ama kwa leo. So unajua umejifunza kwa njia moja ama nyingine. Mimi pia nimekuja nilikuwa sijui, lakini kuna vitu vingi nimejua. Unaona paka nikiwa na kitabu changu na kalamu nimeweza kuandika 2 matatu ku make sure kwamba hata nikitoka hapa bado naweza kupitia kujikumbusha kwamba vile vitu ambavyo nafaa kuzingatia ama vile vitu ambavyo ukiwa hapa ni lazima upitiane navyo, lakini hizo vitu zote hazizi nikatisha tamaa. Kama kawaida imekuwa hustle bora, show nyingine ambayo inakufundisha na inakujenga. Mimi nimekuwa wako ambaye nimechukua usukani kutokea mwanzo hadi sasa. Nataka nikusanye javi langu kwa uzuri, nikuache uendelee kutizama vipindi vingine, lakini nataka nikwambie kitu kimoja kwamba siku zote hata yule ambaye yuko mbele jua kuna muda pia alikuwa nyuma. So ikiwa bado uko nyuma, amini kwamba kupitia bidii na kuamini kile kitu ambacho tunakifanya, ipo siku utakuwa mbele. Hiyo ndio kitu yangu naweza kuachia. So zidi kuongea katika mitandao ya kijamii @BossTV, Instagram, Twitter ama Facebook. Lakini pia ukitaka kuongea na Seremala kaka, niko imara. Vifaa vangu niko navyo. Mimi nataka tuendelee kuongea katika mitandao ya kijamii @kaka. Boss TV, where inspiration strikes.
Hello, can you hear me? Martin Luther Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama. She don't believe in shooting stars. She believes in choosing. Girl, I wanna wake up before. Back it up close, come near me now. Now leave me. Keys to y'all, won't you come take a walk with me? Ever since we met, baby, no need for running around. You're my favorite boy. You bring such joy to my world. All we need is one night together. I will never wanna be apart. Don't tell me you're scared. There's nothing safer than a dark alley. What? Really? A con, baby? But the mayor wants to destroy everything. I got bigger plans and trees. And amusement. The way to get through to you is with this. Have a dumpling. Oh, got it. My name is Mr. Fang. I was cursed with these big adorable eyes and this fuzzy little body. You know Raphael, and Raphael knows everyone. Who said that? We really need your help. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Now, if something goes wrong, scream really loud. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me. We will showcase amazing kids' talents, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body needs your body. I'm more check up, follow me, my body. My body needs your body. I'm more check up, follow me, my body. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this marriage, Joe. See, these things happen in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. What is it? Shh! Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? What do you do this is not? Oh, please don't tell me that! Shiza Shamamba, Janvier Shamamba. Kuita polingo eleki nango ya likere. Aozo kisinga na motema eske pote kozala se. Boris Mpani, Chuma, Didier Pereira. Boris Mpani, Chuma, Didier Pereira. Nasei, Tutu Roba. Nasei, Chuma, Nasei. Tout le monde Nasei. Aimé Salo. Surtout Nasei. Nasei. Sampengo Mbei leader. Daya shop. Et pour le cas qui s'oublie ça les moutons. Jamani, madege mengi mpaka hili nalo dege. Kumbe dege. Dege tena dege lisoliwa.
Boss TV, where inspiration strikes.
Boss TV, where inspiration strikes. Hello, can you hear me? Martin Luther Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama. She don't believe in shooting stars. She believes in choosing. Girl, I wanna wake up before. Back it up close, come near me now. Now leave me. Kingston girl, won't you come take a walk with me? Ever since we met, baby, no need for running around. You're my favorite boy. You bring such joy to my world. All we need is one night together, and we never wanna be apart. Don't tell me you're scared. There's nothing safer than a dark alley. What? Really? A con baby? But the mayor wants to destroy everything. I got bigger plants and trees. And amusement. The way to get through to you is with this. Have a dumpling. Oh, got it. My name is Mr. Fang. I was cursed with these big adorable eyes and this fuzzy little body. You know Raphael, and Raphael knows everyone. Who said that? We really need your help. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Now, if something goes wrong, scream really loud. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me. We will showcase amazing kids' talents, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body needs your body. I'm more check my body. My body needs your body. I'm more check my body. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is had my affair. I'm so fine this marriage. See, these things happens in Bollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. Shh! Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? Don't you know this is not? Oh, please don't tell me that. Shiza Shamamba, Javier Shamamba. Kwita polingo eleki nango ya likere. Aozo kisinga na motema eske pote kozala se. Boris Mpani. Chuma. Didier Pereira. Boris Mpani. Chuma. Didier Pereira. Nasei. Tutu Roba. Nasei. Chuma. Nasei. Tout le monde nasei. Aimé Salo. Mais surtout nasei. Nasei.
wala sehemu kiraka. Jamani, madege mengi mpaka hili nalo dege. Kumbe dege. Dege tena dege lisoliwa. Boss TV. Mnatumai popote pale ulipo ndugu mtazamaji wa Boss TV mzima, na kwanza tuiradhi kwa kuweza kuchelewa kwa taarifa zetu za asubuhi ambazo kujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa siku kama hii ya leo. Natumai tuko pamoja kuweza kupata yale ambayo tulikuandalia katika taarifa zetu za saa 4. Kukuletea taarifa hizi mimi nitakuwa mwenyeji wako Antuna Roche, bila kumsahau mwenzangu hapo wa lugha ishara Felix Otieno. Familia moja kutoka eneo la Mji wa Kale katika kaunti ya Mombasa wanaomba serikali kuwasaidia kupata mwanao ambaye inadaiwa alitekwa na maafisa wa polisi wa kitengo cha kupambana dhidi ya ugaidi, Abdul Hakim Sagar mwenye umri wa miaka 39. Inadaiwa alikamatwa maeneo ya Mlango wa Papa karibu na msikiti. Kulingana na familia yake ni kwamba Abdul Hakim Sagar hajawahi kujihusisha na ugaidi kama wanavyodai. Taarifa zaidi huyo hapa binti Omar Said. Kulingana na Mohamed Sagar ambaye ni kakake mkubwa, Abdul Hakim amekuwa akikabiliwa na kesi ambayo ilifaa kutolewa hukumu yake ifikapo Disemba tarehe 8. Abdul Hakim aliyekuwa na mwanae wa miaka 5 hapo jana katika eneo la Mlango wa Papa alilazimishwa kuingia kwenye gari ambayo inadaiwa kuwa ya maafisa wa kitengo cha kupambana na ugaidi. Kwa mazoezi kitu saa 11 hadi saa 12. Ilipokuwa saa 12 na break training, na jazangu nyumbani, inakutana na wife nyumbani, anaambia simu zako zinalia na mamako anakupigia simu, mke yake anakupigia simu, ndugu yako amechukuliwa, ametoka nyara. Ndo tukaanza ninio kwenda kujulia. Tukija Abdul alikuwa katika Honda, anamshukisha, alikuwa na mtoto wake na mtoto wa jirani, anamshukisha mtoto wa jirani hapo kona ya hiyo Kuze, baina Kuze na Mlango wa Papa msikitini. Kwa hiyo atakwenda kuswali yeye na mtoto wake ili ashukishe yule mtoto atoka naye madrasa. Yule jamaa akaja pale, wakamvuta yule Abdul hata bila kumsalimia wala kumwambia yani ile politely, oi shuka, tutataka kuzungumza naye ama tutataka kitu yote, la. Visa vya watu kutekwa hususan kaunti ya Mombasa vimezidi kushuhudiwa, huku baadhi wakiripotiwa kurudi na wengine kupotezwa. This is the 22nd case in this year alone. In a nutshell, what we are saying, 3 cases in a month of abductions are happening unreported. And remember, hizi ni zile ambazo zinakuwa reported, kuna zile unreported. Like for example, hizo for the 2 boys. The family, I don't know what they feel. Maybe they even fear of coming out to come and report. And there are many others. You're talking of Garissa, Mandera. People are disappearing left, right and center. This can't happen. And then kwa sasa familia haijui aliko mtoto wao licha juhudi za kupiga ripoti kwa vituo vya polisi jijini Mombasa. Kila kipande, ndugu yangu wamepanga upande wake, mimi nimezunguka mpaka poti ndani, kila sehemu, station zote mpaka Kijipwa, na wote hawajaliona hilo gari wala hawajui ya watu. Lakini la ajabu, kuna mabegi kule ATPU
mabegi ya wageni. Hilo ndo la ajabu. Kwa hivyo watueleze vizuri. Serikali inaombwa kuweka wazi visa hivi ambavyo vinaonekana kushamiri hususan kwa Waislamu. Kwa sababu gani? Sheria gani? Ni haki gani? Hii itakuwa ni aibu ya ulimwengu mzima. Kwa nini serikali ya Kenya tuwe sampuli hii sisi? Tuwe hatuna haki. Tuwe sisi tuonewa, sisi tudhulumiwa na hatuna mtetezi wa kutusaidia. Sisi tutachua makura tu, tutakaunga mafoleni. Na kila siku ni pwani tu. Na kila siku sisi tuonewa, wana wetu wengi wamepotezwa, wana wetu wengi wameuliwa. Kwani sisi hatusikii uchungu? Tusikia uchungu. Na serikali nyamaze, isiseme chochote. Kwa hiyo sisi wazazi sote tuna machungu. Laani vikali lile tukio ambalo limeweza kutokea jana, kwa sababu kwanza ni unprocedural, pili ni unconstitutional. If mtu akona makosa, the best we know you can do ni kumarrest, kumpeleka kotini ili tujue haki inaweza kutendeka vipi. Lakini kwa ule mwendo ama ile tabia walioifanya jana, ni awazi ya kuwa kuna impunity of the highest level in this country. And the second thing ni kwamba people operate vile wanavyotaka wao kulingana na vile wanaona kuwa ni sawa wao kufanya. There was a clear video showing of the car ya kuonesha registration yake. There is a clear video kuonyesha wale wanaume ambao walikuwa wanamchukua Abdul Hakim. So it is high time and chance for the authority to tell us who are these people. Because now there is no justification ya kusema hatujui nani. It is very clear. Registration inaonyesha vizuri, the make of the car inaonyesha vizuri, the time was very open during daylight. Kwa hivyo it is high time our president to intervene in this issue and let us know who are these people. It cannot be just disappearing in the thin air. Gari yatembea barabarani, we have CCTV which is our taxpayers money. They were installed with our money. So if those CCTVs are working, let us know hiyo gari imeenda wapi, kafika wapi. Nikiripotia runinga ya Boss, mimi ni binti Omar Said. Naam, ni taarifa kuhusiana na familia ambayo wanataka serikali kuweza kuingilia kati kumpata mwanao ambaye anadai kwamba amekamatwa kwa madai ya kujihusisha na masuala ya ugaidi. Popote pale ulipo, shukrani sana kwa kuchagua Boss TV. Unaendelea kutazama taarifa zetu za asubuhi kutoka hapa Boss TV. Na taarifa ambayo iko mbele yangu ni kuhusiana na ujenzi wa nyumba za kisasa. Lakini kabla ya kuweza kuelezea taarifa hizo, ni kuhusiana taarifa ambayo sasa hivi inanifikia ni kuwa kuna taarifa ambayo kila mtu hapa nchini anatarajia kuipata, ambapo mahakama baadaye leo itatoa uamuzi ama hatima ya ile ripoti ya maridhiano ya BBI. Na leo ndio Wakenya watajua kama tutakwenda kwa kura maoni au la. Ripota wetu Brett Mondodo moja kwa moja aliweza kuwatafuta baadhi ya wananchi katika kaunti ya Mombasa kutoa hisia zao kuhusiana na swala hilo la mahakama ambayo hivi punde tu inatarajiwa kuweza kutoa uamuzi kuhusiana na ripoti hiyo ya maridhiano ya BBI. Hebu tujiunge na mwenzetu Brett Mondodo vile mambo yalivyo kuhusiana na wananchi wa hapa Mombasa waliweza kutoa hisia zako. Naam, asante sana Anthony Aroshe studioni. Ni kweli leo hii tumeweza kutoka na tuko katika eneo hili tu la Changamwe, na kuna sehemu ukitokea tu hapa kwa Changamwe roundabout hapa kuna bunge moja hapa la jamaa ambao huwa tunapiga siasa sana. Na hii leo tutakuwa tunazungumzia swala la BBI kwa sababu ni kesi ambayo inafuatiliwa na Wakenya wengi. Ni kesi ambao Wakenya wengi hususan wale wananchi wa chini wanatarajia kuona, je, haki itapatikana? Tunataka kuzungumza na baadhi tu ya jamaa hapa ili waweze kutupatia mtazamo wao. Iwapo hii kesi ya BBI hawa majaji 7 wataamua kwamba iliamuliwa vibaya, itakuwa na athari gani? Na iwapo hawa majaji watasema kwamba ule uamuzi ambao ulikuwa tayari ushafanywa kuhusiana na kesi hii ya BBI kwamba ni kinyume cha katiba, itakuwa na athari gani? Kwa hiyo hapa mimi niko na vigogo ambao nataka nizungumze nao ili waweze kutueleza iwapo mahakama itaamua kwamba hii kesi ilikuwa imeamuliwa vizuri ama hii kesi ilikuwa imeamuliwa vibaya, itakuwa na athari gani kwa Mkenya wa kawaida. Naam, bwana, kwanza utaanza kujitambulisha kwa jina lako,
halafu utueleze iwapo hii kesi itaamuliwa kivyovyote vile itakavyoamuliwa itatuathiri vipi kama Wakenya. Mimi naitwa Martin Mito, mkaaji wa Changamwe hapa. Na hii kesi ikiamuliwa kwa njia ambayo inatarajiwa ya katika nchi leo, itakuwa na manufaa kwa sababu katika hii constitution yetu ni the winner takes it all. The winner takes it all. Kwa hivyo ikiamuliwa vizuri na ikubaliwe na majaji 7, Kenya itakuwa na chief opposition leader in parliament to check the excesses of the government. Hiyo naona ni muhimu sana. Ya pili, italeta 35% to the counties. Manake tumeona counties zimedevelop. Some counties are coming to be, some counties were like like towns, but they are growing to be cities. Sasa 35% ikitoka kule juu ikienda kwa counties, basi sasa wale ambao serikali itabaki na 65 na counties itadevelop na watu watapata ajira katika counties na itakuwa na msongamano katika one areas only. Every county itakuwa city in the near future. Pengine nikuulize tu swali. Kwa sasa hivi kuna 15% ambayo inatakiwa kuja mashinani, lakini bado ile pesa hatujaiona. Wewe una uhakika gani kama mkazi kwamba hii 35% itaweza kuwafikia wakazi? Hiyo pesa 15% inafika. Tutakupatia mfano kama kidogo, kama Machakos County. Ile ni 15% ambao Dr. Alfred Mutua ametengeneza nao Machakos. Mpaka Machakos imefika mahali imefika, inakimbia kwa status town. Tukiangalia Mzee Kingi huko, pia Governor Kingi ameweka pipe water ambao watu wa Ganze zamani walikuwa wanapata maji chafu ni wanakunywa. Ameweka pipe ili watu wa Ganze wapate maji. Hiyo ni 15% ambayo inafika, hata kama inafika kidogo kidogo kulingana na uchumi, lakini inatoka central government inafika kule. Tukiangalia Kitui, Mama Ngilu anafanya kazi kubwa sana pale na ile part of 15%. Kwa hivyo ikifika 35%, whoever becomes president will remain with 65. Abaki nayo kule, lakini 35 igawanye kwa counties, ifanye kazi kwa njia mzuri sana. Asante sana. Nataka kuchukua maoni kutoka kwa mkazi mwingine hapa, naye pia vile vile aweze kutujuza kuhusiana na hii kesi ambayo tutakuwa tunaifuatilia kwa siku ya leo inayohusu BBI. Bwana, sijui unaitwa nani, ujitambulishe alafu utueleze kwa mtazamo wako wewe unaona mambo yatakuwa namna gani. Asante, mimi naitwa Osman. Asante kwa hii nafasi kwanza. Uamuzi wa leo mahakama, sisi kama wa Kenya tunaitazama kwa uzito. Ni muhimu sana kwa nchi yetu. Na BBI ni muhimu sana kwa wananchi kwa sababu kabla hatujapata devolution tulikuwa na changamoto sana watu wa chini. Lakini baada tumepata devolution tumeona tofauti. Na sasa BBI inabeba uzito kwa sababu wananchi watakuwa wanaongezewa ile mugao 35%. Japokuwa ile kitu pigo kubwa kwa wananchi ni ufisadi, ambapo ukiangalia pia ufisadi katika BBI imeangazia sana. So sisi kama wananchi tunaomba mahakama iangalie Kenya ujumla, isiangalie kisiasa. Kwa sababu wakiangalia kisiasa itaumiza wananchi wa kawaida. Sisi tunaomba mahakama leo iangalie Kenya, watuachie sisi wa Kenya tuamue BBI. Isiwe mkononi mwao, tuachie sisi watuletee tuamue sisi. Kama itaanguka iwe imeanguka. Kama itapita uamuzi iwe kwetu sisi mkononi wananchi. Alright. Hapa nilipo pia vile vile kuna bwana mmoja ambaye nataka nimpatie nafasi aweze kutujuza. Sijui bwana unaitwa nani, utajitambulisha kwa majina kisha alafu tupatie mtazamo wako. Mimi naitwa Joseph Were Magero, Alliance Water Manager MCM tarajiwa Changamwe Ward. Hii BBI ambayo iko kwa appeal court ambayo inatarajiwa kuamuliwa leo imegharimu wa Kenya pesa nyingi. Na Kenya imekuwa na vita kwa sababu ya imperial presidency. Mamlaka imewekwa kwa mtu mmoja. Tunaomba hii mamlaka sasa ikatwe waziri mkuu mdogo, makamu wa rais, kila mtu akule kidogo kidogo. Maanake Kenya tulizaliwa nchi ya kabila mengi. Nataka hata ndugu yetu Kalonzo ambaye tumetembea naye apate kitu kidogo. Na hii kitu kidogo atapata through BBI.
BBI ikipita, Kalonzo atapata deputy prime minister. Si ndugu zetu wataridhika. Lakini isipopita ni urais ambapo ndio tumeona baadaye ilileta vita. Kwa vile anayeshindwa analalamika nimetoka bila. So mimi maoni yangu kwamba leo tunatarajia mahakama ibadilishe ile uamuzi wa mwanzo. Asante. Alright, asante sana. Na pia niko na bwana mmoja hapa, nataka nimpatie nafasi huyu bwana pia vile vile aweze kutujuza. Bwana, utatuambia jina lako na utueleze iwapo mahakama leo hii itasema kwamba BBI iko sawa kikatiba ama itaamua kwamba BBI haiko sawa kikatiba. Wewe kama mwananchi, wewe kama mkaazi unayeishi maisha ya kawaida, itakuathiri vipi? Asante sana ndugu yangu Aroshe. Kwa majina naitwa Samuel Chaka na ni mkazi wa Changamwe. Mimi yangu kidogo ni tofauti. Ya kwamba hii BBI ambayo tunaongelea leo, tumeulizwa swali zuri sana kwamba je, hii 15% tayari inamfaa mwananchi wa kawaida. Tunaona kana kwamba bado majukumu ya ugatuzi haijatekelezwa vilivyo. Hii 15% tayari magavana wetu hawajaweza kuwahusisha wananchi wa kawaida vilivyo wapate manufaa kwa hiyo 15%. Tukisema sasa hii tunatangaza ama tunapigia mbiu kwamba BBI ipite, kuna vitengo vingi sana vimeekwa ambavyo vinamgharimu mwananchi wa kawaida mlipa ushuru aweze kugaramika kwa ajili ya hizo vitengo. Hivyo basi kwa wakati huu haifai kabisa tuongelee mambo ya BBI kwa sababu fedha hakuna. Nchi imepatikana na janga la COVID, mishahara ya wafanyikazi wanalia kila mahali. Kwa hivyo tukisema sasa tutapata ongezeko la madaraka na majukumu ya watu binafsi, basi sisi wakazi wa chini walalahoi itatuathiri zaidi. Sasa msimamo wangu ni kwamba wacha mwanzo tupigane na janga, tumalize mambo ya janga, nchi irudi vizuri, halafu baadaye hii katiba tutabadilisha tu. Bado tuko Kenya, hatujatoka Kenya, na Mungu atujalie uhai, tutakuwa na mkataba mwingine Mwenyezi Mungu akipenda. Na kabla sijaondoka Aroshe, nataka kumpatia nafasi bwana mmoja hapa ili naye pia tuweze kumsikiza mtazamo wake kuhusiana na hii kesi ambayo inaendelea hii leo, na yatupatie tu angalau kwa kifupi ili tuweze kujua ni yepi ambayo ako nayo kwenye akili yake. Bwana, utatueleza tu jina lako alafu tupatie mtazamo wako kuhusiana na hii kesi ambayo inaendelea leo. Mwanzo shukrani za dhati na kuregeshea wewe bwana Aroshe kwa kuweza kunipa hii nafasi kutoa maoni yangu kulingana na hili swala lilioko mbele yetu. Mwanzo mimi ningependa kusema hivi. Huu sio wakati mwafaka kulingana na huu mswada ambao upo mbele yetu. Siku ya leo ningependa kusema namna hii na naomba watu wanisikize kwa makini. Huu mswada wa BBI haukupangwa kikatiba, haukushirikishwa kwa wananchi kikatiba, na pia vile vile haukutoshelezwa, vigezo vyote havikutoshelezwa kikatiba. Kwa hiyo kwa maoni yangu haufai kabisa, kwa sababu bado unatuletea mzigo sisi wananchi wa chini. Kwa kila hali yoyote ile katiba tuliyokuwa nayo 15%, tumeona kwamba imekuwa ikitumiwa vibaya, ufisadi umekithiri, wanavuja hiyo pesa. Hatuna imani kama hizi 35% ambazo tunaambiwa kama zitaweza zitatufikia vipi mashinani. Alafu hili swala lingine la kuongezea maeneo bunge, hiyo sio kazi ya watu wawili ama watu watatu kwenda kupanga na kukaa mahali kusema kwamba tunataka maeneo bunge yaende mahali fulani, maeneo bunge fulani yaende mahali fulani. Hilo ni swala la IEBC. Kwa hiyo kila kitengo kiachiwe nafasi yake na kipewe nafasi yake. Na pia sisi kama wananchi tuko na wakati mgumu sana. Wakati huu tuko na janga la COVID-19. Watu wanateseka, wananchi hawana kazi, vijana hawana kazi. Leo baadhi ya viongozi wanakusanyika, wanakuja kutuambia wanajitengenezea nafasi wao kwa mujibu ya faida zao.
kulingana na sisi na sauti ya wananchi ya chini. Tunapinga huo mswada na tunasema sio wakati unaofaa mswada kama huo kupitishwa. Kama mahakama inatusikia na inasikia kilio cha mwananchi mlalahoi, itupilie mbali hiyo huo mswada, kwa sababu tuko na wakati mgumu sana. Haiwezekani. Asante sana Bwana Roshe. Mungu atubariki, Mungu abariki Kenya, na Kenya tuweke tofauti zetu mbele, tuweke Kenya mbele. Asante sana. Ninapotaka sasa kumaliza, nataka kumkaribisha kigogo. Huyu ni bwana mmoja ambaye masala ya siasa ako nayo akilini. Nataka nimkaribishe hapa ili hata yeye pia tumpatie nafasi aweze kuzungumza kuhusiana na hili swala na hii kesi ambayo iko mahakamani siku ya leo. Kwanza utaanza na majina, alafu tueleze. Asante sana, mimi naitwa Tomboyo Chola. Mimi naishi area ya Changamwe constituency, na nimesema asante kwa hiyo maneno ya BBI. Sawa, mara ya kwanza kabisa mimi nasema hivi. Watu wengi wanasema kwamba BBI ni mbaya, hatu kufanya kitu kinaitwa public participation. Public participation ilifanywa kwa sababu tulianza from grassroots, MCAs, parliament mpaka juu. Meaning public participation ilifanywa. Maana yake ni kwamba hawa wabunge na MCAs wali represent areas ambao walichaguliwa. Kwa hivyo mambo ya public participation ilifanywa vizuri sana. The second thing, tukiangalia what is called leadership. Sasa tunataka leadership kuanzia chini mpaka juu. Ukiona mambo ya kuongezwa kwa mambo ya ubunge, ni kwamba we want to take leadership to the people, from the people yani mashinani kabisa, so that each and every person anaweza kuwa na mahali safi ya kupata uongozi ama majibu. The third thing nasema hivi, mambo ya 35% I don't have doubt. Maana pesa tuko nayo. Kama rais anaweza kusema 2 billion daily inapotea. Meaning tukiweka hizi pesa kwa matumizi, hakuna njia ambayo mtu atapata kuiba hizi pesa. Kwa hivyo mimi nasema hivi, BBI ni kitu ambacho kulingana na mimi itasaidia wananchi, maana area for example devolution itakuwa juu. Maana kabla devolution ungejua Mandera ni wapi, Garissa ni wapi ni wapi, maana tulikuwa tunatumia kitu kinaitwa District Development Fund. Na wakati huo kama huwezi kusupport chama, huwezi kupata maendeleo. Lakini this time tukipitisha BBI, I believe kwamba Kenya itaendelea na wananchi watasikia vizuri. Wale ambao wanasema nafasi ya kazi, ama wale ambao wanasema kwamba still tunakuwa affected na mambo ya COVID. COVID is there and it will stay until we are going to live with COVID. So mambo ya COVID hawezi kutufanya tukose kuleta maendeleo through BBI according to me. Hata wale ambao wanasema nafasi ya kazi, we have been here for 58 good years since independence. Kama serikali ilikuwa na mpangilio ya create jobs kwa wananchi, wange create without before BBI. But what I'm seeing, tukiongeza constituencies, watu wengine watapata kazi kwa sababu tukicreate Changamwe tukikata mara 2, wengine watapata kazi. We create job opportunity for these people. Kwa hivyo mimi kitu naona ni kwamba naomba court leo court make sure kwamba wamepitisha hiyo BBI, maana BBI ilianza kikatiba. Hata wale ambao walipeleka BBI kwa Electoral Commission, haikuwa president, haikuwa nani, ilikuwa wananchi. Ilikuwa Junet ni mwananchi, Mwaweru pia ni wananchi. So it is like this. Sheria inasema kwamba anybody can take this thing to Electoral Commission. Ukipeleka Electoral Commission pia waliangalia signature wakasema ni okay. So I don't know why the court can deny BBI to go on. That's my reason. All right, asante sana. Kuna bwana mmoja hapa pia ningependa tuweze kumsikiza. Huyu ni mzee. Huyu sasa ndo mzee mwenye kusema hapa eneo hili tulipo. Yeye ndo bwana chair huyu. Kwa hiyo acha tumsikize huyu bwana chairman ako na yapi ya kuzungumza
kuhusiana na hii na hii kesi ya BBI ambayo inaendelea leo. Asante sana Bwana Rosharo na wenzako mliokuja hapa. Mimi nasema hivi kama Mkenya, naongea sasa Changamwe na Kenya mzima. BBI si mbaya, ni mzuri. Katiba inasema kila miaka 10 tufanye marekebisho. Ni kama unavaa kiatu umenunua dukani, sasa unatembea nayo, unaangalia, inakubana hii. Na ukile ukishiba tumbo inakuwa kubwa, mguu pia inakuwa kubwa. Wacha ni change. Sasa wakati ulifika watu kutoa maoni yao, tu change kipengele ambacho ni kibaya. Tukiona rais inakwenda upande moja, tubadilishe kwa njia hii, kitu kama hiyo. Lakini makosa utokea. Koti imefanya kazi yake. Ilisema kweli kwamba no procedure was followed. Hamkufuata sheria, ni kweli. Lakini tufanyeje bwana? Bibi ni bibi yako. Kenya ni yetu. Mimi nasema hivi maoni yangu, kama Odori. Hao wanasema nimesikia kama Odori. Hii pesa ambayo tumetumia ni kodi ya raia. Kwani urongo? Watu wametembea Nairobi, watu wamekwenda Kisumu, Kisii, watu wamekwenda Kakamega, watu wamekwenda si wapi kwa ajili ya BBI. Wakubaliwe hata kama itachelewa. Uchaguzi unakuja mwaka ujao. Ni pesa. BBI ni pesa. Sasa tuanze ipi tumalize ipi? Mimi nasema hivi, twende kwa uchaguzi. BBI itakuja. Tarekebisha. Twende kwa uchaguzi, waume wende kwenye debe. Wote moja moja. Hakuna mambo ya kuungana, wende kwenye debe. Mwenye 50+1, huyo ndio rais wetu. Baadaye BBI tarekebisha. Yangu ni hayo bwana. Mheshimiwa. Naam, asante sana Anthony Aroshe. Hadi kufikia hapo mimi nataka nitamatishe na nikurudishie usukani ili uzidi kuendelea na habari za Dira ya Pwani saa 4 asubuhi. Na asante sana mwenzangu Bright Mwandodo ukiwa maeneo ya Changamwe katika kaunti ya Mombasa, ambapo umekuwa na wananchi baadhi yao kutoa hisia zao kuhusiana na ile ripoti ya maridhiano ya BBI ambayo baadaye siku ya leo Ijumaa mahakama inatarajiwa kutoa hatma ya ripoti hiyo ya BBI ikiwa itaweza kupitishwa ama haitaweza kupitishwa. Na natumai kwamba mtazamaji wangu unalifahamu ile kwamba mambo vile yalivyo kuhusiana na ripoti ya maridhiano ya BBI. Hao ni baadhi tu ya wakazi wa kaunti ya Mombasa ambao wametoa hisia zao. Kwa hivyo tunazidi kusonga mbele ndani hapa ya taarifa zetu za kila siku za asubuhi ambazo zinakujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa kama siku hii ya leo. Na nikizidi kusonga mbele, taarifa nyingine ambazo ziko mbele yangu hapa ni kuwa ujenzi wa nyumba za kisasa eneo la Buxton kaunti ya Mombasa kumesimamishwa kutokana na ombi la wakazi wa eneo hilo kutoridhishwa na ujenzi huo unaoendelea. Hii ni baada ya kamati ya seneti ya ujenzi kufika eneo hilo. Kulingana na wakazi ni kwamba hawajaridhishwa na malipo yaliyotolewa na kukuwa na mpangilio mzuri wa kuamrisha wakazi hao kutoka katika eneo hilo. Aidha, kamati hiyo imempa gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho siku 14 kufika mbele yao na kuelezea kuhusiana na mvutano huo baina ya wakazi na mkandarasi. Interfere. That means that we are not interested in coming to interfere with the long-term arrangement of the contractor and the county government in as far as modernizing, in as far as implementing their strategy is concerned. But to the extent that the current project has still got issues to be resolved with the people, the issues of compensation, the issues of a good resettlement plan that will see that they still have a place to call home, then those are the issues that will have to be settled then. We've also said that we also want to see the entire of the documentation as to the ownership of the land, to be satisfied that in the whole process that the land still remains in public trust. That at the end of the day, this is still public land. There has been an arrangement, a joint venture, whereby there will be a long-term process to develop, recover money that the developer has developed with, but still finally, this is public property. It has not changed
into private property. So we just want to also ensure that that has happened, so that at the end of the day, everybody is happy. The contractor can do his work, the developer can do his job, county government can improve the lives of the people, and the people must be happy that what has been done is in the interest. So I think that is the most important thing. We also have residents. Kwamba tulitolewa siku zile kuna janga la COVID. Kama kuna mnajua COVID nyote, nani ana pesa? Kuna watu wanafanya kazi ya vibarua, kuna watu ni maweta kazini, kuna watu ni maweta mali fulani kwenye mabaa, kazi wamefutwa. Unaondoa mtu unampatia 240 na ile 60 iko mbele ya safari. Hata sasa ile kila mtu anajua nyumba huku Baksani zimevunjwa, kila mtu amepandisha bei. Bei ziko juu sasa. Hata ukienda hapo unaambiwa atakana tupe deposit na nini na nini. Kuna watoto ambao kesho Monday atakana ende shule, unamvunjia leo Ijumaa. Monday anaishi Mikindani, anaishi Mtwapa, anaishi Bakstani ama mahali pengine. Lazima kuna transport factor, yule mtoto ataletwa na nani, na kulikuwa na nasari, yaja nasari hapa yarudi nyumbani. Lakini yote yamefanyika ni Senate waende wakakai vile wamesema wataketi, tuangalie tutasaidika. Hata kama hiyo pesa yenyewe pia kuongezeka, watu waongezewe. Afisa mkuu wa upelelezi katika kesi ya kupotea kwa shehena 5 inayowakabili wakurugenzi wawili wa kampuni ya Necon ametoa ushahidi wake jinsi shehena iliyokuwa imebeba sukari na tende yenye thamani ya shilingi milioni 9 ilivyopotea mikononi mwa washukiwa Abdullahi Godana na Abdulkadir Osman mwezi Septemba tarehe 17 mwaka 2015. 24650. The other container, Your Honor, is MOAU 0483458, Your Honor. Afisa mkuu wa upelelezi katika kesi hiyo Mary Wanjiku Kamau ameelezea mahakama kwamba alipokea amri kutoka idara ya upelelezi kuchunguza kesi hiyo ambayo uchunguzi wake ulichukua miaka 3. Ilidhihirisha kuwa washukiwa Abdullahi Godana na Abdulkadir Osman walifahamu kuwepo kwa shehena hizo zilizobeba gunia 2440 Wakili wa washukiwa Jared Magolo amemtaka afisa Wanjiku kueleza iwapo washukiwa walikamatwa kutokana na ushahidi uliotolewa na mamlaka ya taifa la Emirates au walishinikizwa na kuwakamata washukiwa kutokana na ushahidi alionayo kutoka bandari ya Kilindini. Will also be sealed. Right? It will then hand it over to the shipping or the carrier, right? We will also have the document showing what the container contains. Those are the documents you got from the shipping line as agents of the ship. So, Mary, all documents available from the exporter was that he's sending to the consignee date, isn't it? But as of now, you have no information as to who did the packing on behalf of the exporter. Shehena hizo ziliratibiwa kufika nchini kisha kukaguliwa na mamlaka ya ushuru na kuelekea kwenye gala ya serikali kabla kuwafikia washukiwa ambao walipaswa kuzisafirisha katika kampuni ya Misnet Powerguard chini ya uangalizi wake Wilfred Kagoro. Nikiripotia Boss TV, jina langu ni Charles Omondi. Vijana wametakiwa kuchukua kadi za kupiga kura ili kuchukua nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wanachama wa KANU tawi la Mombasa wanasubiri mwelekeo kutoka kwa mwenyekiti wa kitaifa Gideon Moi, huku wakiunga mkono ushirika wake na Okoa Kenya Alliance. Yetu ni mafupi, ni kumtakia ama kuwatakia viongozi heri njema, kwa sababu muungano huu utatulete pahali pazuri
na tunaamini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu 2022 muungano huo ndani ya hawa Gideon Moi KANU, Kalonzo Musyoka Wiper, Wetangula Ford, Mudavadi NC, naamini katika hawa mmoja wao Mungu atamchagua, na yule sisi kama watu wa Mombasa na Kenya nzima KANU tutaunga mkono. Tumekutana hapa chini ya mwenyekiti mdogo Mheshimiwa Luka Mbati. Lengo na madhumuni ni kuunga mkono yale ambayo yanaendelea kule Naivasha na viongozi wetu wa kitaifa. Sisi kama KANU tunaamini kuwa mwenyekiti wetu Gideon Moi, Mwenyezi Mungu alimjalia subira na hekima ya kutosha kuweza kushikana na wale viongozi wengine wa kitaifa ili kuiokoa Kenya. Leo tumekuja kutana hapa pamoja na Mombasa branch yetu KANU kuongelea kuhusu kama wenzangu walivyotangulia, na pia kuangalia mikakati na vipi tutakwenda kama wanawake na vijana na wazee katika hili gurudumu tutalipeleka vipi, na vipi tutadumisha amani, na kuangalia vipi tutajizuia na haya maradhi ya corona kama hivi sasa yanavyoendelea. Na kuna Kaunti ya Kwale ni mojawapo ya kaunti 6 za hapa mkoani Pwani iliyoathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na ndoa za mapema, wasichana wanaoozwa wakiwa na umri mdogo wa miaka 10, huku masomo yakionekana kitu kisichokuwa na thamani kwao. Kupitia kwa wasamaria wema, Fatuma Kwekwe Mongo mwenye umri wa miaka 16 na aliyepata alama 400 kwenye mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 mwaka 2020 ameponea kuozwa mara 2 baada ya babake kupokea ng'ombe na pesa kama mahari. Kwa taarifa hiyo, huyu hapa Bright Mwandodo. Mto Mondoni, Mtwapa, kaunti ya Kilifi ndiyo sehemu tunayokutana na Kwekwe, msichana wa miaka 16 kutoka kijiji cha Magojoni, wadi ya Mwareni, eneo bunge la Lungalunga, kaunti ya Kwale. Fatuma Kwekwe Mongo aliyejizolea alama 400 katika mtihani wake wa kitaifa wa darasa la 8 mwaka 2020 na mwenye azimio la kuwa daktari maishani, anatueleza kwa nini hajajiunga na kidato cha kwanza licha ya kupata mwito kwa shule ya upili ya wasichana ya Butere. Mimi nilisoma kwa shida nilivyokuwa primary, na kwa sababu hizo shida ndio nikaamua nifanye bidii ili niweze kuachieve goal yangu. Lakini after the exam nikakuwa nimepita, nyanyangu alikuwa hana uwezo wa kunipeleka shule, na sasa nimepata fadhili Mombasa Cement. Ningependa kuwashukuru kwa sababu hao ndio watu ambao wamevalue education yangu. Dream yangu ni kuwa daktari, lakini venye sasa nilikuwa naona kama sasa zile hopes za kuwa nitaenda shule zimekuwa shattered. Sasa nilikuwa hata na regret kwa nini sasa nilisoma, na kama hata nimepita na watu hawaoni matokeo yangu mazuri. Sasa nilikuwa lose hope. Kulingana na Damatsuma nyanyake Kwekwe na mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Havila Eric Kai, ni kuwa babake hakuthamini masomo na badala yake alitaka kumwozesha. Mimi nimeenda nikimwapata ile hali alikuwa bado ni mdogo, na kule kwao ni kuza watoto wasichana. Kusomesha hawasomeshi watoto wa kisichana. Mtoto wa miaka 10 kule ni akwe yuko kwa bwanake. Hata wavulana ndo wanasomesha, wanasema watoto wa kike kazi yao ni kuozesha. Ndo nikimuleta huko. Sasa mara ya pili yuko darasa la 5 akichukua tena ng'ombe, akikuwa anataka kumupeleka kwa mume tena. Ndo mimi na msitake tukikataa sasa. Msitake akisema mwache huyu mjukuu wako atasoma, vile wewe huna pesa, lakini nitamsomesha mpaka amalize. Na amekuwa mtoto mzuri, lakini alipofika darasa la 3
babake alichukua mahari ili aweze kumuoza, na sisi shule pamoja na nyanyake tukakataa. Tukachukua barua kutoka kwa polisi, tukawaambia wakimuoza tutawafunga, wakamwachilia akakuja akasoma. Alipofika standard 5 wakataka kumuoza tena, wakachukua mahari nyingine. Hivyo tukakatalia, na baada ya hapo msichana akasoma mpaka akafika 8, akapata 400 marks. Ni msichana mzuri, very disciplined, very focused, na ninaamini kwamba atafanya vyema hata kule mbele, maana ana ndoto ya kuwa daktari akiwa mkubwa. Habari njema ni kwamba sasa Fatuma Kwekwe amepata ufadhili wa kujiendeleza kimasomo kutoka kwa wafadhili mbalimbali ili kufikia malengo na ndoto zake. Na tunashukuru Mombasa Cement kwa sababu wamemchukua Kwekwe full scholarship ya 4 years. Tayari wamemwachia pesa ya shopping na wameniambia fee watalipa. Tukawasiliana na headmaster Mr. Kai, ndio tukaja shule hapa kuja kuchukua zaidi information ya shule ile ambao ameitwa. Na tulivyokuwa hapa vile tukapata kijana mmoja ambaye kwa majina anaitwa Samir. Yeye pia alifanya vizuri sana kwa darasa la 8, na pia Mombasa Cement pia ikamchukua on board, ambayo inasimamia scholarship yake ya form 4 wote wawili. Kaunti za Kilifi na Kwale zimetakiwa kubuni sheria maalum zitakazomlinda mtoto wa kike na kuwachukulia hatua wote watakaohusika katika ndoa za mapema. Bright Mwandodo, habari za Boss TV. Na ni taarifa ya kuhusiana na Fatuma Kwekwe Mongo ambaye amepata afueni baada ya wasamaria wema. Hapo ndo mafika mwisho wa taarifa hizi kutoka hapa Boss TV. Hadi wiki ijayo, kwa heri. Mimi ni Anton Aroshe. Boss TV, where inspiration strikes. Hello, can you hear me? Martin Luther Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama. She don't believe in shooting stars, she believes in choosing. Girl, I wanna wake up before. Back it up, close, come near me now. Now leave me, now leave me. Keystone girl, won't you come take a walk with me? Ever since we met, baby, no need for running around. You're my favorite boy. You bring such joy to my world. All we need is one night together, and we never wanna be apart. My mind. Don't tell me
you're scared, there's nothing safer than a dark alley. Really? A con, baby? But the mayor wants to destroy everything. I got bigger plans and trees. And amusement. The way to get through to you is with this. Have a dumpling. Oh, got it. My name is Mr. Fang. I was cursed with these big, adorable eyes. And this fuzzy little body. You know Raphael, and Raphael knows everyone. Who said that? We really need your help. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Now, if something goes wrong, scream really loud. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me. We will showcase amazing kids' talents, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body, your body. I'm more check my body, my body. My body, your body. I'm more check my body. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. See? See? In fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this marriage. See, these things happens in Bollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. We better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. What is it? Shh! Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? Don't you know this is not? Oh, please don't tell me that. Shiza Shamamba, Janvier Shamamba. Kuita polingo eleki nango ya likere. Aozo kisingana motema eske pote kozala se. Boris Mpani, Chuma. Didier Pereira. Boris Mpani, Chuma. Didier Pereira. Nasser. Nasser. Tutu Roba. Nasser. Chuma. Nasser. Tout le monde Nasser. Aimé Salo. Mais surtout Nasser. Nasser. Sam Pengo leader. D'ailleurs shop. Et pour le cas qui s'oublie ça les moutons. Wala sehemu kiraka. Jamani, madege mengi mpaka hili nalo dege. Kumbe dege. Dege tena dege lisoliwa. Boss TV, where inspiration strikes. The following program has been rated PG. Parental guidance is advised.
you.